Hello guys. Hello, hi. Hello, how are you? How are you all? Life எப்படி போகுது? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? What are you guys doing? So, how was today? நிறைய நிறைய இதெல்லாம் கிளட்ச் மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் மட்டும் பிஎம்பிஎஸ் வந்து பார்த்தேன். மற்றது எதுவும் பார்க்கல கைஸ். ஸோ லெட்ஸ் சி எந்தெந்த டீம்ஸ் எப்படி எப்படி விளையாடிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் நான் பார்த்த வரையும் நாட் அ கிரேட் டே ஃபார் வெல்டன் டீம் தமிழாஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் வந்து என்ன கதை அப்படின்றது வந்து நான் பார்த்தா தான் தெரியும். லைட்டாக சும்மா வந்து ஒரு செகண்ட் பார்த்தேன், எய்ம் கார்டு வந்து எம்பிபி வந்திருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனிவே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ ஓபிஸ் யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிஎம்பிஎஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் செமிஃபைனல்ஸ் டே 1 தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப்லைன் வியூவர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வியூவர்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு டீம் தமிழாஸ் அண்ட் வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எப்படி விளையாடுனாங்க, அவங்க வேற என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து பதிவிடுங்க. ஓகே, ஸோ வித் தட் பீயிங் செட், லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹாப் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு டுடேஸ் மேட்சஸ் அண்ட் ஹவு த டீம்ஸ் பிளேட் டுடே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நைட் 8:30 நினைச்சேன். சாரி கைஸ், பை மிஸ்டேக் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மார்னிங் 8:30 PM அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கெடியூல் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்சஸ். அது வந்து விடிய காத்தால எந்திரிச்ச உடனே பண்ணனா நிறைய தூக்க கலக்கத்தில் வந்து சரியா தெரியல. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. அண்ட் கமெண்ட்ஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க, இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். 15 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நண்பர்களே. கம் ஆன், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். சோ 8 இது என்ன டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது ஃபுல்லா? இது இங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, நைட் 8:30 நினைச்சேன். சாரி ப்ரோ வில்கேக்ஸ், பை மிஸ்டேக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் 8:30 சொல்லிட்டு செட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். மற்றபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டு தான் தினமும் ஸ்ட்ரீம் கைஸ். காலையில 8:30 மணிக்கெல்லாம் வந்து கஷ்டம் கைஸ். ஓகே, ஒரே செகண்ட் இருங்க, கமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் சைடில். இந்த சைடு லைவ் சேட்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நைட் 8:30 நினச்சேன், மார்னிங் 8:30 ஸ்கெடியூல் ட்ராவல் பண்ணி போடுவீங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, டைம் மிஸ்டேக் ப்ரோ. கவிராஜ் ஹை, ஜீவா ப்ரோ ஹை, வில்கேக்ஸ் ப்ரோ ஹை, தரிக் ப்ரோ வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கணேஷ் ப்ரோ ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அண்ட் சான், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம், ஹலோ. அண்ட் டீம் டிடி சேஞ்ச் வர்ஸ்ட் டே இன்டு ஆவரேஜ் டே அப்படியா? ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் வந்து நான் பார்த்தேன், அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் நான் பார்க்கல ஜி. ப்ரோ ஐஎன்டி இன் பிஎம்எம்ஐ இந்தியாவுக்கு வந்து அவங்க ஸ்லாட் கொடுக்கல ப்ரோ. ஆக்சுவலா கடைசியா ஒரு ஸ்லாட் வந்து டிபிடி போட்டு வச்சிருந்தாங்க, அதாவது டு பி டிசைடட்னு வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து அது என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிஎம்ஜிஓவோட சாம்பியனுக்கு வந்து அந்த ஸ்லாட் கொடுக்குற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பிஎம்ஜிஓவோட சாம்பியன் யாரு? ஃபோர்த் ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி மக்காவோ இன்விடேஷனல்ல ஸ்லாட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து ஃபோர்த் ரைஸுக்கு அடுத்ததா வந்து செகண்டா முடிச்சது யூஎல்எஃப். ஸோ யூஎல்எஃப்க்கும் ஆல்ரெடி மக்காவோ இன்விடேஷனல்ல ஸ்லாட் இருக்கு. அதாவது பிஎம்எம்ஐனா பப்ஜி மொபைல் மக்காவ் இன்விடேஷனல், புரியுதா? ஸோ அதுதான், அது வந்து இப்போ ஹாங்காங் இன்விடேஷனல் தான் இப்படி வந்து ரீபிராண்டிங் பண்ணி பிஎம்எம்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஐ செட், தேர்டா வந்து ஃபியூரியா இருந்தாங்க. ஃபியூரியாவுக்கும் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்காவில் வந்து ஸ்லாட் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால லாஸ்டா S2G வந்து அவங்களுக்கு தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்லாட்டை, இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு. கணேஷ் ஸ்ரீ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிரியன் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஜெகதீஷ் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எய்ம் கார்டு 1v4 LSD அப்படியா? சூப்பர் பா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. போகோ ஷர்வின், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சூப்பர்மேன் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போடு ப்ரோ, ஜெண்டா போடுறியே ப்ரோ. கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டு ஜெண்டா போடுறியே ப்ரோ. புரியல, ப்ரிடிக்ஷன் கேக்குறீங்க, ப்ரிடிக்ஷன் சொன்னா ஜெண்டான்றீங்க. அதுக்கடுத்து வந்து சரி ஓகே, நீங்க யார சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு தான் நான் கேட்டிருந்தேன். அந்த போஸ்ட் யாராவது பாத்தீங்களா இல்லையா? அந்த போஸ்ட் யாராவது ஒருத்தராவது ஒழுங்கா படிச்சீங்களா? அந்த போஸ்ட் என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கடுத்து என்ன அப்கமிங் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கடுத்து வருவோம். Guys, semi-finals is starting from today and we will be back with our analysis team from 8:30 PM. So don't forget to tune in. Poster credits to respective arcs. Though in the poster credit la, which team are you rooting for? நீங்க எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு தான் கேட்டிருந்தேன்.
நீங்க டிடிக்கு 78% போட்டிருக்கீங்க, வெல்ட்டுக்கு 10%, ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு 5%, அதர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பிலோன்னு போட்டிருக்கேன். 24 கமெண்ட் வந்திருக்கு. அதுல பாதி கமெண்ட் எந்து தேர் ஷுட் பி ஆப்ஷன் ஆல். 4 தான் ஜி போட முடிஞ்சுச்சு. ஆல் அப்படின்னு இருந்துச்சா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி அழகா இப்படி போட்டிருக்கீங்களா, இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் உள்ள இறங்கி. ஓகே, மற்றதெல்லாம் வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். யாரு வந்து சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு கேட்டதுக்கு கூட நீங்க யாரும் வந்து பதில் சொல்லலையா? என்ன ஜண்டான்னு சொல்றதுக்கு தான் நீங்க எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அதர்ஸ் கமெண்ட் பிலோ போட்டு எத்தனை பேர் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க இருங்க. விஷ் 3 ஆஃப் தெம் ஷுட் குவாலிஃபை. ஓகே, இப்படிதான் ஃபைனல்ஸ்டுக்கு போட்டீங்க, போஸ்ட் போட்டீங்க. இப்ப செமிஸுக்கா 1. யோ நீ இன்னும் நன் ஆஃப் த அபவ் ஆப்ஷன் போடியா? இது எப்படி கன்சிடர் பண்றதான்னு தெரியல. டேக் ஆன் டாப் ஒன்னு கரெக்டான இது. டிடி குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க ஃபைனல்ஸுக்கு. ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்க? நோ, தப்பு. ஜண்டா ஓபி 2, ஏர்லி ஜண்டா 3. ஸ்ரீ ப்ரோ ஒன் ரெக்வஸ்ட் ரிமூவ் திஸ் போஸ்ட் அகைன் இட் ஷுட் நாட் பிகம் அ ஜண்டா 4. எப்போ ப்ரோ லைவ்னு ஒருத்தர் அழகா கேட்டிருக்க. 5 பேர் வந்து அந்த இதுல வந்து சும்மா எப்படி சொல்றது, நான் ஜண்டான்றத கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க கடைசி வரையும் சொல்ல. வாட் ஆர் யூ கைஸ் ஈவன் டூயிங், திங்கிங், வாட் இஸ் திஸ்? எனிவே நாட் அ ப்ராப்ளம். கம்யூனிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு டிடி குவாலிஃபை ஆகாது. ஜோன் மட்டும் இருந்தா டிடிக்கு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா அவ்வளவுதான். ஸ்டார் பாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டுடே ஒன் குட் மேட்ச் ஃப்ரம் ஆர்ஐஇ வெல்ட் அண்ட் டிடி ப்ரோ. சொதப்பல் டே ப்ரோ, போத் சொதப் குட் அண்ட் சொதப்பல். ஓகே ஓகே. ஜஸ்ட் பிகாஸ் டிடி பிளேட் 6 matches it will look like they had a good day but below average performance from TT at the worst by Welt. இது மேல ஆவரேஜ் தான் டிடி பர்ஃபார்மன்ஸ் பெருமைப்பட இல்ல. இதெல்லாம் தெரியாது. போஸ்ட் போடுறது நீங்க தானே, ரைட்டு. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ப்ரிடிக்ஷன் சொன்னா ஜண்டான்னு நான் ஜண்டா ஆயிடுது. ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜண்டா. வெல்ட்டுக்கு என்னாச்சு, வெல்ட்டுக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ப்ரோ, ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் 3 matches வந்து தேர்ட் ஜோன்ல இருந்து இல்ல ஃபோர்த் ஜோன்ல இருந்து பார்ப்போம் கைஸ். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற 3 matches வந்து நான் கொஞ்சம் ஃபுல்லா பார்க்கணும். ஏன்னா BMPS கேஸ்டிங் வருது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகணும், புரியுதா? ஸோ அதனால வந்து எல்லா மேட்சஸும் கொஞ்சம் ஃபுல்லா பாக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க கோஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் லைவ் 8:30 9:30 சாரி 9:30 10:30 11:30 லைவ் முடிச்சிடலாம் நம்ம பேஷா, புரியுதா? ஸோ கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க, யாரும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. இப்பயே சொல்லிட்டேன். வெல்ட்டுக்கு என்னாச்சு இருங்க, நான் அப்படியே வந்து லைவ் போட்டு விட்டே கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறேன். இது பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்கே பார்க்கலையா நானு? பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துலாமா இல்ல மேட்சஸ் பார்த்துலாமா? TT played last 2 matches good and saved their day. Okay, done. Last matches TT dinner convert பண்ணிருக்கோம். What should have been done? கடைசி மேட்ச் பார்க்கும்போது சொல்றேன் ஜி, என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல. நான் இன்னும் அந்த மேட்சஸ் பார்க்கல. இருங்க, இப்போ போய் நான் ஒரு ஜண்டான்னு ஒரு கமெண்ட் போடுறேன். சூப்பர்ப்பா, பக்கா மாடரேட்டர். டெய்லி அந்த மாதிரி போஸ்ட் போடு ப்ரோ. ஏன்? Hi Sri, did you notice in commentary when Cyrax stole the finishes of Yuva, he almost called Cyrax sneaky in Miramar. அப்படியா? அந்த ஒரு மிராமர்லையா? இல்ல ப்ரோ, மிராமர் மேட்சஸ் ஐ டிடன்ட் see ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, லாஸ்ட் டே ஃப்ரைடே 3 matches ரோண்டோ இருக்கு. எனி டீம் கேன் ட்விஸ்ட் த டேபிள். அது லாஸ்ட்ல வந்து டேகோட டீமுக்கு வந்து 2 ரோண்டோ இருக்கு. ஸோ அதனால டேக் கேன் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் தி டேபிள்ஸ். லெட்ஸ் சி. ஏபிசி ஆன் ஃபயர். ஏபிசில லாப்ஸ்டர் வெறியா ஆடுறாரியா? தன மனுஷன் அப்படியே தாங்கிட்டு போறாரு என்டையர் ஏபிசி டீமையும். பிரதீப் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஏபிசி ஆன் ஃபயர். வெல்ட்ல ரோஸ்டர் செட் ஆகலையா சுத்தமா? இட்ஸ் ஹார்ட் டு வாட்ச் ரியலி. they didn't have much of a time to set the roster bro. கன் பவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த 2 பிளேயர்ஸ் போன 2 பிளேயர்ஸோட கன் பவரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி ஸ்பாட்னா இந்த 2 பிளேயர்ஸ் தான் கரெக்டான இது. பட் அவங்களுக்குள்ளேயே சினர்ஜியும் ஆல்ரெடி இருக்கு. பட் என்னாச்சுன்னு தெரியல, இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் ஃபார் தெம். வெல்ட் கண்ணாப்பினான்னு குத்தி சாவுறாங்களா பாப்போம் ஜி. சரியா வெல்ட் வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. நான் ஆர்ஐயோட கேம் பார்த்துட்டு நான் ஒரு செகண்ட் செதறிட்டேன் நானு. வாவ் அப்படின்ற மாதிரி. எதனா யுவாவோட அந்த ஒரு 1v2 சம்திங் ஏதோ பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். 1v3 நினைக்கிறேன். போயா ஸ்ரீ டிடிக்கு ஜண்டா பண்ணாலும் ஒன்னும் போல ஜி. ஜண்டா என்னோட டாப் 6 ப்ரிடிக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? எனக்கே ஞாபகம் இல்ல. யாராவது டாப் 6 ப்ரிடிக்ஷன் நான் அன்னைக்கு சொன்னது ஞாபகம் இருக்குன்னா எனக்கு கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க. சாம் டி ராஜன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சாம் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் எல்லா டீம்ஸுக்கும் 2 ரவுண்டோ லாஸ்ட் டே. இல்ல ஒரு குரூப்புக்கு மட்டும். இருங்க, அது செக் பண்ணிக்கலாம். முடியும் போது அப்படியே செக் பண்ணிடலாம். அதை டிடி குவாலிஃபயர்ஸ்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு செமிஸ்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆக என்ன ரீசன்? பிரஷர் ப்ரோ, பிரஷர்.
மத்த எல்லா டீம்ஸும் அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியா இது பண்றாங்க. அவங்க சீரியஸா விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நெக்ரோ என்ன சொன்னார்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வந்து உள்ள இருக்கிற டீம்ஸ் வந்து சரியா அவ்வளோ சீரியஸா எடுத்துக்கல. இப்போ வந்து எல்லாரும் சீரியஸா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்ச உடனே டீம் தம்லாஸ் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆறாரு அப்படின்ற மாதிரி நெக்ரோ சொன்னாப்ல. சரி ஓகே. லுக்கிங் இன்டு த பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஆஃப் டே 1 செமிஃபைனல்ஸ் ஏஎக்ஸ் 6 மேட்ச்சுக்கு 59 ஆல்மோஸ்ட் அன் ஆவரேஜ் ஆஃப் 10. ஏஎக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்காவான கேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சிடி ஜிஜி அவன் ஃபினிஷ் பாயிண்ட் 43 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் ஆயா ஏஎக்ஸ். வாவ் கைஸ், ஏஎக்ஸ் இஸ் தி டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் கைஸ், புரியுதா? ஏஎக்ஸ் தான் வந்து டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிஎம்பிஎஸ். போன வருஷம் பிஎம்பிஎஸ் 2025க்கு வந்து இந்த ஏஎக்ஸ் டீம் தான் வந்து இது பண்ணாங்க. டீம் ஆரியன்ன்ற பேர்ல விளையாடினாங்க, ஆரியன் எக்ஸ் டிஎம்ஜி. ஸோ தே ஆர் தி டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் அண்ட் செமிஃபைனல்ஸ் டே 1 கிரேட் ஸ்டார்ட் ப்ரோ, கிரேட் ஸ்டார்ட் ஹானஸ்ட்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெட்டானின்சா வந்து 55 பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் எப்படி சொல்றது, an ஆவரேஜ் ஆஃப் 10 வச்சுக்கோங்க, 10 கிட்ட தான் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோபாட்ஸ் esports வந்து ஒரு 47 பாயிண்ட் 6 மேட்சுக்கு. நாட் பேட் ஹானஸ்ட்லி, நல்ல ஒரு கேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஜி வந்து 3 மேட்சுக்கு 43 பாயிண்ட்யா. இன்ட்ரெஸ்டிங், நல்ல பயங்கர ஆவரேஜ் செட் பண்ணிருக்காங்க ஜி. ஜெனசிஸும் வந்து 3 மேட்சுக்கு 37, 10+ அபவ் ஆவரேஜ். இது அபவ் ஆவரேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவும் அபவ் ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். 6 மேட்சுக்கு 36 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்களா இவங்க. இவங்க நான் அப்ப பார்க்கும்போது பயங்கரமா எடுத்திருந்தாங்க, இப்ப பார்த்தா என்னையா 36 தான் இருக்கு. ஓகே, அப்பவே வந்து இவங்க சம்வாட் க்ளோஸா போயிட்டாங்கல்ல. 2 மேட்ச் ஒரு சிடி வேற அடிச்சாங்க, அடுத்த 3 மேட்ச் ஊத்திக்கிச்சா ஃபுல்லா. எனிவே டிடி வந்து 34 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ பேட் டே, இட்ஸ் நாட் அ கிரேட் டே, இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆவரேஜ் டே ஃபார் டீம் தம்லாஸ். பட் அவங்க கடைசி 2 மேட்ச் ஏதோ காப்பாத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மொதல் மேட்ச், 2வது மேட்ச், 3வது மேட்ச் முடியும் போது ஏதோ 8 பாயிண்ட்ல 12 பாயிண்ட்ல தான் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டிஆர் வந்து 28 பாயிண்ட் 3 மேட்ச். ஆர்என்டிஎக்ஸ் குட் ஆவரேஜ், ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் 10. ஸோ 3 மேட்சுக்கு வந்து நல்லா எடுத்திருக்காங்க. இம்ப்ரெசிவா இருக்கு உங்களோட ஃபயர் பவர். பட் வந்து பொசிஷனிங் அந்த அளவுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, கொஞ்சம் கொலரா பண்றாங்க. M4 வந்து 27 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஆல்ரைட். ஜிடிஆர் வந்து 25 பாயிண்ட்ஸ் 3 மேட்சஸ். ஜிடிஆர் உண்மையிலே சூப்பரா விளையாடுறாரு. அக்வானாக்ஸ் என்ன ப்ரோ பேயாட்டம் ஆடுறாரு. ஜிஜி அக்வானாக்ஸ் ஜிஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஆர்க் வந்து ஓகே, இவங்கலாம் வந்து எப்படி சொல்றது, சந்தன் பையா டீம் இருந்தா நம்ம அந்த டீம் பத்தி பார்க்கவே கூடாது, அப்படியே ஸ்கிப் அடிச்சிடணும். வின்கார்டு 19 பாயிண்ட் 3 மேட்ச். ஹிக்போசன் தான்ப்பா இங்க இருக்கிறவன் எல்லாருமே 3 மேட்ச் தான். இக்போசன் ஒருத்தன் பையன் மட்டும் தான் 6 மேட்சுக்கு வந்து 15 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஆக்சின் விளையாடுறாரா இதுல, இந்த டீம்ல இப்போ மெயின் 4ல விளையாட விடுறாங்களா, நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேக் 3 மேட்சுக்கு 13 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இதுல வந்து டாக்குமெண்ட்ரி வேற போட்டு காட்டுறாங்க. டேக் இது ஜொனாத்தன் டாக்குமெண்ட்ரி போட்டு வச்சாங்க. அது எனக்கு வந்து புரியவே இல்லை ஜி. இன்டர்வியூ மாதிரி நார்மலா கூப்பிட்டு எடுக்கிறது வேற, ஸ்டுடியோ செட்டப் போட்டு அவர் தனியா பேச வச்சுட்டு மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓட்டுறது வேற. கொஞ்சம் பயங்கரமா இந்த இடத்துல வந்து ஹைப் பண்ணி விட்டாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு. அன்ஃபேரா ஹைப் பண்ணி விட்டாங்களோன்னு தோணுச்சு எனக்கு. உங்களை யாருக்காவது அப்படி தோணுச்சான்னு சொல்லுங்க. எப்படி சொல்றது, ஈவன் இது வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் கூட இல்ல, செமிஃபைனல்ஸ் தான் நடக்குதுங்க. ஆனா வந்து அந்த என்டையர் டீமையே வந்து அவர் தான் தூக்கிட்டு வந்தாரு, அது வேற கதை. ஸோ ஜானி மட்டும் தான் தூக்கிட்டு வந்தாங்க. பட் லாஸ்ட்ல அது என்ன சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல குவாலிஃபை ஆனதுக்கு காரணம் ஹைட்ரோவும் ஹர்ஷும் ஸ்டெப் அப் பண்ணிட்டாங்க. ஒன் மேன் இது பண்ண முடியாதுல்ல. எனிவே நான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சாம்டி ராஜன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? RE மஜா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை ப்ரோ. ஜோக்கர் ஸ்டில் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். யுவர் பிரெடிக்ஷன் 1 வெல்ட் TT2 TT1 வெல்ட் RE. நான் வந்து எப்படி சொல்றேன், 3 தமிழ் டீமும் நான் நிச்சயமா ப்ரெடிக்ட் பண்ணல, அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்பீக் ட்ரூத் ஷாம் 1v1 வெர்சஸ் எய்ம் கார்டு 1v3 பாருங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஸ்பீக் த ட்ரூத். அட்லீஸ்ட் 1 தமிழ் டீமாவது நல்லா ஆடுறாங்க. ஏஎக்ஸ் ஃபயர் யுவா 1v2 1v3 அடிக்கிறாரு, லுக்ஸ் ப்ராமிசிங். யுவா பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த கன் பவர். ஃபயர் பவர் அந்த டீம்லயே இப்போ வந்து பயங்கரமா இருக்கு. ஃபவுல் வந்து ஒரு மேட்ச் MVP அடிக்கிறாப்ல. அதுக்கடுத்து யுவா, இந்த 2 பிளேயர்ஸும் செம்மையா ஸ்டெப் அப் பண்ணிருக்காங்க. டு யூ அக்ரி வித் நெக்ரோஸ் பாயிண்ட்? என்ன, எந்த ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட் ஜி? ஏஎக்ஸ் நல்லா கில் ஷோர் பண்ணாங்க. இட்ஸ் a skill bro, இட்ஸ் a skill.
AX வெரியான சினர்ஜி ப்ரோ. ரோண்டோலா ஹண்டர்ஸ் கிஷோர் குமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரோண்டோலா ஹண்டர்ஸ் வெர்சஸ் ஷாம் 1v1 பாத்தீங்களா? ப்ரோ நான் ரோண்டோ ஃபர்ஸ்ட் பாதியில இருந்து தான் ப்ரோ பார்த்தேன். அந்த டைம்ல வந்து வெல்ட் ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாங்க. மிராமர் சோக் பண்ணிட்டாங்க. ஆர்ஐ ஒரு டின்னர் மட்டும் மிஸ் மித்த மேட்ச்லாம் ஓகே ஓகே. ஹை ப்ரோ நார்மல் டே ஃபார் டிடி WRIE லாஸ்ட் 3 மேட்ச் ஃபினிஷ்டு. அப்படியா ரைட். ஆர்ஐக்கு ஊ தான் லாஸ்ட் 3. ஆர்ஐ ஃபர்ஸ்ட் 3 நல்லா விளையாண்டாங்க. டிடி கடைசி 3 நல்லா விளையாண்டாங்க. ரைட். டிடி லேண்டிமான் அக்வானாக்ஸ் ஆக்சின் இல்ல ஜவின் தான் ஆடுறான் ஆக்சின் பெஞ்ச். ஆக்சின் வந்து ட்ராயிலாவது இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஏன்னா வந்து ட்ராயில இருந்திருந்தா மெயின் ஃபோர்ல விளையாடி இருப்பாப்ல. அவரோட பங்களிப்பு வந்து இந்த அணியில ரொம்ப குரூஷியலா இருந்துச்சோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ அதான் நான் சொன்னேன்னா இந்த ஆல்வேஸ் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 3 பிளேயர்ஸ் சொல்லலாம். ஆக்சின், புரோட்டான் அண்ட் ஜஸ்டி. ஸோ அதுல 2 பிளேயர்ஸ் வந்து நார்த்துக்கு போயிட்டாங்க. ஒரு பிளேயர் ஜஸ்டி மட்டும் இப்போ டீம் தமிழாஸ்ல இருக்காப்ல. ஸோ கூடிய விரைவில் வந்து பார்க்கணும் என்னன்னு. ஆக்சின் இக்போசன என்ன சொல்றான்? ஆக்சின் இக்போசனா என்ன சொல்ற? ஆமா ஆக்சின் வந்து இக்போசன் போயிட்டாரு. வியூஸ் ஃபார்ம் பண்ண கிராஃப்டன் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க. நாடுவின் பண்றாங்க ஜி. ஆமா ஜானத்தன் அடி வாங்கிட்டு இருக்காரு. ஹீஸ் ஜானி அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். மார்க்கெட்டிங் ப்ரோ. ஆக்சின் மெட்டா சொன்ன. எனிவேஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆதில் எம் ஃபாரிஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜீவா ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆக்சின் மெட்டா நாட் இக்போசன். சாரி 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 கைஸ். மணிக்கம் அத வந்து எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு சொல்லியிருக்காரு. முன்ன அந்த இது இருந்துச்சுல இக்போசன் போறாரு மெட்டா நிஞ்சா போறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் இக்போசன்ற மாதிரி செட்டில் ஆயிட்டேன். வில் டிடி குவாலிஃபையா ப்ரோ? அது அவங்களுக்கு தான் ப்ரோ தெரியணும். சாரி அவங்களுக்கு தான் ப்ரோ தெரியும். லாஸ்ட் டே எப்படி ப்ரோ? ஏஎக்ஸ்பி பிஎக்சி அது எப்படி ப்ரோ? குரூப் மேட்சஸ் ப்ரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரோ போட்டிருப்பாங்க. ஆலன் ஷெர்வின் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜோக்கர் ஸ்டில் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ கட் ஆஃப் சத்தியமா ஐடியா இல்ல ஜி. சத்தியமா கட் ஆஃப் பத்தி ஐடியாவே இல்ல. சோ பார்க்கலாம். Bro, I think World was good before addition of Dragon and Poco is spoiling Gokul's IGLN game. It's a bitter truth I feel. அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. லைக் எப்படி சொல்றது? அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல வந்து சினர்ஜி செட் பண்றதுக்குலாம் டைம் இல்ல ப்ரோ. 2 வாரம் தான் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. அதனால கஷ்டம். யாரு டீம் தமிழாஸ் பார்த்துட்டேன். வெல்ட் எந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க அதை பார்க்காம விட்டேன். எபியூலா வந்து 15 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்களா? ஓகே இக்போசன் இங்க இருக்காங்க. மெட்டா நிஞ்சா எங்க இருக்காங்க? பௌத் அச்சா பையா. டிஆர் வந்து 15 பாயிண்ட், டேக் 13 பாயிண்ட், விஎக்ஸ்டி 13 பாயிண்ட், வெல்டி 8 பாயிண்ட். ஓஹா ஓகே ஓகே 3 மேட்ச் தான் விளையாடிருக்காங்க. ஓகே ஓகே நான் கூட 6 மேட்ச் ஒன் செட் ஒரு செகண்ட் செதர்ட்டேன் நான். நெக்ஸ்ட் வந்து மித்து ஒயிட் வாக்கர்ஸ் 3 மேட்ச். ஓகே இக்போசன் தாங்க இப்போ வந்து கடினமான நிலைமையில் மாட்டிக்கொண்டு உள்ளவர் எவர்? இக்போசன். அவ்வளவுதான். இக்போசன் தான் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். bro I think qualifier round 1 week என்னது qualifier roundல week 1 and 2 other teams சில்லா ப்ளே பண்ணா நல்லதுதான். டிடி டாப்ல இருந்தாங்கன்னு சொன்னாருல நெக்ரோ. ஆமா ஆமா அதர் டீம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சில்லா விளையாண்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணல ப்ரோ. ஏன்னா எந்த டீமுமே வந்து ஒரு BMPS அபிஷியல் ஈவெண்ட் வந்து சில்லா எடுத்துட்டு விளையாட மாட்டாங்க. பட் வந்து எப்படி சொல்றது ப்ரெஷர் இல்லாம விளையாண்டுருப்பாங்க அப்படின்றத வேணா சொல்லலாம். எந்த டீமும் ப்ரெஷர் இல்லாம விளையாண்டுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். டீம் தமிழாஸ் லாஸ்ட்ல வந்து ப்ரெஷரோட அந்த லாஸ்ட் டே வந்து ப்ரெஷரோட தான் விளையாண்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு எதுல தெளிவா தெரிஞ்சுன்னா ஒரு இரங்கல் மேப் வந்து அவங்க ஸ்டால்பர் கமேஷ்கில ஜம்ப் பண்ணிட்டு ஸோ ஸ்டால்பர் கமேஷ்க்கு இங்க இருக்கும் அவங்க டிராப் இதுதான் மேப்னு வச்சுக்கோங்க. ஜோன் வந்து சம்வேர் இங்க விழும். அதுக்கு இங்க ஜம்ப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. இங்க முன்னாடி இங்க ஒரு டீம் இருக்கும். இந்த டீமையும் அவங்க ஃபைட் எடுத்து கிளியர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஸ்பாட் விட்டு இப்படி எஸ்கேப் ஆக பார்த்து அவங்க மாட்டிப்பாங்க. ஸோ அது வந்து அப்பதான் தெரிஞ்சு ஓகே அவங்க வந்து கொஞ்சம் சேஃபா போக பாக்குறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. பாப்போம் என்ன கதைன்னு. And right now VXT 3 players down against the 2 men of AX. இருங்க நான் அந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்து இந்த வில்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கவே இல்ல நானு. ஓ இங்க தான் அது. For AX this time Raiden can be the man. Genesis ஆனா எட்ஜ் டு எட்ஜ் வெரியா விளையாடுறாங்க. எட்ஜ் ஃபைட்ஸ் சூப்பரா எடுக்கறாங்க Genesis. And in style as well. Genesis this time. ஆர்டர் சொல்லுங்க மேட்சஸ். இன்னிக்கான மேட்சஸ் ப்ரோ. Jiggling around the corner against Welt, but Dragon Opie strikes. Oxin Meta Ninja right. Sorry for the misinformation guys. Sorry. வந்து ஏதோ தூக்க கலக்கத்துல சொல்லிருக்கேன். Sorry. நெக்ரோ பாயிண்ட் கரெக்ட்டா தான் குவாலிஃபை ஆக முடியல. இங்க தான் நான் ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். And in things forward elsewhere of course Viper steps up.
என்னவா கதை ஜெனிசிஸ் வந்து ரெண்டு டீம் கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்களா கைஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க நான் வந்து கேமராவை மட்டும் கொஞ்சம் மேலே ஏத்தி வச்சுக்கிறேன் Okay. Higbo's on esports. Bro, tomorrow groups play 6 matches. Which groups play 6 matches, bro? Adha paakave illa bro nanu. But the moment I say so, a man gets knocked out. Schedule paakala bro, paathu solren. Raiden, Cyrax, community post போடுற நாளை காலையில எந்தெந்த டீம் என்னன்னைக்கு RR மேட்ச் விளையாடுறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஜெனிசிஸ் வந்து மெட்டா நிஞ்சா புஷ் பண்றாங்க. ஓ அவர் ஃபியர்ஸ் மட்டும் தான் இங்க இருக்காரு. ஓகே இன்னொன்னு right on time and in style as well. Genesis this time with their first two finishes. Jiggling around the corner against Dragon. Okay, Hunter's strikes hard. Weld has been brought down. They still Fury. Okay, Viper on the left and the Dragon adishtaru. Viper finds a knock and Genesis Dragon keep on moving forward, but they have found two players knocked down as well. Sham alayvaga recall irukku. Okay. And as of now, world Sham nade போடுறாப்ல. இந்த நேட் மட்டும் கரெக்ட்டா கனெக்ட் ஆயிடுச்சுனா ரெண்டு பேர் காலி. Fury knock. Confirmation. Gets the knock on top of Fury. Hunters is taken down to barely any sort of HP, and now Sham is looking to make that push. The shot from the S12K takes down Hunter. Nice. The man's down to critical HP. And Sham, he just wants to press upon the matters even more. The S12K is supposed to have the advantage of close and personal, and I think it should be Walt Esports to come out on top. But it's just the back and forth going on, both of them teasing each other. Ring around the rosy, and eventually Sham, he's the one to shut down Genesis Esports' Hunter. I love the Sham movement of both the lads out there, Genesis and Weld going head to head. left right அப்படி போய் that was a brilliant fight, but ரிங்கா ரோசஸ் அதாட் இருக்காங்க guys. ரோமன் மஜாவா ஒன்னு பண்ணா பாத்தீங்களா பார்த்தேன் இதுல ஷேர் பண்ணிருந்தேன். Genesis of course was being ஒரு டீம் வந்து மொத்தம் 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க bro. wasn't really allowed inside of the over lobby 4 days 6 matches 24 matches டோட்டலா செமி ஃபைனல்ஸ் நடக்கும். அதுல ஒரு டீம் வந்து 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க. it is going to be Proton. மெட்டா நிஞ்சா லாஸ்ட் 2 மேட்ச் பேக் டு பேக் வின்னர் போட்டு கம்பேக் வந்துட்டாரு. அப்படியே ஓகே ஹைப்பர் டெவில் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டிடி மட்டும் தான் தட்ட காரணம் கண்டு ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன். அதனால இது ஓடட்டும் கமெண்ட்ஸ் படிச்சறேன். இல்ல bro அது எஸ்கேப் இல்ல புஷ் பண்ண போகும்போது ரெண்டு பேரும் வெஹிக்கிள்ல இடிச்சிட்டாங்களாம். சோ நாக் வச்சிருப்பாங்க. ரீப்பர் எஸ்கேப் ஆக பார்த்தாரு முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே டிடி மட்டும் தான் தட்ட காரணம் கண்டு புடிச்சு சொல்றான் நெக்ரோ. அது எப்படி bro ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் சீரியஸா ஆட மாட்டாங்க. மாதிரி பேசுற நெக்ரோ என்ன லாஜிக் இது guys before you are tackling நெக்ரோ நெக்ரோ வந்து கிட்டத்தட்ட 6 வருஷமா காஸ்டிங் பண்ணிருக்காப்ல. he knows his stuff. so maybe அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அப்படி அவருக்கு ஒரு ஃபீல் வந்திருக்கலாம். and also they have direct access to the teams as well. so அதனால அவங்க டீம்ஸ் கிட்டயும் பேசிருப்பாங்க. நாக் வெச்சிட்டாங்க. இல்ல bro இது எஸ்கேப் இல்ல புஷ். ஓகே என்ன வில்காக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னையா மார்னிங் 8:30 க்கு லைவ் bro அது ஏதோ மிஸ்டேக்கா பண்ணிட்டேன் ஜி. என்ன பண்றது ஜெனிசிஸ் 2 பிளேயர் செப்பரேட் ஃபைட். நெக்ரோக்கு சவுத் டீம் பிடிக்காது bro ஜெனரலாவே because of passive game play. அதனால தான் வன்மத்தை கேக்குறான். இதே நெக்ரோ தான் எப்பலாம் டிடி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ அப்பலாம் வந்து டீம் தம்லாஸ் திஸ் டீம் தம்லாஸ் ஐ லைக் இட் அப்படிலாம் சொல்லிருக்காப்ல. நீங்க வந்து நெகட்டிவ் மட்டும் எடுக்குறீங்க பாசிட்டிவ் வந்து மறந்துடுறீங்க. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் வருது. நெக்ரோ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அன்பயாஸ்ட் கேஸ்டர்ஸ் இன் என்டையர் கேஸ்டிங் கம்யூனிட்டி. எல்லாரும் மத்தவங்க பயாஸ்டா இருக்காங்கன்னு சொல்ல ட்ரூலி அன்பயாஸ்ட் அண்ட் ப்ரூட்டலி ஹானஸ்ட் கேஸ்டர்னா நெக்ரோ தான் இருக்குது என்னோட ஒபினியன்ல. Genesis 2 player separate fight. Okay, he was movement in peak. Yep. TT qualifier. Mr. Ghost, welcome to the stream. Bro, Aim God did a 1v4 watch against Clutch. Okay. Pardon, the match was Papa. Luffy Gaming, welcome to the stream. Yo, bro, Shri TT fan, welcome to the stream, bro. Nayagan, Sham plus Gokul, nalla combo ya. That little bit of a recall, even White Tiger gets finished off as well. Now the team 4 or 6 angle 6 Miramar auto. 18 matches or 16 matches bro. 16 bro. And now Reaper 16 மேட்ச் தான். ரீப்பர் இங்க ஒரு ஓபனிங் வச்சிருவாப்லையா அடுத்து வந்து M4 ல நூப் அப்படியே ஒரு நேட புடிச்சு வந்து இந்த இடத்துல போட்டுருவாப்ல. நெக்ரோ சவுத் பிடிக்காதா அப்படிலாம் ஒண்ணல bro. அவர் வாத்தியோட ஃப்ரெண்ட் வேற ஆல்வேஸ் கங்க்ராச்சுலேட் வாத்தி. நெக்ரோ said he is really happy about TT when TT qualified for final. Yep. Necro is a good caster bro. Necro is one among the best guys. He is supposed to அவரோட ஆக்சென்ட்க்கும் அவரோட இதுக்கும் he should definitely try internationals but internationalsல வந்து
I have heard that It's right on top whites of மட்டும் Rising தான் வந்து Esports. இன்டர்நேஷனல் casting பண்ணனும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு In the இருந்தாங்க. smack center. Pikachu, welcome to the stream. And then you've also got God's Reign now. Hi. Pretty much trying to close in Necro towards will that feel spot. bad after Aim God getting knocked in the last match. You can say with his accent. Zero Arc Gokul is a confidence little bit இல்லாத around மாதிரி the இருக்கு ஏன்னு extremities, தெரியல. around the sidelines. And Autobots TD madama weak for Esports, play they're Necro trying was to make it around the central part. Necro knows everything. Necro knows Certainly, I everything. mean, look at Necro எப்பவுமே God's ஆரே Reign மட்டமா தான் They've பேசுறான் got to make campus but exact distance improved. shots. இப்போ கூட Being அப்படியே தான் taken by பேசுறான். Delta PG. இல்லையே That is I gonna have connect never Necro. seen AX this is before still அப்படின்ற மாதிரி holding a ரைசிங் brilliant ஸ்போர்ட்ஸ் defensive stance, பாராட்டிலாம் by the way. தான் பேசிட்டு இருந்தாரு. என்னையா சொல்றீங்க? ரைசிங் வந்து முன்னாடி அவங்க செட் பண்ண அந்த ஒரு இமேஜ் அப்படி ப்ரோ லைக் மத்த டீம்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு செக்மெண்ட்ல வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிஜேஎஸ்ல. ரைசிங் வந்து த்ரூ அவுட் தி டோர்னமெண்ட் எந்த சேஞ்சுமே அவங்க கேம்ல பிஜேஎஸ்ல எடுத்துட்டு வரவே இல்லை. So அந்த இமேஜ் வந்து அவங்க செட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ரைசிங்ல அவங்க 1v3 அடிச்சப்போ ரைசிங் வந்து டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ணப்போ அதெல்லாம் வந்து நல்லா தான பாராட்டி தான் சொல்லிட்டு அப்படிலாம் இல்ல இன்னைக்கு பாராட்டினாரு. க்ரூட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரீகோ ஒரு மேட்ச் பிங்கி ஷூவாம் ப்ரோ. அதனால தான் நான் மேட்ச் சொல்லிடுறேன் டிஜியோட ரீல் சொன்னேன். Cyrax finished off. Raiden gets knocked ஆனா out. AX தான் பா என்ன கதை. AX டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்க. 6 மேட்ச் விளையாடி இருக்காங்க ரைட். ஆனா இந்த டீம் வந்து அப்படியே கிராஜுவலா ஸ்டெப் அப் பண்றாங்க. ஜிஜி A lot of messes up in the fight. எல்லாரும் ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. டிவோட்டிவ் நாக். ஓகே இந்த ஃபைட்ல நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கல. சாட் பார்த்தேன் நான். Is able to get a few confirmations, but now he needs to focus on the revival, and that's what he's going to go for. Here's the footsteps approaching him, but the S12K close and personal will automatically have the default advantage. Come on guys, let's go நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 40 likes. 3 more likes needed for 40 likes guys. He wants to find some 40 தாண்டோனா 50 likes போலாம். And somehow Aryan wins that duel. ரீகால் இல்லல. ஓகே 9 பாயிண்ட். நாட் பேட். They do manage to defend themselves and actually take over that compound. But now third party from Zero Arc. This might just be impossible to defend against. Yeah, for sure, but have a look at this though. All by himself, still trying to find the knock. He gets one. But that is all she wrote. என்ன நடந்துச்சு? All by himself, still trying to find the knock. He gets one. என்ன நடந்துச்சுனே தெரியல. Party from Zero Arc. This might just be impossible to defend against. Yeah, for sure, but have a look at this though. All by himself, still trying to find the knock. 17 இருந்துச்சு. அவர் அடிஸ்டாப்ல ஹெட்ஷாட் அடிஸ்டாப்ல. ஓ சந்தன் பையாவா? சந்தன் பையா போய் மிஸ் பண்ணுவாரா? No opportunity. Hey Slayer Abhi, welcome to the stream யா. எப்படி இருக்க? Nightmare day turned to average day for TT. Need 90 to 95 points more in 10 matches for a potential place in finals. Cut off 120 to 125 maybe. என்னோட prediction cut off will be 130 guys. 130 to 135. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா 24 teams விளையாடுறாங்க. AX இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெர்ஃபார்ம் பண்ண. என்ன கோகுல் வந்து அவர் மேல அவரே ஃபிளேர் போட்டுக்கிட்டாரா? அதனால கவர் ஃபிளேர் இல்ல உருண்டு விழுந்துச்சா கோகுல் மேல? நாளைக்கு வெல்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே. They didn't reach top 6 after the qualification கஷ்டம் தான். Not to be easy though. International casting is only for whites or races pandas அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு கேட்டுச்சு. சோ மத்தபடி வந்து எனக்கு not sure. I'm not sure. நான் இதுல BJS castingல போயிட்டு இருந்தப்போ கேட்டுட்டு இருந்தேன். Needs to fall back. Cover fire is brilliant. Reckoning esports the neck right. Hi bro, BMPS. Hi, welcome to the stream Slayer. TT first 3 match roundல ரொம்ப மிஸ்டேக் பண்றாங்க bro. எனக்கு வந்து அவங்க புஷிங் பண்ணிட்டு ஒரு புஷ் பண்ணுவாங்க bro. எனக்கு வந்து வேற ஏதோ பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஆனா நான் சரியா அத கவனிக்கல. சொல்றேன் நோட்டீஸ் பண்ணனா. வெட்டியா ஓபன்ல இப்படி விளையாட்டு இருக்காங்க. There are a lot of teams around them including Wildfangs and Meta but still I believe they know their boundaries. Levi needs to get back in form, Necro. Levi and Sahil in the front line. இவங்க வந்து இப்படி நின்னுட்டாங்க. Channelizing their aggression. ரீகோ மட்டும் தான் இருக்காரா வெல்ட்ல? In the last BMPS. மத்தவங்க அங்கயா? He will wreak havoc inside the lobby this time. Look at this, Sahil. Did try in that nade but yet to connect those shots. வணக்கம் ஐயா தனுஷ் ரோஹித், welcome to the stream. யோ கேம் வந்தா விளையாட வந்து 1000 ரூபாய் சூப்பர் சாட் பண்றேன். கேமே இல்ல என்கிட்ட. You're a little lucky because you surviving in that location for so long. Bro TT already played 6 matches and how many matches TT have tomorrow? And look at the elimination feed. Genesis Esports against Take Bozon. 6 matches முடிஞ்சு. Bro அந்த ஸ்பிளிட் எனக்கு சரியா தெரியல ஜி. பாத்துட்டு நான் சொல்றேன். And Genesis Esports சாந்தன் பாய் வந்து மிஸ் பண்ணுவாரா? If you know you know. வணக்கம் ஐயா. See my comment. Devil bro, hi, welcome to the stream. உங்க கமெண்ட் காட்டல ஜி. Not sure how I feel about then why IC baby not doing casting in international? Now need to work with.
It's not the அவர்தான் best இங்க spot inside of the இதுக்கு circle as well. It's பண்ணிடுறாருல. pretty exposed. At the moment, a lot of teams start to stack around it. While Fangs is ஒயிட்ஸ்னா going to அந்த face the சைடுன்னு brunt. நினைக்கிறேன்ல. ஏசியன் தானே இவரு. Can channelize that aggression. They might just be able to keep so many teams out there. I'm not sure guys. I'm not sure about it. Teams around them. சும்மா பேசுறாங்க கால்ல வந்து நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணேன். ரீப்பர் தனியா சாவறத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? Maybe even Cotrain as well. We know Wild Fangs for நாங்கள ஏன் இது ஹைட் ஆக மாட்டேங்குது? ஓ இத அங்க வச்சிருக்கேன் நான் கீழ அங்க. அதான் ஹைட் ஆலையா? Bring back that immortal form once again. Can coat and showcase how riskless that he is. கிஷோர் குமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இது ஸ்கவுட் பண்ண போய் மாட்டிட்டாரா? ஆக்சுவலா இங்க இதுதான் நான் பார்த்தேன். இங்க இருந்து தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னு நினைச்சேன். இங்க வந்து இவங்க ஏன் இந்த ஸ்பாட்ல பொசிஷன் பண்ணிருக்காங்க? லைக் அவங்க கிட்ட வண்டி எல்லாம் போயிருச்சா? Oh, there we go. Speaking of the shots and Team Tumulas, they've already lost out in What actually happened here? Follows up that same track. 4TR directly just ramming the vehicles against him. Justin பின்னாடியே ஒரு நேடு Ruthless விடும். aggression from the side of 4TR, and this time it seems like Team Tumulas could not even respond back that well, and a well-placed nade's going to be the final nail in the coffin as Team Tumulas they They've got being the LMHI 40 today. Justin needs to step up. Best. All four Land players pressure. standing 6 points. Maybe right he off the will bat be from in the flow first phase as of the the day game, goes and by. Now they finish off. அதான ரீகோக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பிங்க் இஷ்யூ அப்புறம் தான் போய் கேட்டு பிங்க் இஷ்யூ மாதிரி அவங்க சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. ஓ ஓகே ஓகே 43 4 மேட்சஸ் இன் அப்கமிங் டேஸ். ஜீவா சொல்றாரு பாருங்க guys 3 4 மேட்சஸ் ஆ 4 days 16 matches each team. Yep, vehicle இல்ல. Okay okay. Now 40 up this time destroying Team Tamilas, making sure that the lobby knows that this is their Revenant X Park versus Wild Fangs. Wild Fangs ல சென்சே மட்டும் ஹையர் ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காரு. நிஞ்சாக்கு வந்து Wild Fangs ல சென்சேயோட இன்ஃபோ இல்லன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Rising Esports is going to be a team to challenge this fight. சரி டக்குனு கேம் வந்தா சரிதான். Speaking of the teams that have been eliminated so far, for AX கேம் லாம் டவுட்டா இனிமே விளையாடலாம். it's more than enough for the first game. It's a decent spot to be in. Yeah. But for bro கமெண்ட் ஒழுங்கா பாருங்க bro. எலுமிச்சப்பழம்லாம் வருது. And looking at that previous fight as well, அப்படிதான் போட்டுட்டாரு அவரு. they messed up big time. Those utilities were actually catching their own teammates. We saw a lot of friendly fire, a lot of mess-ups, but as of now, speaking of a mess-up, even Wild Fangs, they mess things up. A man gets sprayed down, and that spray was perfectly done. That was a brilliant knock coming in from Ninja, by the way. Tracking Goten in that position, but Wild Fangs, can they reply back in kind is going to be a big question. எல்லச்சாமியா சாரி guys எல்லச்சாமி guys அது எலுமிச்சைன்னு படிச்சிட்டேன். But it's just those sidelines for Wild Fangs. கருப்பு படம் பார்த்து வந்தாரு போல. Look at that from the back lines. You've got Reckoning Esports as well. Cut off 130 to 135 இருக்குமா? Esports as of now. Oh no, they're taking heavy beating. ஸ்ப்ரே கார்டு ரெண்டு ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாப்ல. ஓகே. And even from the sidelines now, Reckoning Esports. Reaper 2 matches தனியா விட்டு full squad ரெண்டு மேட்ச்லயுமே குத்திட்டாங்க bro. Proton was so far away, but still Levi fights the knock. Spamming away, trying to get the confirmation as nice well. knock, Proton bro, this is one. still barely surviving, hanging by a thread. And everyone is now just trying to find that one individual frag that's left. I'm Reaper 2 matches தனியா விட்டு full squad. Okay. Come on guys, let's go for 50 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போடாம நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Let's go. Actually given a lot of free room லைக் right போட்டு now. பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. A little bit of cover, a little bit of Genesis smoke. la Reckoning Viper, Esports is going to be back in full Fury force. knocked out. They have 6 finishes already. Genesis and side like I complete said, clear. From the eastern part of the circuit, they might just be able to start. RE அந்த சைடுல தான் இருக்காங்க. Big Boss வந்தா அங்க முன்னாடி அவர் God X4 மட்டும் தனியா ஹோல்ட் பண்ணிருக்காப்ல. மத்தவங்க எங்க மத்தவங்க எலிமினேட்டட். But right now Metaninja, they've got the best possible spot. And the fact that Metaninja is not even participating inside of a single fight. Top 8 now 125 cut off சொல்லலாம், but top 6 now mostly 130 plus. Yep. To snatch the game away. San Sanju bro, I already said but he didn't see. Ayyo sorry ji. Game விளையாட வந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால மெசேஜ் போடுங்க bro. Done. So Metaninja, they need to start racking up a Viper few 4 finishes Genesis la. So at least in late game they're going to have some sort of a support. Right at the smack center of the circle, you're talking about Metaninja. Autobots என்ன பொசிஷன்ல இருந்தாங்க? A lot of targets in front of them. You've got a little bit of Wild Fang. Sensei is inside of the play zone right now. Reckoning Esports as well, finding a little bit of position for them. Genesis on the other side. They smack right next to the compound of Rising Esports. And Viper, he does not have any சுத்தமா ஐடியாவே இல்லங்க. Get taken down. Viper, that was a bait and a half, but Fury, that was not really the ideal push that you should have actually taken. இங்க தான் Fox வந்து செமையா ஒரு வண்டி எடுப்பாப்ல நினைக்கிறேன். Gravity against the Molotov just straight up pounced in. And of course Rising Esports wanted exactly that. Mess ups after mess ups. எப்படி அந்த நேரா அந்த சைடு போலையா? Placed as well.
And right now, Gravity's the only person left standing, but he's ulted the IGL, and Gravity can actually win this. Both the players having 1 HP, all it takes is one single bullet to find that connection. And Gravity, can he actually close it out? Gets the confirmation on the player, and Gravity now bro, needs நீங்க என்ன to buy சொல்றீங்க? time to டிடிக்கு patch சான்ஸ் himself இருக்கா? up, எப்படி and that's what he's இருந்தா doing. எப்படி ப்ளே பண்ணனும்? Rising Esports' Fox Bharat OP P, welcome to the realizes stream, that bro. even Actually, Gravity's trying to do the same thing, patched himself up. Give them some time. 6 matches முடிஞ்சிருக்குல. இன்னும் Patched up and looking 10 good. மேட்ச் இருக்குச்சி. But this 1v1, man, it's making 10 him so matchesல anxious. அவங்க வந்து எனக்கு He's தெரிஞ்சு used well, Fox OP now finally. He knows where exactly the man's going to be. The 100 points எடுக்கணும். மேக்ஸ்க்கு 10 பாயிண்ட் ஆவரேஜ் வைக்கணும். ரோண்டோ மேப்ஸ் மிஸ்ஸே பண்ண கூடாது. ரோண்டோ மேப்ஸ்ல கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடுனாங்க அப்படினாலே பிரச்சனை கிடையாது. ரோண்டோக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டா 15 பாயிண்ட் எடுக்கணும். அப்படி எடுத்துட்டாங்கன்னா மத்த மேப்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது 1-2 மேட்ச் சோக் பண்ணாலும் ஆவரேஜ் சோக் பண்ணாலும் புடிச்சிடலாம். இப்பதான் சூப்பரா ஒன்னு பண்ணுவாப்ல. ரைட் வழியா வந்துருவாரு. Both the players taking a stand for their team, but at the end it is going to be Fox OP who gallops ahead. Yo, semisல மொத்தம் செத்தானா மேட்ச் 1 குரூப்புக்கு ஒரு குரூப்புக்கு 16 மேட்ச். They did not even stand a chance. Made that push. 4TR within the blink of an eye. 4TR எங்க இருந்தாங்க ஸ்டாண்டிங்ல பார்க்கல. When you've got a line of focus. இந்த மேட்ச் ஆனா டெல்டாவும் அக்வானாக்ஸா ஜஸ்டினா யாரு அக்வானாக்ஸ் வெரியா விளையாடுவாப்ல. இன்னும் யாரோ ஒரு பிளேயர் பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. மறந்துட்டேன். MK வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. RTX க்கு இறங்கல் மேட்ச் நல்லா போச்சு. மில்டா பவர் ஜோன் ஹை ரிட்ஜ்ல இருந்தாங்க. டவுன் சைடு ஜோன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம AX and RI க்கு நடுவுல வந்து குத்தி வாங்கி விட்டாங்க. ஷாம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். RIயோட சென்டர் கேம் பிளேலயே இந்தியாலயே ஃபர்ஸ்ட் I think but I don't think it will work every time especially in tougher lobbies. இதோட BMPS ஓட இது bro tougher lobbies சொல்றீங்க. கிராண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? I mean finally பெட்டானன்ஸா ஓகே எட்ஜ்ல இருக்காங்க. ஆட்டோபாட்ஸிங் இருக்காங்க. ரைசிங்ல ஃபாக்ஸ் மட்டும் அலைவ். தி ஃபாக்ஸ் ஓகே ஜெனிசிஸ் வந்து இது ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. 0 ஆர்க்கு ஐசோலேட்டடான பொசிஷன்ல இருக்காங்க. டாப் 6 பிரெடிக்ஷன் சொல்லு bro. ஆல்ரெடி சொன்னேன் bro. மறந்துட்டேன்ஜியானா இருங்க அன்னைக்கே சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க கேப்பீங்கன்னு தெரியும். போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். This is not enough space in the circle right now. This is stage 6 and we still have 10 teams inside and teams are still duking it out. Mysterious 4, they get shut down by GDR and Justin. இங்க சூப்பரா புஷ் பண்ணுவாங்க இங்க. நான் டாப் 6 பிரெடிக்ஷன் வந்தா இன்னைக்கு சொன்னேன். நான் போட்டோ எடுத்து வச்சேன். எதுல எங்க போச்சுன்னு தெரியல. கைஸ் ஏபெக்ஸ் ஜெனசிஸ் டீம் தமிழாஸ் நெபியூலா RGE AX இதுல வந்து ஜெனிசிஸ் RGE AX நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. மத்தவங்கலாம் ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏபெக்ஸ் பிலோ ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நெபியூலா எங்க இருக்கான்னு நான் கவனிக்கல. இங்க சூப்பரா புஷ் பண்ணுவாங்க இவங்க காட்ஸ் ரீங்க. This is not enough space in the circle right now. This is stage Delta வந்து முடிச்சிருவாங்களா? அதுக்கு அடுத்து அக்வானாக்ஸ் ஜஸ்டின் முடிச்சிருவாங்க. Mysterious 4, they get shut down. ஜஸ்டின் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. Right at the end, even Aquanox as well, just picking up all of those eliminations. இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம் கூட அப்படியே இவங்க ரெண்டு பேரே முடிப்பாங்க. பயங்கரமா ஸ்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. They actually went up. In my opinion, TT should trust their gun power. அதுதான் லாஸ்ட் 2 மேட்ச் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. Start focusing towards the play zone which takes us towards Reckoning Esports. Once again the circle has been ரெக்கனிங் ஆனா நல்லா விளையாண்டாங்க அந்த மேட்ச். சூப்பரா நல்லா பொறுமையா இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துலயும் வந்து அன்வான்டடான மேன் லாஸ் கொடுக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கிளியர் பண்ணிட்டு வந்து ரெக்கனிங் நல்லா விளையாண்டாங்க இந்த மேட்ச். Still jiggles around the tree but no space being provided. Levi strikes hard once bro. நீங்க சொன்னீங்க டிடில எந்த 4 பிளேயர்ஸ் தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் bro. இப்போ இருக்கிற இந்த மெயின் 4 வந்து அவங்க சோக் பண்ணாம அப்படியே எடுத்துட்டு போனாங்கனாலே போதும். There will be bad days guys. There will be bad days. There will be average days. There will be good days. எல்லா நாளும் நம்ம நாளாவும் இருக்காது. அதுக்கு எல்லா நாளும் நம்ம நாளா இல்லாமயே இருக்காது. Somehow loses that duel. That's a big mess up. Eggy finding the opening.
Autobots Esports were searching for that exact instance, and they've already found it. And with that, the elimination is now inevitable for Welt Esports. Bro, zone shifting is absolutely brutal this time. Teams having drops in edge of map will definitely struggle. The bridge, even though the fact that there's nobody coming in from that terrain. Have a look at this time. The God's Reign with the one. Edge la irukra team first zone blue la poitu second zone shift paathuட்டு and hard shift side entry கொடுத்தாங்க அப்படினா the front lines doesn't matter. Yet another need comes through for Aquanox as Jarvin gets taken down. Push பண்ணுவாங்க பாருங்க. Medanenza is just getting toyed with. Straight up, another nade! That's going to be a three-piece on the board. Deadly duo just on the back of the utility precision. It's incredible, and now Aquanox demands strength on patience. He wants to push up and get that final nail in the coffin, and he will do so as well. God's Reign wiping out the entirety of Medanenza. Welcome to the stream, bro. How many match total? One team ku 16 match, மொத்த semi-finals la 20 match, round robin அப்படி 24 match. The rebirth of the LAN team in Aquanox once Sivakumar, welcome to the stream. Inno 3 round irukku bro. Inside the final stage itself, can he give bottom two predictions? The very crucial chicken dinner? Crazy art, but he still has got those 2 players left alive, Necro. What happens to DTA? Today I didn't watch matches. Come bro, let's watch along. They're still standing. God, badala troll potralama bro. Those 4 players. These are big challenges, Necro, in front of Aquanox. Can GDR take the first game away? I'm just loving the way Reckoning Esports. We pay sponsors for RIE or any message for viewers. Yeah. All the 4 players, that's widespread. They've got proper communication as well between every single player. Reckoning Esports right now seems like a well-oiled machine, and they're functioning like one as well. Alpha Q, welcome to the stream. அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் ஜி ரொம்ப வருஷமாவே ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காங்க அவங்க. இப்போதான் tag attach பண்ணிருக்காங்க. Zero Arc is definitely going to be in the way. Exactly. Zero Arc knows exactly that as well. You know, look at Zero Arc and they split, by the way. 2 players in that cluster. 1 player has been sent up north to try and find that space inside the final zone. This is going to be diabolical. Bro, till time when Aquanox plays really good for me, it looks like his teammates can't keep up with his playmaking. Trying to find the sight lines on Zero Arc. The smoke still prevails. No shots being connected. Sarwar this time fixated on Autobots, finds the first knock. Can he get the second one as well? It did came through from the play zone, but this can pay way for Zero Arc to try and get more eliminations for themselves. The man was softened up. Zero Arc inga da vandu tukka maatikittaanga. Levi poitu left la off angle edutiraru. Levi's position, it's capitalized. அந்த சைடு அவங்க லெவி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ற கேப்ல லெவி வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கிற இன்ஃபோல கலெக்ட் பண்ணிட்டாப்ல. Zero Arc அவங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா க்ளோஸ் இன் பண்ணிட்டாங்க. Marty spot and eliminated Pro. Now he's placed himself around the ridge as well. Aquanox ஓட old team என்ன bro? Yeah. முன்னாடி God's Reign ல இருந்தாப்ல. Esports now tossed against Zero Arc. They're actually able to find some sort of success as well as sorry, இப்பயும் God's Reign ல தான் இருக்காரு. bro எங்க விளையாடுறாரு மறட்ட bro. Down real low and there we go bro. Okay. With a crazy entry. He was able to find that knock on Payne's life, but now still Zero Arc. They can get things under control. As Servar's going to be the only person left standing with this JS9. Up close and personal, the SMG, it might just not have the advantage against the shotgun. As Reckoning Esports, they're the one to win that duel. You give them any situation, this team இதெல்லாம் பார்த்துட்டா ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. That was a misstep coming in. Aim God oda 1v4 டக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிரலாம். மிராமர் 50 மேட்ச்ல இருந்து. ஜேஸ் சுதன் bro. They repaid back in kind. ஜரா சபர் கரோ ஜி. நீங்க அது ஒண்ணு மட்டும் பார்க்கலாம்ன்றீங்க. நான் மொத்தமா பார்க்கணும் ஜி. கேஸ்டிங் போடணும் அந்த டைம்ல வந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மேட்ச்ல தேவைப்படுது அப்படினா நான் அதை சொல்லுவேன். They now want to push up the pressure against God's Reign. No mana space. Autobots கூட கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க bro. Lobster வந்து பயங்கரமா தாங்கறாரு bro அந்த டீம். No doubt that. Roman. It strikes right next to Roman and takes இன்னொரு முறை கூட knock வச்சிரல. What a brilliant lob it was. Oh my god, that 3-pointer. Straight up right next to the toes and the man gets blown to smithereen. Reckoning Esports as well now down with 2 இன்னும் சில ஈவென்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஐஜலே இல்லாம எல்லா டீமும் 4 அசால்ட்டர் லைன் அப் வந்துருமா. அப்படி 4 அசால்ட்டர் வந்தாங்க அப்படினாலும் அந்த அசால்ட்டருக்குள்ள ஒருத்தர் ஐஜல் பண்ணி தான் ஆகணும். Who will prevail? That's the main question. 8-bit with a Storm. இன்னும் சில ஈவென்ட்ஸ் அப்புறம் ஐஜல் ஆட்டோபட்ஸ் got 6 matches 10 finishes. #5 in semis MVP list. With a lot of efforts to put in. எல்லச்சாமி குறிக்கடவுள். Speak of efforts this time. எல்லாரும் அடிக்குறாங்க bro அந்த டீம்ல. Can Lobster find that revive is going to be the question right now. Have a look at this.
Slowly, they want to try and put up the pressure. Sahil under fire in the dip. Brilliant Molotov coming in from Aquanox once again as GDR try and build up space for themselves. But is Reckoning blind from the fact that Autobots is still underneath? Not anymore as Roman this time finds an end to it. A little bit of a tag team effort, and now it is going to be a standoff between the Wolves and the Gods. Reckoning versus God's Reign. The fact that Autobots Esports got dusted in such a way, it's kind of unfortunate. A tag team effort from both the teams. But now literal 1 HP Sagil. even they've got the reset. Sagil மட்டும் அந்த இடத்துல நாக் ஆயிருந்தாரு அப்படினா இவரு ஜஸ்டின் ரைட்ல ஏறிட்டு இருப்பார். But for God's Reign, that's barely going to make a difference. We've seen God's Reign dismantle the entirety of Meta with only a 2-man squad, and for God's Reign to dismantle Reckoning Esports, it might just not be a Herculean task. Justin and Aquanox, they need to work together, work in tandem. Sahil is on the left, while Levi as well. He wanted to create a flank on the right. Sagil leftல வரும்போது இப்ப ஜஸ்டின் ஒரு 1v1 எடுப்பார் பாருங்க. டோமுன்னு இருப்பார். Aquanox as well. He wants to find some sort of a semblance, but eventually God's Reign, they're the one to find the first strike. No utilities remain in either Justin of these back to teams form, right now. guys. One Molotov in the equipment of Put a Reckoning pirigirapla, Esports. They certainly had that man advantage, but Sahil on that wide flank got shut down as well. God's Reign still tiptoeing their way. Look at Aquanox. இப்பதான் நாக் ஆயிருவாப்ல கொஞ்ச நேரத்துல யார். Still wants to have that TPP advantage for himself. Find information on where exactly the player சரியான is. ஐடியா ஜனா. And then strike. It does not matter because Levi is in front of him, and what a nade it was. Aquanox gets shut down. Justin is going to be the last man left alive. It's a 1v2 for GDR. And for Reckoning, this should be a smooth sailing, isn't it? The nade was so perfectly cooked, and now this Molotov as well. It's perfectly placed. Reckoning Esports, now they know the man's out of position, out of his comfort zone. Justin in the open, goes prone, but it's not going to do anything. God's Reign gets dismantled. Easy. Reckoning Esports. Nice. Good game. In a decent spot, and well, Shazam, they are gone. Shazam, they're gone. Well, to esports. எல்லாரும் அடிக்குறாங்க அந்த டீம். ஆமா இதுல வெண்டேயா பொத்துன்னு விழுந்துருவாங்க இந்த மேட்ச். But this is what happens இப்படின்றதுல to வந்துருவாங்க Johnny is going to be பொத்துன்னு. ஆனா அந்த காட்ல லைவ்ல the early movers they have a massive advantage, and for the ones who coming in late, they're not really going to find a lot, but this time opening வைக்கறாங்க. Delta PG finds a brilliant knock from the distance, but invites a lot of retaliation. This time he gets knocked out by Eggy. There's a brilliant spray, but can God's Reign pick him back up is going to be a big question. Neo takes a big risk, by the way. He's still in the blue. Johnny, don't believe that Autobots GDR gonna shock many in this BMPS. Great teamwork from the team. Yeah, I don't think God's Reign, it is going to be an easy escape for them. One player knocked out, and Autobots, they're down to a 3-man roster as well. But now, since they have caused some harm to God's Reign, they've forced them into the line of fire of Genesis Esports. There might be a potential third party underway in this fight, but look at that, the utility going out, and God's Reign, Aquanox is going to be the first man hitting the floor in this 4 versus 3. இப்போதான் செம third party பண்ணுவாங்க bro Autobots Esports. It lands quite close, ships away a decent chunk of his RIE நல்ல HP, dinner but dispatch. Neo is still left standing with Justin in the back lines, looking to see if he can relieve some pressure, but it is a little too much, and God's Reign, they're trying to fight for their lives, but it seems like Genesis Esports, instead of beginning their own journey, they are putting an end to a few of these teams inside of this match already. God's Reign done and dusted. Crucial moment. Autobots might be next, Hunters but Genesis down to the last man. Hunters finds Ralphie. That's the reason. இன்னொரு 1v1 கூட Hunters எடுப்பாரு. எனக்கு அதான் பார்த்து எப்பறா அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரே ஷாட் நாக் ஆயிட்டாப்ல அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு. Genesis don't really bro, have a lot stop of it qualify alive. top 6 bro. Top 6 bottom to eliminated நடுவுல இருக்கறவங்க எல்லாரும் last chance qualifiers. Still so comfortable, by the way. Still looking to find that revive against Fury, but is going to get denied. Hunters walks out of the smoke. Has a little bit of space for him, but 2 players in front. Autobots moving around. Nades still not connected. Hunters now finally out in the open. Can he strike when the time is there? He finally finds one. But carla blast ஆயிருவாப்ல. the vehicle explosion for Genesis. Nice one, it is going to be a heartbreak yet again, Johnny. That is just unlucky. He almost clutches out 2 fights. After RIE CD, I thought finally got a double Q. Performing good in LAN. ஆனா அதுக்கு அப்புறம் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணும் பண்ணல bro. Yeah, they've lost 3 now. Can't really do anything. Lobster
He tries to ஆமா run அவங்க ஸ்டார்டிங்லயே for வந்து cover, tries to நிறைய run பாயிண்ட்ஸ் for எடுத்துறாங்க. those, for the storage areas. Gets finished off. Mysterious 4. லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ் நான் பார்க்கல. நான் பார்த்தப்ப சரி ஓகே எப்படியும் ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் தாண்டி இருப்பாங்க அப்படி நினைச்சேன். The play zone. Kind of a decent position to work from, but unfortunately for them, they have Reckoning Esports down south and Rising Esports. ரைசிங் காரா இந்த மேட்ச் நல்ல பொசிஷன் ப்ரோ. சூப்பரா புடிச்சிட்டாங்க அவங்க அந்த பொசிஷனை. ஏர்லியா போய் புடிச்சிட்டாங்க. For Rising Esports, there's going to be a massive split in play as well. Be it Baba right next to the shorelines. But no dropலாம் பார்க்கணும். Now Reckoning Esports trying to make their way inside of the circle. Being marked by the lads from Versatile, brilliant Molotov. இந்த மேட்ச் டிடி கில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டீல் ஆகிடும் ப்ரோ. ஆமா அந்த முன்னாடி now it's going to be laid up with needs as well. ஹிக்போஸ் அன நாக் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஹிக்போஸனோட ஃபினிஷ்லாம் தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Has been doing so far in the online stages, but at the land stage it seems like they're getting overwhelmed with a lot of information out there, and even Reaper இந்த இடத்துல 2 கில்ல தூக்கு. Reaper இந்த மேட்ச் ஆனா சூப்பரா விளையாடாரியா. Ignore the flank, you get ganked. That should be the motto of Reckoning Esports. At least as far as this fight is considered, Team Tamilas with a perfect third party for this fight. BXT, no escape option available. And same can be said for the players of Reckoning Esports. Pinned on the sidelines, there's a clear line of fire for Team Tamilas to exploit. And Reckoning Esports, the only option left is going to be for them to just completely back off. We'll find out, of course, if they do back off. But as of yet, Pro once again lobs in another. I don't think any Tamil team is going to be in podium. Bro, over round, over team, over மாதிரி விளையாடுறாங்க ஜி. Let's see. It's not really the best of starts that they could have asked for. And the same can be said for Reckoning Esports as well. If they had to. எனக்கு இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன தோணுச்சுனா டிடி இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியாவே ஆக்ட் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. Constantly peppered with shots from the back lines. Team Tamilas is going to find yet another finish to their name. Second finish off the bat. Reckoning Esports is reduced to just one man. ரீப்பரை மட்டும் இங்க ஆட விட்டு குயிக்கா ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா உள்ள போய்ட்டு அவங்க ஜோன் பாத்துறலாம்னு தோணுச்சு. இன்னும் ஃபாஸ்டாவே full reset. Well, stop a full reset. ஆதி அந்த சீடுக்கு அப்புறம் மோஸ்டா டிடி கூட ஃபைட் எடுத்த மேன்லாஸ் ஆனாங்க bro. I don't know exactly but it looked they were targeting TT. Oh, யார் ரைசிங்கா? This early exit. I guess Tag will qualify through last chance qualifiers and will get into finals, then place between #10 to #16 decision prediction. Yes, they should have moved and tried something. Wild Fangs and Revenant X-Park. Wild Fangs, they start from Milta. Revenant X-Park, that early rotation for Milta Power. Both the teams, they've just avoided conflicts with everyone in this game so far. But now, it might be their time to get involved. தலைவனா பாருங்க டூட்டோ ஸ்பிளிட் போட ஸ்டாப்ல வேரஸ் காலியா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் வந்து புடிச்சிட்டாங்க அப்படியே சொயின்னு ரெண்டு பேர் ரிட்ஜ்ல ஆடுங்க என் கூட ஒரு ஆள் வா நான் உள்ள கூட்டி போறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு காட்டன் வந்து சென்ட்ரிக் பொசிஷன்ல ஆட விட்டாப்ல அப்படியே. Runway was bloodshed after bloodshed. Players letting loose the floodgates of finishes as well. But here on Erangel, early days நாளைக்கு பாப்போம். Yep. King Shaq, welcome to the stream bro. Taken part in any fight so far. This is what you need to do. Switch the pace according to the lobby, and Wild Fangs and Revenant X-Park have done a phenomenal job. யாரு ரெண்டு பேர் அப்படியே வராங்க. ஏகோட மிஸ்டேக். Looking a little paranoid. ஆமா guys. காலையில கொஞ்சம் வேகமா எந்திரிச்சிட்டேன். ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷன்ல இப்ப தூக்கமா வருது. Shorelines Goten has been spotted. Is there going to be just in a 2x போட்டு விளையாடுறப்பல finally ducks underneath. He was really close. The team Tamilas. இந்த இடத்துல மட்டும் ஜஸ்ட் இட 6x இருந்துச்சுனா போட்டுருப்பாப்ல. Expose Johnny can't really risk it all away, can you? First day which we can't decide anything. Bad matches. Yep. Jelly also point எடுத்து தரான் his IGL surveying skills. Team Tamilas, they would have had an opportunity to just move forward, run for the silos, and Wild Fangs could have been under immense pressure, but the pressure not here to relieve the presence of Revenant X-Park. Tag எத்தனாவது place bro? Bro bottomல இருக்காங்க bro. Milson Prince, welcome to the stream bro. We constantly see Sensei checking the ridges behind. என்ன பண்ணாங்க ஜண்டா போட்டாங்க. இதெல்லாம் டாக்குமெண்டரி மாதிரி ஏதோ ஒன்னு எப்படி சொல்ற இன்டர்வியூ ஒன்னு வெச்சு ஸ்டுடியோ இன்டர்வியூ ஒன்னு வெச்சு ஜண்டா போட்டாங்க. Are going to pour in from early rotation loot ஒழுங்கா அடிக்கல போல. The fences as well, but Team Tamilas has to try to make a run for the fences. எனக்கு அது புரியல எங்க இறங்குறாங்க அவங்க இதுதானே டிமோஸ்க்கு அந்த சைடு தானே. The side of Big Boson. But this is going to be a trade, 3 versus 3 now. The numbers equalized from either sides. I still don't believe that Higboson, they are going to go into a head-on-head battle.
Right now, Team Tamilas do want to finish off the fallen lads. A little bit of cover fire coming in from Higbozon as well. Look at White Tiger. Tried to make a move, tried to close in the distance as Team Tamilas now set their nades out, looking in for the hunt. A lot of damage dish. ஆனா இவனுங்க இங்க வந்து இந்த ஃபைட் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா கோசோலோ வந்து அப்படியே உள்ள அந்த சைடு போயிருக்கலாம் AX சைடு Reaper is going to find that every day of the week and Higbozon வந்து வாங்குவாங்க இவங்க ஓபன்ல. Diabolical moves. Then Team Tamilas, they're always going to take advantage of it. Yeah, brilliant punishes coming through from the side of Team Tamilas. நிறைய ஒரு finish கூட வரலையா இந்த இடத்துல. A little bit quicker. That could have been a heart attack. My prediction TT 128 points எடுப்பாங்க 16 matchesல. Okay. And of course, because of that, the last 2 matches other groups TT back தள்ளுவாங்க. TT question 8 வருவாங்க my prediction. Okay, question 8. Still left standing and still forced outside that play zone. It's a big challenge for them. AX as well, waiting on the other side. They have been spotted out, but still that high ground advantage, the advantage that the Rage gives them, that enough cover to go for the peak, spray down Team Tamilas and completely shut any hope for a rotation inside of the play zone, any control of the play zone out. It's a big threat to deal with. Talk of a big threat right now. கொஞ்சம் ஓட்டிடலாம் இதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துட்டேன். கொஞ்சம் ஓட்டிடுவோம். We've also got their lines of sight on Rising Esports as well, and Rising Esports தான்ப்பா. I believe ஒரு சாப்ல பாருங்க டாப்ல ஒரு பிளேஸ். They do not want to participate in any of them. They just want to keep their numbers up high. 4 out of 6 matches zone did not favor TT. When it is hot, and if they don't have the zone TT doesn't perform good. ஏனா zone வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பிரிமாஸ்க்ல இறங்குறாங்க. பிரிமாஸ்க்ல தான இறங்குனாங்க இன்னைக்கு. யாராவது சொல்லுங்க அந்த chatல. He's saying that the circle is on top of them. பிரிமாஸ்க்கு ஃபெரி பேர் அந்த சைடுல தான டிராப் எடுத்தாங்க. அந்த சைடுல இருந்து இவ்ளோ ஹார்ட் ஷிஃப்ட் போடுது அப்படினா நல்லா லூட் அடிச்சிட்டு பொறுமையாவே zone damage ஆயிட்டே வரலாம்ல. Necro says yes. மஞ்சா சொக்கக்காரன் யாருமே நேரம் சரியில்லை போல. யாருக்குமே நேரம் சரியில்லை போல. வேற யார் இருக்கா மஞ்சா சொக்கக்காரன்? Yeah, absolutely no lies. He wasn't nodding his head trying to say no. என்ன ஜெர்சி கலர்னே தெரியல. ஜெர்சி eliminating Rising Esports. That's definitely not what he said. அப்ப நல்லாவே லூட் அடிச்சு லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணலாம்னு தோணுது. Does it even matter at this point? Revenant Xbox, they're going to be the ones to decide. ஆமா bro. Okay. Decimate the lads from Rising. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் early rotation அடிச்சா நல்ல ஸ்பாட் எல்லாமே அங்க பக்கத்துல இருக்கிற டீம்ஸே எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. Technical in a very அது நம்ம லூட் அடிச்சிட்டு வந்தலாமே. ஹார்ட் ஷிப் சைடு என்ட்ரி கொடுத்துக்கலாமே. The final circle is still going to be stage 7. Yeah. We're going to wait for the final circle to pop off. As of yet, Team Tamilas are no more in contention. You've got a one CSK மஜா சொக்கா சொல்றாரு. ஓ ஓகே. Trying to push inside and even AX as well. கஸ்டம் ப்ரோ எல்லா டீமுக்கும் எட்ஜ்ல கிளஸ்டர் ஆகுது. லேட்டா வந்தாலும் பொட்டி தான். Rising Esports and Revenant Xbox. கரெக்ட்டா வந்து எப்படி சொல்றேன்னா இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிக்குது பாருங்க. ஒரு சைடு அப்படியே ஒரு சைடா இழுக்குதுல. அந்த இழுத்த சைடுல வந்து காலியா இருக்கும். நிறைய முறை நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்க. அந்த இழுக்கிற சைடு வந்து காலியா இருக்கும். ஏன் அப்படினா எல்லா டீம்ஸும் ஒரு செமி சென்ட்ரிக் அண்ட் சென்ட்ரிக் பொசிஷன்ஸ்க்கு தான் போறாங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் எட்ஜ்ல யாரும் இருக்கிறது இல்ல. அந்த இழுக்கிற சைடு வந்து அந்த அளவுக்கு கிளஸ்டர் இருக்காது. I do not like that spot. That Rage he can get scored out by wild அந்த மாதிரி கிளஸ்டர் இருக்காது. ஒன்னு ரெண்டு மேட்ச் இருக்கலாம். That finish, that's the end of the journey for Higbozon and Godex in this game. We're finally down to the 4 teams, the top 4 and 15 players. And of course, AX, not what they were hoping for, not what they were wishing for. Pain from Revenant Xbox gets the first frag against AX, and even AX are now down to the last. ஆனா thumbnailல ரெண்டு ஃபிங்கர் நீட்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படினா டூ தமிழ் டீம்ஸ் எலிமினேட் ஆயிரும் சொல்றீங்களானா? என்னடா கேள்வி இதடா யப்பா. So many nades, so many smokes out there. Bro, Dexter. ஏன் பண்ணாத bro. என்ன bro LKG படத்துல வர இன்டர்வியூ மாதிரி கேட்னீங்க. Have a lot of smokes for themselves as well. But this game of Virangal, there has been a test of patience for all of the teams out there. இங்க தான் கொஞ்சம் சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடுவாங்க ஒரு ரெண்டு ஜோனுக்கு. நான் ஓட்டிறேன் அப்படியே. For themselves as of yet the finals. And Xbox will be looking to find those 2 frags for themselves, but have a look at this. அது என்ன கான்செப்ட் நான் சொல்றேன் இருங்க உங்களுக்கு. This time strikes hard a little bit of chaos on top of Revenant Xbox Proton as well, looking to try and provide cover fire. Rising Esports can come in and chime into battle any moment in time, Johnny. It's the end game. It's not a battle. This is the final war that you have to fight. இங்க தான் டின்னர் பயங்கரமா இருக்கும்.
between the top 4 teams. 4 ஆனா 5 versus finish 4 எடுத்துட்டு அவங்க versus 2 வெளியிலே versus வரலையா 2. அந்த ரிட்ஜ் And of விட்டு. course, Wild Fangs, as you mentioned, they found the opening salty, but they weren't in a position to confirm that finish. In Revenant X-Park, they show up with a full reset. Rising made Look good at call the here. final utility exchange between the 3 sides: Wild Fangs, Revenant X-Park, and AX. And Rising பொறுமையா ரெண்டு வெளில வந்து Esports, அடிச்சிட்டாங்க. this is just brilliant from the players of Rising. They were sitting on the sideline just waiting for their opportunity to strike. And finally, as it presents itself, the nades are helping with the knocks. And Rising Esports, all they need to do is just pull the trigger and walk away with the finish Foul points. போயிட்டாங்க. Are they ஒரு knocked opening out? வச்சாப்ல They're பாருங்க down to the ஆரியனை. last man. So is Revenant X-Park. அதுதான் மாசு. And with the complete advantage, Rising Esports, this should be the easiest chicken dinner of their lives. It's just a one man left alive for Revenant X-Park, and even he gets shut down as well. Rising நான் கூட கொஞ்சம் Esports, that ஜெண்டா was a கமெண்ட் brilliant இது move coming இக்னோர் in from their பண்ணிடுவீங்கன்னு side. நினைச்சேன். பரவாயில்ல படிச்சு. Really not giving any sort of advantage கரெக்ட் to தான் the ப்ரோ. ஹார்ட் teams ஷிஃப்ட் that அப்புறம் still ஒரு stand சைடுல a நோ chance மேன்ஸ் right லேண்ட் next to them. அதான் வாய்ட் ஜோன் Stayed சொல்லுவோம் in கைஸ். the shadows, and கைஸ் when it இது strikes, சொல்றேன் பாருங்க என்ன கான்செப்ட்னு. சோ இப்போ வந்து இப்படி இதுதான் வந்து மேப்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து கொஞ்சம் கார்னரா விழுது. என்னடா இது இங்க புடிச்சு இழுத்துட்டேன் நான் இத. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து இங்க விழுது. ஓகேவா? உங்க டீம் வந்து நீங்க வந்து எங்க சொல்றது? இங்க இருக்கீங்க. அப்படியே உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல விழுது அப்படின்னா, சோ இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் வந்து உள்ள இந்த சென்ட்ரிக்கான பொசிஷன்ல இங்க மேல இங்க இருக்கிறது. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏதோ இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற டீம்ஸ்லாம் வந்து ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆன உடனே மூவ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிறவன் சென்டருக்கு போயிடுவான். இங்க இருக்கிறவன் வந்து அவனும் ஒரு மாதிரி உள்ள போயிட்டு ஒரு செமி சென்ட்ரிக்கான ஒரு ஸ்பாட் பிடிக்க பார்ப்பானுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம்ல இப்போ வந்து நீங்க லேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா லூட் அடிச்சுட்டு இப்படி வரீங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் வந்து இன்னும் ஃபர்தரா இந்த சைடு இழுக்குது அப்படின்னா, இந்த கார்னர்ல இருக்கிறவன் செமி சென்ட்ரிக்கா இருக்கிறவன் முடிஞ்ச அளவு இவ்வளவு தூரம் வருவான். இங்க எக்ஸ்ட்ரீம் எட்ஜுக்கு வரமாட்டான் எப்பவுமே. எக்ஸ்ட்ரீம் எட்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஆஃப் தி வாய்ட் ஜோன், இதுதான் நம்ம வாய்ட் ஜோன் சொல்லுவோம். புரியுதா? இந்த வாய்ட் ஜோன்ல கிளஸ்டர் இருக்காது. புரியுதா? டீம்ஸ் இருக்கும், ஆனா வந்து கிளஸ்டர் இருக்காது. மேபி இங்க ஒரு டீம் இருக்கலாம், இங்க ஒரு டீம் இருக்கலாம். ஆல்ரெடி அந்த ஸ்பாட்டை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறமா 1-2 டீம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி எடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இப்படி வந்து நம்ம இந்த வாய்ட் ஜோனை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். தட் இஸ் தி கான்செப்ட். அது வந்து வாய்ட் ஜோன்னா என்னன்னா, ஒரு ஜோன்ல ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல வந்து எந்த டீமுமே கிளஸ்டரோ டீமோ இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வாய்ட் ஜோன். மழை வருதா? ஐயோ கைஸ், சென்னையில மழை வருது கைஸ். நண்பர்களே எல்லாம் சேஃபா இருங்க. இதுதான் கைஸ் ஹோல்சமான மேட்ச். இந்த மேட்ச் மஜாவா இருக்கும். அந்த மேட்ச் ஆஹா ஓஹோன்னு இருக்கும். அதாவது இவ்வளவு நாள் நான் பார்த்த மேட்சஸ்லயே திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹோல்சம் மேட்ச் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பயங்கர ஹோல்சமா இருக்கும் அந்த மேட்ச். Away from Genesis Esports, and even they have to come downhill. But as of now, Rising Esports straight up sending it against Team Timilis, and Reaper once again gets caught off guard. What is Team Timilis doing? Where's the coordination? Remaining 3 players, they just run away. But அந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிட முடியுமா bro? Bro லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணலாம் bro. எப்பவுமே எட்ஜ் காலியா தான் bro இருக்கும் ஹார்ட் ஷிப் சைடு. Hi Shri, DKS welcome to the stream. PT finals போன்னு சொன்ன failed and ஜண்டா பலக் நல்லா ஆடுறாருன்னு சொன்ன he got knocked. DT 80 to 90% 7 finals னு சொன்ன 6 matches over ஜண்டா load of don't guess. They need to push through. Bro, again, the biggest threat is going to be Revenant X-Park later on. பலக் வந்து அவர் பலக் நல்லா ஆடுறாருன்னு சொன்னதுக்கு he got the championshipல. How can that become ஜண்டாஜி? You are too good only one. Yep. The first spin every single day discounted, so be sure check it out. And the fact that we've already hit 4 CR prize pool for this BMPS 2026 is guys, BMPS prize pool 4 கோடி பண்ணிட்டாங்க. Insane. And yes, keep on loving and supporting the game just like this. Keep on loving the athletes. But as of now, back towards the game. AXல இப்போ ஆரியன் ஆடுறாரு பாருங்க. அந்த ஸ்பாட்ல கொஞ்ச நேரத்துல மாட்டிக்குவாப்ல. Zero arc around that same place as well. Zero arc. They've actually found a little bit of an entry around hospital as well.
X right now is Yo, getting how are so you, man? excited. Maldi, welcome to the stream. ரொம்ப நாள் ஆச்சு, எப்படி இருக்கீங்க? பாத்து. சரி, ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாத்து. எப்படி இருக்கீங்க, Maldi? How the circle has kind of forced them out in this scuffle. EX, they வளர்றேன், guys. definitely need to wrap this up as quickly as they can. வணக்கம் bro, out is live. Welcome to the stream, brother. Because now the biggest threat is going to be getting out of hospital safely. Come on, subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க. Subscribe பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை click பண்ணி ஆல் press பண்ணுங்க. Just don't want to risk this fight. இங்க தான் ரைசிங் esportsல யுவா புடிச்சு ஒரு வேலை பண்ணுவாப்லையா. செதட்டனால out in the open. பவுல பாருங்க, அங்க லாங்ல வந்து அந்த ஹவுஸ்ல நிக்க ஹட்ல நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. Bunny is still giving those information here for Hick. Fox போயிட்டு அந்த ஃபினிஷர் செக்யூர் பண்ணிட்டு வராரா? வர்றதுக்குள்ள Fox பார்த்தா நாக் ஆயிருவாப்ல. Oh, two players instantly drop dead, but still there's a chance. Rising Esports, they might just யுவா go தான் back. What மாஸ் about காட்டர் watching இந்த probably one இடத்துல. of the most awkward duels, and somehow Wave wins it? What? This is unbelievable. ஜாடு மாதிரி ஆடுறாரு யுவா இந்த இடத்துல. Shuts down all the three players. This is something that has never happened வருவாங்க. before. ஆனா இந்த நல்ல வேளை ஸ்மோக் பேரியர் இருந்துச்சு. அந்த சைடு வந்து ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்ட் வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே the nades are Wilt coming வந்து in. They அப்படியே find it two அந்த சைடு knocks and போயிட்டாங்க. foul is going to come through. But from the sides as well, we also have a four-party team. Tavilas அப்படியே also going to be joining the fray here. ரைசிங் டீம் தம்லாஸ் மூணு now தமிழ் in டீம். shambles. And Wealth Esports, they have hurt company. And it looks like they are going to decide to back out of this fight. Yeah, well, Esports backing away, but there's also going to be Reckoning Esports now chiming in. அவ்வளவுதான் வெல்ட் அந்த சைடு போயிட்டாங்க. டீம் தம்லாஸ் இங்க ஹோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கு அடுத்து ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்ட் வந்து இது பண்றாங்க. Points of Rising Esports as they've been eliminated from the game as well. But now Wealth Esports, they decided to take a head-on-head fight against Reckoning Esports, and already one of the players is being caught off guard. Reckoning Esports, they've lost one. ஒரு டவுட் ப்ரோ, we can love them or hate them. ஆமா ப்ரோ, ஆனா நம்ம தான் இருப்போடில இருக்கோம். ப்ரோ, ஓகே ஸ்டார்லார்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 4 ப்ரோஸ்ல டாக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகலாம். டாக்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க ஜி. 4 கோடினா ஒரு கோடி ஜெயிக்கறாங்கன்னா அதுல 28 லட்சம் ஸ்வாகா தான். கேமிங்க்கு 28% டாக்ஸ் இல்ல. Seems like there is going to be space here for Reckoning Esports to completely wipe them out and then back off. Dragon OP knocked out. Good for now. ஒரு டவுட் பட்டிட்டு ரெண்டு பிளேயர்ஸ்க்கு ஹெல்த் இஷ்யூ ப்ளே பண்ண முடியல. எப்படி எந்த பிளேயர்ஸ் வச்சு ப்ளே பண்ண முடியும்? 3 மேன் தான இருப்பாங்க. அப்ப 3 மேன் தான் விளையாடணும். Getting that revival on Dragon OP is probably going to be one of the most important things to do right now for Wealth Esports, but these constant utilities, they're really keeping them in a bad spot. சரியான ஐடியா நான் ப்ரோ இது. Just this one last man and even the Blues on the move. Aim got 24 counter reaction oda shots எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்படியே. To find at least one knock against Rafa, hi bro, welcome to the stream bro. The sigh of relief, but as of now Reckoning Esports, they're keeping the defense tight. What a nade coming from the match here. Cody, welcome to the stream. Complete shutdown, and now Rico. Rafa, hi bro, mercy of Reckoning Esports. It seems like he will be given a little bit of small breathing room here with the circle coming through, but Pro is going to be left here to try and guarantee this confirmation to make sure that the backs are not exposed. Rico literally on in the spot edge of the wall. Pro still continuing the pressure. Molotov is there. Rico out in the open. The sprays comes through, and Wealth will be eliminated. And Reckoning Esports cleans house, and now they are going to make into the zone. Easy stuff from Reckoning Esports, but still it got way too close for comfort. And right now, Revenant X-Spark in God's Reign. Two powerhouses colliding against each other. Revenant X-Spark, those nades not exactly finding ஆனா நேடிங் வந்து இந்த BMPS ல வந்து உண்மையிலேயே நல்லா இருக்குல்ல. யூசுவலா வந்து பாக்குற டோர்னமெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற நேடிங்ஸை விட இதுல இருக்கிற கிரேடிங் வந்து டீம்ஸ் கிட்ட பயங்கர இம்ப்ரூவ்டா தெரியுது गाइस எனக்கு. பிரிசிஷன் பயங்கரமா இருக்கு. Proton and Pain knocked out Trace. இந்த ஈவென்ட்ட பாக்கும்போது Can Revenant X-Spark hold on? Probably the answer is no. Trace is just all by himself. He's able to find the first 2 strikes. Hold on, he might just do it. Now the situation's down to a 1-on-2 Trace. He's being isolated by both the players out in the open. Trace is, but he can't just do it. every bullet connect ஆகுதுன்னு தெரியல. He gave it all he had. But look at this, the third party comes through. VXC comes in for the slam, but Neo with the one tap slaps him off. Tries to stop the aggression, but the push comes through. VXC, they are looking for the slam, and Spartan all by himself. He cleans out God's Reign, and VXC almost loses the entire roster as well. What a close battle. Why I know man, what an action. இப்பதான் ஜெனசிஸ் இங்க இருந்து ஒரு பயங்கரமா விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ப்ரோ. எட்ஜ் ஃபைட்ஸ்லாம் பாருங்களேன், செம்மையா இருக்கும் ஜெனசிஸ். இப்போ சாவறாங்களா? Nicely done. But அந்த சைடு வழியா நாக் வருதுல, எந்த சைடு வழியா வந்தாங்களோ அதே சைடு வழியா வண்டி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. Needs to be a little bit quick with these revivals. ஒரே செகண்ட் இருங்க, அந்த சைடுல தான வந்தாங்க. அவங்க தான 0 ஆகுறாங்க. See the action packed game. Roster as well. What a close battle.
Bueno, man, what an action-packed game. But now it's time for Genesis Esports as well to enter inside of the fray. And within the Zero Arc has been done and dusted as which one of the team is going to qualify no matter what happens? Which one team that's going to qualify? Not out of danger yet. Bro, Reckoning looked promising today, bro. Oh boy, wow, they're trying to revive. Mysterious Four is looking to try and chime in. Circle about to take the zone. Naman with the off-angle pick drops him down low, but there are no knocks yet. Total matches per group வந்து 16 matches. மொத்தமா semi-finals ல 24 matches per day 6 matches. Genesis on the run, they've already skedaddle out there. அப்படியே Genesis வந்து அந்த சைடு வழியா எக்ஸிட் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. Genesis. Yeah, Genesis is Sama a little bit longer now because of that move. Spidey, welcome to the stream. Just need to step up. What you say, bro? What will you say, bro? Justy needs to step up. Around that proximity. But Wildfangs, are they quick enough to shut down Genesis Esports? All the 4 players intact, by the way. Genesis Esports right now possesses a lot of threat to Wildfangs. It seems like Wildfangs, they've Mustang பயங்கரமா இருக்கு. put a little bit of pit stop and then completely bailed out of the fight. Genesis சூப்பரா எடுப்பாங்க அதுக்கு. கீழ Wildfangs போயிட்டு ஒரே சொருவு டமால். Awkward situation from them here, but Genesis, fortunate for them, they get the full reset. They're going to be A-okay. It seems like they are going to be in a little bit of trouble. They're still outside the zone, but it seems like circle final inside 2 day is rondo பதில் 2 Miramar வெச்சிருக்கலாம் bro. அப்படி இல்ல bro, final 2 day அது rondo வந்து ஏனா 3 group round robin நடக்குது. ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச் தான் நடக்கும். அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டீம்ஸ்க்குமே எல்லா குரூப்புக்குமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் மேப் ஸ்பிளிட்ஸ் வரணும். சோ அது வந்து கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் செட் பண்ணனும். வேற வழியே கிடையாது. இப்போதான் guys, இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துல ஜெனிசிஸ் போயிட்டு வண்டியை தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க. ஒரே சொல் VXT right now survival team. You are 1v3 tag அப்படியே. The players are out in the open but getting பாக்கவே இல்ல guys இதெல்லாம். The player might just You are என்ன அப்ப நீ ரெண்டு கிளட்சா you are. That haystack he can still be brought back. So you are is back Such a tricky nice. Wildfangs continue with the popular shots. VXT trying to inch into the zone, but don't think they can actually pick up Smoker here. அவ்வளவுதான் ஜெர்சி 20 எடுக்கறாங்க. Wildfangs got the line of sight, completely covering their way through. Sama coordination in the match. The miracle luck run may have just ended right here, right now, but the top 5 Wildfangs la rendu per இந்த சைடு ஸ்பிளிட் வராங்க. அப்படியே 2 ஸ்பிளிட் விளையாடுறாங்க. அவங்க 2 ஸ்பிளிட் வந்து அடுத்த செகண்ட் ஜெர்சி அந்த சைடு இஸ்லாம் போட்டாங்க. அவ்வளவுதான் ஜெர்சி on the move. பட் டமாலோ ஒரு வைப்பர் மட்டும் பாருங்க மச்சி சரி மட்டும் மேல மலைக்கு மேல நின்னுட்டாப்ல ஃபியூரி. But now it happens in front of our screens. Viper as well. அவரு வந்துட்டாரு இப்ப க்ளோஸ்ல. But even Golden falls apart. Wildfangs, they've got no proper reply to this entire pounce from Genesis, and within the blink of an eye, Wildfangs, they've been eliminated from this game. That was a quick wipe. Hey, in the team la ana very nicely done from Genesis. Seems like their prime is back. The one that we have been waiting for. You are 1v3 tag TT qualifier. It seems like they're back in form. They're here to dominate. They've got 8 eliminations. But problems still arise. Mysterious Four, one of the biggest threat in this game negativity itself. in the chat, please. But 2 elimination only. They've got the God spot, but they can't seem to find the pick here. Autobots needs to qualify for finals. Is probably going to try and deny those. They have to secure at least 2 dinners and not fumble in any other matches. They already flopped outside. Pro is stuck out in the open. Almost 3 match கிட்ட அவங்க சாமி கூட்ட மாதிரி ஆயிடும். 130 cut off வெச்சுக்கோங்க bro. Rafa gets shot through, but the plays on will be the one that claims him instead. Next circle shift. It's going to be happening pretty soon. And it's going to pop right on top of Genesis Esports now. It feels like even the gods are favoring Genesis. They want him to win. Genesis around the block, around the edges. They've also got a nice wide spread to play with. And all the 4 players as well on the block. They're unstoppable as of now. Oh boy. Genesis Esports. Seems like Roman போன பண்ணுவாரு பாருங்க 100 IQ. Genesis still has cover and now Mysterious Four go up. 1000 IQ அப்படியே வண்டில ஏறி அவங்க கூட போயிட்டாங்க நான் வெச்சிருக்கேன். He's inside the vehicle but Roman he fights a pick but he drops down to the fall damage and Mysterious Four actually still somehow survives this but they've lost the man out in the open. But Roman, what a tricky sneak in. டோட்டலா எவ்வளவு மேட்ச் ப்ரோ? ரேஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மொத்தமா செமிஃபைனல்ஸ்ல 24 மேட்ச், 4 நாள் ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச்னு. ஆனா ஒரு குரூப் வந்து மொத்தம் 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க ரேஷ். So crazy. Hey, but Reckoning Esports though, there's இன்னோ டீம் தம்லாஸ்க்கு வந்து 10 மேட்ச் மிச்சம் இருக்கு. Reckoning Esports have been Black Magic. This is Black Magic. They're in the top 4.
The previous game as well, they were doing good. The first game they got a chicken dinner. Many Breaking match. Esports How is many doing match? real good, but the moment Okay. I say so, they've been Perfect eliminated stunt from by this game, Roman. which is unfortunate. but they பட்டர் still ஸ்மூத்தா got அடிச்சிட்டாரு the ப்ரோ. results ஆனா அப்படியே வண்டியில ஏறி போய் உட்காந்துட்டு Their goal is அந்த gonna be சைடு to secure பார்த்து chicken dinner no matter what. They've got the circle, they've got the best possible spot. Everything is currently favoring them. Boy, Autobots. இவங்க சாமிக்கு நிறைய மேட்சஸ் ஆல்ரெடி விட்டாங்க ப்ரோ. சாமியே வந்து போதும்னு சொல்லும் போது Stun Fury here to try and clean up the guys. ஃபியூரியோட பொசிஷன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாமோன்னு தோணுச்சு. Shambles, Lobster. ஏன்னா நினைச்சா ஃபியூரி வந்து இப்போ இந்த டின்னர் வந்து த்ரோ அது ஜெனசிஸ்க்குனா அது ஃபியூரியோட ஆங்கிள் இருந்து தான் நினைச்சேன். அப்படியே ஃபியூரி வந்து நான் கொடுத்துருவாங்க. Mysterious 4 taking him out. That's what you call overcommitment, and he instantly gets punished. Fury shouldn't have done that, which means Reckoning Esports. லாப்ஸ்டர் பாருங்க அமைதியா இருந்தா யாரையும் ஒண்ணல அதுல. Their formation is now going to be broken. They had a nice அப்படியே 2-2 காத்திருந்து spread காத்திருந்து going on, டீம் but மேல that 2-2 எடுத்துட்டு spread வந்தாப்ல. might just need to be called off. Mysterious 4. கெசாக்ஸ் ஒய்டி கெசாக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Fury gets confirmed eventually by the man from Autobots Esports. For Mysterious 4. கமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. ஏங்க நம்ம சேனல்ல வந்து எல்லாமே பச்சை கலர் டாகும் பேரு யாரும் காணோம். ப்ளூ கலர் பேரு யாரும் காணோம். Viper finishing ரேடிங் பயங்கரமா இருக்கும் யா. Coming in from Gravity and Hunters. The Sama tag team is going to be precise good. And Mysterious 4 now going to be in shambles. Viper finds the second as well. And just Genesis is this getting might be that, it. Genesis might be BJS able to form snatch back. out the entire chicken for This will themselves scare now. everyone What in a the finals blunder. for sure. Bro, Genesis வந்து 4v4 ஃபைட் எடுக்க பாக்கும்போது goosebumps இருக்கு எனக்கு அப்படியே. They needed to find a quick trade. வாவ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த 4v4 ஃபைட்ஸ்லாம் வரும்போது Even they find a quick knock. சம கிளாரிட்டியோட இது பண்றாங்க. அந்த 4v4 ஃபைட்ஸ் எடுக்கறாங்க. And there's no way Goku's going to go for it. GDR getting in form also will be batting for us. Yep. Justin Delta and the duo workout ஆச்சுனா ஜாட் அக்கோனக்ஸ் தனியாவே நின்னு ஆடிடுவாப்ல. Now down to a 3-man squad, but even now one man gets claimed, and that's going to be a 2-man squad. Bro, honestly reply கொடுங்க. எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆகும் குளோபல்ல இந்தியா கப் அடிக்க? Those resets. Mysterious 4 also going to be backing out to try and reset this fight. Gravity going to extend the aggression, finds the pick on the Mon. And just like that, Mysterious 4 is back to resetting once more. Autobots has not 2 moved years the ஆகும் bro. muscle. குறஞ்சது நான் Monster சொல்றேன். can be the saving grace for Mysterious 4, but it's going to be tough. But this nade, the bounce, the perfect bounce! And he gets them as well. Genesis Esports, what is this precision? Lobster single man carrying his team. வேற நல்ல லைனப் கிடைச்சா he will do wonders. Give it to them. Perfectly done, nicely played by Genesis Esports. இந்த மேட்சை பட்டையா கலப்பிட்டாங்க ஆனா ஜெனசிஸ். ஓகே கைஸ், இதுக்கு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் மேட்சஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நான் இந்த மேட்ச் எதுவுமே பார்க்கவே இல்லை. இந்த ஃபைட்லாம் பார்த்துட்டேன். எல்லாம் வின்கார்ட் போட்டு விட்டுருவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன். Chewed up and finally 40 are official. EAG in that fight. And Jenny and Harsh spectacularly went out of it. Pushed him this time. That formation, they weren't really இதுக்கு accounting முன்னாடி for இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நானு. that aggressive in the play. பாபா எப்படி செத்தாருன்னு But பார்க்கல நானு. It's not proving any better for them. Let's see. Two players Oh, lost Team in Tamla fact versus three. Rising Esports. As All the right. last man left alive is With running international for his life. experience. என்னது with And out international? into these open fields, it's very difficult to Aquanox survive. is the lobster single. Aquanox is the goat when it comes to land. Nebula Esports still at this. Just to compass the lobby, bro. Yesterday, global final versus our Indian lobby. If I was in Adi's position, I would be very uncomfortable. Bro, global lobby la பாத்தீங்களா நேத்து இந்த ஒரு ரவுண்டோ மேட்ச்ல நம்ம டே 1 ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே பார்த்தோம். இவன் தான் டின்னர் நம்மளால சொல்லவே முடியல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோட் டின்னர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் கோட்டை வந்து அடிச்சானுங்க. ஃபியூரியா அடுத்து டின்னர் அடிப்பான மாதிரி இருந்துச்சு. யூஎல்எஃப் அடிச்சானுங்க ஃபியூரியாவை போட்டு. அதுக்கடுத்து பின்னாடி இருந்து வந்து பார்த்தா கெக்கு யூஎல்எஃப்ல இருந்து ஒரே விட்ட காட்டி விட்டாப்ல. இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம் நடுவுல இருந்துச்சு. அந்த டீம் தான் டின்னர் நான் சொன்னோம். ஸ்லீப்பியோட டீம் என்னது? And Apollo's trying to bring it back. A partnership for Meta Ninja which is still going strong, and they are making a mockery of Meta Ninja as well. PS அடிப்பாரா அடித்து விட்டார். 1v3 PS இந்த இடத்துல நெபிலாவா ஜிஜி. Nebula Esports, like I said, they should have been uncomfortable. Now they are பாரு back to the வந்த lobby. ஃபைட் முடிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் இந்த செட்மென்ட்ல ஸ்மோக் போறாரு பாத்தீங்களா ஜிஜி. They were struggling throughout the ஏன் ஸ்மோக் போறாப்லனா அடுத்து லாங்ல இருந்து பக்கத்துல ரிட்ஜ்ல நின்னு நேடு போட்டாங்க அப்படினா சோலி முடிஞ்சிரும் गाइस. ஸ்மோக் போட்டு விட்டாங்க அப்படினா அந்த ஜன்னல் வந்து மறைஞ்சு விடும். மறைஞ்சிரும். தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன். I think a lot of heavy lifting need to be done by Meta Ninja themselves, but ஆட பட்ஸ்ல என்ன எகி மட்டும் தான் லேவா?
He's being இந்த hunted down பாருங்க now. இந்த and zone they ல show up solo knocking on player his போயிட்டு door. இது They பிடிக்கலாம். have him surrounded. It's டீம் just தமிழா run எப்படி against விளையாடுறாங்க இந்த Penny. zone? போய் ஷாட் And புடிச்சிட்டாங்களா? I என்ன கதை? have no hope left for Eggy. He just has to bow out. 26 points on Autobot so far. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. It is a decent start Oh, to the day. yeah, overall. Gloria I think knocked the a next stop two player. matches, the last two maps of the day, maybe Autobots can recover. But hey, Apex Gaming, now they are under Jonathan pressure. Rapid Chaos, they show up, knocking on the door. versus Two players already Rapid down and Chaos. out. And Harsh in the back lines. Hydro He's looking knocked to it. see if they can find Drew any and a trades, Planet but throw Apex right. Gaming, it seems like it's not the Just to start compare they the were lobby, hoping bro. for. Bro, The அந்த lobby dream ஓட all of a intensity sudden வேற, has இந்த turned lobby into a intensity வேற. nightmare. Flash is still tailing them, by the way. Rapid Chaos Esports. They wanted the end of TAG in that fight. And Jenny and Harsh spectacularly went out of it. Jonathan. ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம டீம்ஸும் அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட இருந்து பார்த்து அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. Heavy hitters from the side of team. Role discipline follow பண்றது, இவங்க இது பண்றது அதுனா பொசிஷனிங் ஸ்பிளிட் அது எல்லாமே வந்து குளோபல்ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஹலோ தல நிக்ஸ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நம்ம இன்டர்நேஷனல் கப் அடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீம்ஸ்க்கு நிறைய இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் வித்அவுட் தட் ஈஸி போனாலும் எல்லாம் அடிக்க முடியாது. கன்சிஸ்டன்ட்டா இன்டர்நேஷனல் போனாதான் சான்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆமா ஆமா, அந்த லாபிக்கு முதல்ல ட்ரெயின் ஆகணும் கைஸ். அந்த லாபிக்கு அடாப்ட் ஆகணும், ட்ரெயின் ஆகணும், அந்த டீம்ஸ் கூட விளையாடணும், அந்த பிளேயர்ஸோட கேலிபர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அந்த டீம்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாம் ரொட்டேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, அவங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து எப்படி இருக்கு ஜோனுக்கு ஜோனு, அதெல்லாமே கொஞ்சம் நம்ம டீம்ஸ் வந்து அந்த லாபிக்கு அடாப்ட் ஆகணும். Cluster of the circle, they did quite well for themselves this time. They அப்ப டிடி 10 average points எடுக்கணுமா? முடியாது போலயே. ஏன் ப்ரோ அப்படி நினைக்கிறீங்க? 3 சிடி போட்டாங்க அப்படினா 3 சிடி 15 ஃபினிஷோட போட்டாங்க அப்படினாலே வந்துரும். கஷ்டமா தான் இருக்கும் செமிஃபைனல்ஸ்ல. லாஸ்ட் சான்ஸ்க்கு எத்தனை டீம்ஸ்? லாஸ்ட் சான்ஸ்க்கு 16 டீம் போகும் गाइस. பாட்டம் 2 இந்த ஃபைனல்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ்ல பாட்டம் 2 தவிர்த்து மத்த எல்லா டீமுமே லாஸ்ட் சான்ஸ் போயிடும். டாப் 6 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடும். 4TR செம்ம ஸ்பிளிட் போட்டு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மலைய மொத்தமா புடிச்சிட்டாங்க. I think 4TR is going to be winning. ஏன்னா கோ சோலோ ரேபிட் கேஸ் அவங்க புடிச்சிட்டாங்க ரைட். ஓ யுவா பயங்கரமான ஆஃபென்ஸ்லியா. That clip was மொத்த டீமே எங்க இருக்காங்களா? That was a Box on HP. இதுக்கே நிறுத்தணும் இந்த இடத்துல. Take advantage of it. You are from the back lines. Did find the knock. Fox OP not really a lot of. யுவா வந்து இது கொடுத்துட்டார் போல, கால் கொடுத்துட்டார் போல, நேடு பிடிக்கறாப்ல அதனால அவர் அப்படியே கீழ ஓட்டாரு. Right now Johnny, they really want to take this fight. Yeah, they do want to take this fight, but it is not going to be an advisable one for them. Players lost already. And of course, Reaper right la அப்படியே லோ ரிட்ஜ் வராப்ல அவ்வளவுதான் ஆஃப் ஆங்கிள் to work with, but this time it might just backfire. Fox OP a little bit of a blunder and even he gets taken out. Team Tamilas அப்ப டாக் போயிரும். a clean squad wipe. எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணவே 2 வருஷம் ஆகும். But no, as they try to push the raids, a third party from the distance, True Rippers, as they were lying on the sidelines. Bro, நம்ம டீம்ஸ் கிட்ட வந்து கன் பவர், ஃபயர் பவர்லாம் இருக்கு bro. என்ன எங்க நம்ம மிஸ் ஆவறோம் அப்படினா டீம் கோஆர்டினேஷன்ல தான் நம்ம மிஸ் ஆகுது. அப்பாடா போடு சரியான ஐடியா. அவ்வளோ நல்லா பெருசா பண்ணிட்டீங்க கடைசில. The spray gets the second. They're looking for the third. It should be a run over and there driving skill set bro. Ripping the competition. And Team Tamilas, well, there is no way out of it, is there? Absolutely not. They try and run away as far as they possibly can with this time. True Rippers. With the way they work, நம்ம லாக் ஆறதே டீம் கோஆர்டினேஷன்ல தான் गाइस. ஃபார்மேஷன்ல, ஸ்பிளிட்ல, கோஆர்டினேஷன்ல இதெல்லாம் தான் லாக் ஆகுது. ஃபைட்ஸ்ல வரும்போது ஸ்பிளிட்ஸ்லாம் கூட எடுக்கும்போது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எடுத்துருவாங்க. ஃபைட்ஸ் வரும்போது அந்த ஒரு பிளேயர் போகும்போது வந்து இன்னொரு பிளேயர் பேக்கப் கொடுக்கணும், இன்னொரு பிளேயர் லாங் பேக்ல இருந்து கவர் ஃபயர் பண்ணணும், அதுக்கடுத்து வந்து இன்னொரு பிளேயர் வந்து டக்குன்னு ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் எடுக்கணும். அதெல்லாம் அந்த கிளாரிட்டி தான் வந்து நம்ம டீம்ஸ் கிட்ட குளோபல்ல இல்லையே தவிர்த்து கன் பவர், அதுக்கடுத்து வந்து அந்த ஃப்ரீ டைம்ல ஸ்பிளிட் ஹோல் பண்றது அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. 4v4 ஃபைட்ஸ்ல தான் இது ஃபார்மேஷன் இல்ல. யார் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தனித்தனியா போயிட்டு ஜிசில வந்து ரூல் பர்சனலா சுத்தம் தனித்தனியா போயிட்டு 1v3 விளையாடுறாங்க. ஆளங்க 1v1 எடுத்துட்டாங்க. கோஆர்டினேஷனே இல்லாம விளையாடுறாங்க. I don't see any escape, man. White Walkers are pinned in that shack. They have Higbos on up front. They have Meta Ninja right behind them.
ஓஜில விஸ்கார்ட் பாய் போட்டாரு. விஸ்கார்ட் மட்டும் ஓஜில பயங்கரமா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல விளையாண்டானா விளையாண்டிருக்கும். லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் பயங்கரமா விளையாடி இருப்பாங்க. TT always expecting backstabs when they are in zone edge. But on the flip side, have a look at this. Not expecting backstabs. They were trying to find out அவங்க against blue Team zone Nada குள்ள from வெளியில the இருந்து edge of the அடிச்சாங்க circle. bro. Now they are smack center, trying to duke it out against Lastari, and Punk is in the position of his life. I just hope that இன்னைக்கு லைவ் பாக்குறப்ப கடுப்பா வந்துச்சு bro. சங்கட்டமா போயிருச்சு தமிழ் டீம்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து. It is going to be a 1v4. Yeah, there was a lot of aggression from the side of Troopers, but அவங்க வந்து it எப்படி has சொல்றது? kind of backfired. That late rotation from the edge, not really working out for them. First 2 matches We'll have to see what the end result is. If Punk survives and if he is able to secure a few placement points from this என்ன game, then பண்றதுன்னு தெரியாம TT எலிமினேட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன பண்றதுனே தெரியாம ஒரு ஐடியாவே இல்லாம வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஐடியாவே இல்லாம எலிமினேட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. On the other side of things, AX, I think AX is just, they are getting in the groove. Yeah, this 5 finishes on the board already. அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு மேட்ச் கூட ஏதோ எனக்கு செகண்ட் மேட்சும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது தெரியாத மாதிரி. 3 players being shut down. We saw Punk செமையா ஆடுவாங்க. those beautiful long range sprays from the distance. Just 3 finish points to work with. The match eliminated. Alive, but on the other side, Zone look at this, goes on esports. We simply don't expect வேங்க வேணாம் TT மேல முடிஞ்சது. With the smoke okay. going to find absolutely nothing on the end of it. Considering TT gunpower, it's absolutely possible. Look at RE survival stage, they are carrying the momentum here. Yep. It's going to get blown up in like internationals play 100 players, faster rotation, looting and capturing zones நல்லா பண்றாங்க. இல்ல bro, அவங்க ஒவ்வொருத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்கும் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்காங்க ஜி. That is, I think, exactly what they're trying to do. இப்போ வந்து இந்த ஜோன் விழுந்தா நான் போயிட்டு வந்து இந்த ரெண்டு இதுதான் எடுப்பேன். இந்த ரெண்டு பொசிஷனை வந்து ஃபர்ஸ்டே எடுத்துருவேன். அப்படின்றது எல்லாமே இந்த ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு அவங்க 4 பேருக்குமே இந்த டைம்ல இந்த பொசிஷன்ல நம்ம இத தான் பண்ணனும் அப்படின்றது வந்து தெரியுது. முக்கியமா ஐஜலோட கிளாரிட்டி வேற லெவல்ல இருக்கு. ஓ சரியான ஐடியா. அன்ஸ்டாப் ரெண்டு அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. Helps them secure the knock. இது வந்து நம்ம குளோபல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சீன் வந்து நம்ம பார்த்திருந்தோம். இதுல போன PMGCல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். GCலயா WCலயா? GCல. ஆமா GCல வந்து என்ன நடந்துச்சு, ரெக்னம் காரியால வந்து ஜிவுல்ஃப் இந்த விஷயத்த பண்ணுவாப்ல. இங்க நிறுத்துற இந்த வண்டிய தூக்கி போட்டு வந்து நீங்க இங்க நிறுத்திட்டு இந்த வண்டிய வந்து நீங்க செகண்டரி கவரா யூஸ் பண்ணலாம். இங்கிட்ட ஒரு ஸ்மோக் மட்டும் போட்டாங்க அப்படின்னா இங்க நேடு போடும்போது இந்த வண்டி இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க இங்க இருந்து இங்க வந்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து வந்து இங்க இருந்து திருப்பி இங்க போய்க்கலாம். எப்பவுமே வெஹிக்கிள வந்து ஓப்பன்ல இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஜோன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து செகண்டரி கவர்ஸா யூஸ் பண்ணுங்க. லைக் எஸ்பெஷலி உங்ககிட்ட வந்து ஒரே ஒரு ஹார்ட் கவர் தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ வெஹிக்கிள வந்து இந்த மாதிரி யூஸ்லெஸ்ஸா பின்னாடி போட்டு இது பண்றதுக்கு அந்த வெஹிக்கிள தூக்கிட்டு வந்து இங்க போட்டுருங்க. இந்த வெஹிக்கிள் இங்க போடுறதுக்கான மெயின் பர்பஸே என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இவன் டைரக்டா வந்து உங்களை ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது. அதுதான் வந்து அதனோட மெயின் பர்பஸ். ஏன்னா ஒரு கிரினேடு விழுந்தா அடிதான் வாங்கும் அப்படின்னீங்கன்னா அதான் சொல்றேனே, இந்த வெஹிக்கிள் இப்போ இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சைட்ல வந்து பையன் நேடு போடுறான் அப்படின்னா நீங்க அந்த டைம்ல வந்து இங்க ஓடி போய்க்கலாம், ரீபொசிஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்க இருந்து இங்க போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்க இங்க ரீபொசிஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து இந்த ஒரு வெஹிக்கிளா ஹார்ட் கவரா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் லீவ் இட் வேஸ்டட். புரியுதா? ஓபன் ஜோன் வந்தாலே ஜீப் மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா you should instantly think ஜீப் இது பகி ஆல்சோ குட். கொஞ்சம் நீங்க ஆனா ப்ரோனா போற மாதிரி இருக்கும். They are taking a back foot from this fight itself. They had control of the ridge, but Rapid same feel என்னது with those vehicles itself. Daddy and Lucifer in the front lines as Daddy goes down. Rapid Chaos, they're still going to be fighting Psycho. Rapid Chaosல ஆனா ஒரு த்ரூ தான் தனியா தெரியறாப்ல மனுஷன் அப்படியே தூக்கிட்டு போறாரு அந்த டீமை. But not anymore as he loses his 3 comrades right in front of him. Now is he able to bring the fight back for him? The fragger, okay. Right in front and Rapid Chaos find. Oh, Drew eliminated. Sorry guys. நான் சொன்னது வந்து இது பேஸ் பண்ணி சொன்னேன். அதனால ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பேஸ் பண்ணி சொன்னேன். Yes you said லேண்ட்ல TT ரொம்ப ஸ்டபிள் ஆகறாங்க. செமிஃபைனல் ஃபைனல். சரி guys ஹோம்வொர்க்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு வீட்லயே மறந்து வெஸ்ட் வர்ற மாதிரி லேண்ட்ல வராங்க TT. Pressure from the Ray, even Punk, he's looking for a little bit of revenge. There's the knock. Na Punk solowa ரெண்டு ஏறி அடிக்கறாப்ல. Still in this fight on the radar, you do see the players of AX. ரெண்டு ஃபினிஷ் வந்துச்சு Punk. அப்பவே ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்தாப்ல Punk. Looking for a third party in this fight.
You know, Punk this time all by himself. Very simple, don't expectation வைக்கலாம் TT மேல முடிஞ்சது. Circle is still trying to find blows after blows, by the way, on the flip side. Team AX. Cyrax 4 finishes. And Cyrax we're talking about. Just TT and Mr. Angel needs to be calm and not take pressure. Yep. Next transfer window la Dhruva தூக்கிட்டு போக போறாங்க மத்தாக்ஸ். Raiden coming in from the flank finds one knock. அப்படிதான் நினைச்சோம் டெட்ராக்ஸ் தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த ரோஸ்டரே அப்படியே வாழ விட்டாங்க எப்படின்னு தெரியல. They have a line of fire towards this. தமிழ்நாட்டுலலாம் இருந்திருந்தா can potentially try and spray AX down but பட்டு தூக்கிருப்பாங்க. Too late. The distraction நான் from சொல்றது. the flank. And AX do manage to stay alive. The positions have been traded out. Look at the side of Apex Gaming. They know these open fields, they aren't secure, but can't really afford to move out anymore. Come on guys, let's go guys. Let's go for 100 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 90 likes க்கு 2 more likes needed. Yeah, they don't really have the numbers to pick. Punk என்ன தைரியம் bro. ஆனா சோலோவா வந்து வெஹிக்கிள் எடுத்துனே அந்த ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு கேம் கொடுக்காம டைனமிக்கா கொடுக்கறாப்ல பாருங்களேன். ஸ்டாட்டிக்னா வந்து ஒரே இடத்துல இருக்குது மூவ்மெண்ட் இல்லாம டைனமிக்னா அப்படியே இந்த மாதிரி ரொட்டேட் இது பண்றது அது பண்றது அதுதான். டைனமிக்னா மூவ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிக்னா அது அப்படியே நவராம மூவ்மெண்ட்லெஸ். லாஸ்ட் மேட்ச் டிடி தேவையில்லாம எய்மா அங்க போய் நாக்கு 2 கார் மாட்டிச்சு. தமிழ் டீம்ஸ்னால ஏன் ப்ரோ பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறீங்க இங்கிலாந்து? ப்ரோ லேண்ட்ல வந்து எப்படி சொல்றது தமிழ் டீம்ஸ்னால அப்படின்றதனால நம்ம ஜெனரலாவே ஒரு வெல் செட்டில்டு என்விரான்மென்ட்ல செட் ஆன டீம்ஸ்னால லேண்ட்ல வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அவங்க கேம் டிப் ஆகும். என்னென்ன காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒண்ணு லேண்ட்ல வந்து இந்த சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து கேட்காது. லைக் இந்த கிரேனேட் வந்து டிப் ஆகி விழுற சவுண்ட் கேட்காது. அதுக்கு அடுத்து பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த இது பண்ணுவாங்கல்ல அதுனா ஃபுட் ரொம்ப பக்கத்துல வந்து கேக்குறது அதெல்லாம் கேட்காது. ஏன் அப்படின்னா ஆடியன்ஸ் கத்திட்டு இருக்கிற சவுண்ட் இருக்கும். அது ஆட ஏய் Oh my god, it's so hard to believe. இதுதான் சொன்னேன். இந்த வாலெட் லெஃப்ட்ல ஏறிற சவுண்ட்லாம் கேட்டிருக்காது அவங்களுக்கு. Too much praise too early, is it, Johnny? ஏன்னா வந்து லேண்ட்ல அந்த கேஸ்டர்ஸோட ஆடியோ கிரவுட் கத்துறது அது எல்லாமே அந்த சவுண்ட் ஈவன் தோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஹெட்போன்ஸ்லாம் போட்டுருந்தாலும் அதையும் தாண்டி கேட்கும். ஒயிட் வாக்கர்ஸ் ஓகே Yep, doubling போயிருக்கலாம் லாஸ்ட் மேட்ச். தமிழ் டீம்ஸ்னால ஓகே. கேன் பிளேஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சோ அதனால ஜெனரலாவே அந்த செட்டில்டா விளையாடுறாங்க பாத்தீங்களா ஆன்லைன் ஸ்டேஜஸ்ல அந்த டீம்ஸ்க்குலாம் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும் லேண்ட்ல. கேட்காது நேரடி பாருது கேட்காது இப்ப அந்த இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு கேட்டிருக்காது. அதனால தான் போயிட்டு அதுக்கு மேலேயே படுத்துட்டாப்ல. ஜஸ்டிக் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு நேடு வந்து இப்படி பட்டுட்டு இப்படி பவுன்ஸ் ஆகும் பாருங்க. அந்த பவுன்ஸ் ஆன சவுண்ட்லாம் வந்து ஜஸ்டிக் கேட்டிருக்காது. In the northern half it gives them an edge but it will be difficult to close out the end game without any information. So landல இன்னொன்னு அந்த தலகாணி பிரச்சனை அதுக்கு அடுத்து வந்து விரல்லாம் பயங்கரமா ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். has somehow at least அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து இது பண்றது அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். தரையில உட்கார்ந்து விளையாடி பழகுனவங்களுக்கு திடீர்னு சேர்ல உட்கார்ந்து விளையாடும் போது அந்த கைரோ சிமிலரா ஃபீல் ஆகாது. கேமிங் சேர்ல உட்காந்து அங்க போனீங்கன்னா அது ஒரு எர்கோனாமிக் சேர் மாதிரி இருக்கும். அதனால லேண்ட பொறுத்தவரையும் there will be certain inconveniences. அந்த inconveniences-னால there will be going in right behind TAG. Some issues. Those two players. So a little extra pressure in land. Exactly. இன்னொரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். சில பேருக்குலாம் வந்து கூட்டத்தை பார்த்தா பயமா இருக்கும். Balance stall any change ஆ புரியல. Shots from the distance it is going to be 40R taking shots பங்கு பாருங்க ரவுண்ட் எக்ஸ்டெண்டர் இருக்காரியா மேல. Coming in from Jelly it almost looked on the money. But finally Jelly versus Punk. Everyone knows exactly where Punk is. Yeah, right. There are 3 different teams that are trying to finish off this one man and it's just இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் ஜெல்லி மேல ஏறி வந்து போட்டாப்ல அப்படினா இந்த நேட்ல காலி நினைக்கிறேன். நைஸ் நேட். Nice. It was a little too close but somehow he's so lucky to still be standing. Maybe this one. This one is done. Yeah. Finally the point gets scored by the side of TAG. And that becomes their second finish of இந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணதான் Valorant கேம் லேண்ட்ல பிளேயர்ஸ் 2 இயர்போன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. BGMI லேண்ட்லயும் ட்ரை பண்ணலாம். 2 இயர்போன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அதனே 2 இயர்போன்ஸ் are going to be looking for redemption and of course it did come in from Jelly as well.
This time, of course, shots connected. 4TR is going to be in a world of trouble. Right at the smack center, not really. எவ்வளவு மேட்சஸ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ராம்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீம் 16 மேட்ச் ஆடும் செமி ஃபைனல்ஸ்ல எல்லா குரூப்ஸும் எல்லா மேட்சஸும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச் 4 நாள் ஆக மொத்தத்துல 24 மேட்ச் இந்த 24 மேட்ச்ல ஒரு குரூப் அதாவது ஒரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க கட் ஆஃப் வந்து 130 to 135 க்கு மேல எடுக்கணும் டீம் தமிழாஸ்க்கு இன்னைக்கு 6 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு And of course, Rising Esports க்கு 6 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு பேருக்கும் 10 மேட்ச் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு AX out of this game they might டாக்ல ஜெல்லி தாங்கறாரியா டீம் அப்படியே இந்த மேட்ச் எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு talking about 40 it seems like now they are ஜோனாதன் இங்க பாய் பண்றாரு ஓகே ரேபிட் கேஸ் அடிச்சிருவாங்களோ ஆல்ரெடி but for how long is going to be the question கேமுக்கு ஒரு ஹெட்போன் அதுக்கு மேல ஓவர் இயர் ஹெட்போன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஓ அதுதான் ஓவர் இயர் ஹெட்போன்ஸ் இல்ல ஜி அதுதான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இப்ப பிஎம்ஜிஓல வந்து ரைசன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைசனா ரேசாக்கா அது ஏதோ ஒன்னு பச்சை கலர்ல ஒன்னு வருமே பா சைராக்ஸ் 7 எலிமினேஷன் எடுத்துறாரியா மச்சான் எந்த டீம் போனாலும் பெர்ஃபார்ம் பண்றாப்லயா மேட்கின்ஸ் போனாரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணாப்ல முன்னாடி ஏஎக்ஸ்ல இருந்தாப்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணாப்ல இப்ப திருப்பி ஏஎக்ஸ் வராரு பெர்ஃபார்ம் கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காரியா சைராக்ஸ் ஆனா that trophy well it all could begin with this chicken and honor angle இங்க நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஹெட்போன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க bro ஆனா அதையும் தாண்டி சவுண்ட் கேட்க தான் செய்யும் Cyrax knows exactly what the job is going to be for him the circle is in their favor for Med and Ninja they are going to be further away from the circle as compared to both AX ஓ இந்த முறை வந்து லேண்ட்ல இது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கேமிங் சேர் யூஸ் பண்றாங்களோ ஓகே that as well look at the ஓகே ஓகே யூசுவலா வந்து எர்கனாமிக் சேர் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும் அதுதான் யூஸ் பண்றாங்க so that external noise will be blocked by first headphone which does not carry the game sound or any other but just blocks the external noise அதுக்கு மேல earphone yep pretty sure shots are going to come through அப்படிதான் இருக்கும் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க as you said I think they have to just try tooth and nail over here there's a potential focus fire from the side of 40R and from the side of AX both the teams just pinning down the side of Meta and the result is clear Meta Ninja also down to the last man so is 40R fierce steps out of the open as he been spotted out யாருமே ஒன் டே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் எடு போடாதீங்க ஒன் டே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு இதெல்லாம் இதுவும் டிசைடும் பண்ணாதீங்க ஹிஸ்டரி எடுங்க மேட்ச் ஆஃப் ஒரு 10 to 20 மேட்சஸ் எடுத்து பாருங்க did have their fair சில இந்த லாபி செட் ஆகும் ரோஸ் அவங்களோட ரொட்டேஷன் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வொர்க் அவுட் ஆகும் சில லாபிஸ்ல வொர்க் அவுட் ஆகாது this is how you play like champions Cyrax taking in shots has found 7 finishes already oh my god by the way that was extremely close yeah Cyrax knows exactly where the man is just need to catch him 40 la Arthur Meta Ninja fierce trying to get an idea of how far exactly these last two individuals are but had a lot of utility lined up AX7 they've lobbed out to 5 grenades left on them and well Arthur gets spotted out there the first Raiden finds the frag and now it's a 1 versus 2 it's the clutch meister from 6 matches for win tomorrow they will be left back to clutch out yet again but these Manchester nades they're too close for comforts and they're raining down like destruction just chipping away on that yes ella redliyum அப்படியே தூந்து போறாருப்பா பாம்பு மாதிரி left with 1/4 of that HP can Fierce clutch out a chicken dinner survive a little while Fierce there's going to be just one needle left coming your way and if you can Vocal deserves all good things pretty sure a couple of those players are going to come out in the open for his hard work definitely needs to work with by the way yet another nade gets lobbed in Fierce is going to protect himself from that but finally Cyrax 10 elimination பத்தா 9 winner chicken dinner defending champions no more this team is now attacking champions super AX இறங்கடா இந்த டீம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணா சந்தோஷம் bro சந்தோஷப்படுறேன் performance here in day number 1 and guys continues the momentum on fire and what an explosive game itself today is our team AX landல சின்னதால lighting ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு பட் landல சின்ன கோகுல் really deserves all good things and tomorrow எந்த குரூப்புக்கு 6 matches இப்பதான் வெல்ட்டோட குரூப்புக்கு 6 matches ஜி unless you are playing or anywhere where the stun tracks are those ramps are present but
luckily for Wingard, they do manage to B stay group in one இருக்காங்க piece. C They group haven't இருக்காங்க lost இதுல anyone வெல்ட் inside the இருக்காங்களா game. இல்ல வெல்ட் வந்து Although A a group few bro early shots being taken on the players of 40R, one of the men has lost A group decent நாளைக்கு chunk ஆட் of his மேட்ச் போலாம் HP as the side of chat Meta தான் Ninja சொன்னாங்க finally have an நான் opportunity to build up and some also Mr. pressure. Ijel Gokul Ijel with zero haters Ninja, as of yet, seems like the chat ஆனா players யார் from bro இது the வந்து middle திட்னே of the இருக்காங்க zone. Very early mid rotations here. Meta ரெண்டு Ninja மூணு நாள் prime பிளாக் position. அடிச்சிட்டேன் bro On the finish phase, seems like we've got that first pick of the game. Team Rising Tumblr is Esports finding the போயிட்டு first ஸ்லாம் player. பண்ணிட்டாங்க That's gonna be the players coming from Wingard. But on screen, Lobster, the star player of Team Team Rising Autobots. Esports has no idea he is around. And there's one more man on the flank, but Lobster still goes for it. Then the pass, and the second as well. What? Lobster, the Mono. crossing Kane and Autobots. Well, they are not gonna let Rising Esports rise anymore. you John Already bro the squad is bro lost as Rising Esports are down to their last Yeah, player. Lobster. And with that man, Hope could Classic be Tom, hi slipping bro, away welcome as to the well. stream bro. King But Gopi, welcome to the stream. what do TT we first say 3 to matches, no Autobots, zone. man? This team is deadly. Lobster, they charged in. He saw. And Hope Welt I gives have to say, comeback okay, if tomorrow. he broke it down when he went for that swing outside towards the right. மனுஷன் I think for a AKM second he புடிச்சு caught ஒரு a இது glimpse of பண்ணாப்ல the man on ஏ the गाइस other side of the range, ஷார்ட் tried to கன் move கம்மி in as well, ஆகுது and then AKM instantly மற்றும் decide, SMG all ஆன right, better odds of just running அந்த into புது that கன் என்ன 1v2. பேரு Hey, மறந்துட்டேனே man, when we talk about alternatives Yes, instead Naina. of shotgun, AK has to come into the picture as AK well. அதுக்கு Normally we do see a lot of UMP அந்த SMGs இன்னொரு just because of SMG the அத fact வந்து that யூஸ் Team Fire பண்றாங்க gives you the அவனுக்கு additional டிடியோட mobility to ஃபேக் kind of அட்ரஸ் ப்ரோ straight left and right. But AK, if you ஃபயர் connect headshots like that, you are going to shred them down before they can actually do anything in this scenario here. So in terms of the one-hit potential, AKs are still a very, very solid team. Very unpopular in the competitive scene, but it's ridiculously annoying to handle in your classic games. I think, Jason, as you mentioned, it's that first shot, headshot damage that counts. And with the AK, it's pretty மெட்டா நிஞ்சா massive. சம But கம்பேக் ப்ரோ 18 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க இப்போ Rising Esports still in this match. ஓ Are we வா gonna see another சோனு move தூக்கி அடிச்சான்டா like we கீழ saw from ஏ Ponce in that சொன்ன previous இங்க பாருங்க சொன்னல அந்த அந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிக்கிற சைடு வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு வாய்ட் பார்ட் இருக்கும் ஓகேவா 10ல 8 மேட்சஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் புரியுதா சோ இங்க இருக்கிற ஒயிட் வாக்கர்ஸ் டீம் இஃப் இன் கேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில இப்படி வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே ஒயிட் வாக்கர்ஸ் வந்து செமி சென்ட்ரிக்கா தான் வருவாப்லையே தவிர்த்து ஃபுல் எட்ஜுக்கு வந்து ஒயிட் வாக்கர்ஸ் வரமாட்டாப்ல ஸோ அதனால இந்த கம்ப்ளீட் எட்ஜுமே வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் பட் இதுவுமே நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் சம்டைம்ஸ் ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கிளஸ்டர் இருக்கிற சைடு இந்த சைடு தூக்கி போட்டுரும் ஓகேவா அந்த முறையுமே வந்து இந்த எட்ஜ் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால வந்து இப்போ லாங்கா இங்க எல்எஸ்ஆர் விட்டுருங்க அங்க அதுக்கும் மேல இந்த இதுலலாம் நோட் பண்றாங்க மிராமர்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணணும் மிராமர் பெரிய மேப் இறங்கல் மாதிரியான சினாரியோஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு கூட இந்த சைடு வழியா என்ட்ரி கொடுத்துக்கலாம் இங்க பாருங்க இததான் நம்ம வாய்ட் ஜோன் சொல்லுவோம் இந்த ஜோன் தான் வந்து வாய்ட் ஜோன் வாய்ட்னா ஒண்ணு மேல அர்த்தம் எந்த டீமுமே அந்த இடத்துல இல்ல அப்படின்னா அதுதான் வாய்ட் ஜோன் What is the play zone up to, man? This is அவனுக்கு யாருமே தெரியல பட் ஃபேமிலிலாம் பேசுறாங்க and White Walkers all of a sudden ஜானதன் கன்னு சொல்லலாம் அத ஜானதன் with Nebula Esports up north. Both the teams they are EX வந்து அந்த சைடுல இருந்து லேட்டா என்ட்ரி western periphery of Los Leones. Hi bro, Andrew Garfield, welcome to the stream, brother. For you as well, he's My favorite Spider-Man. the play zone, and if he moves down south, பேசிக்காவே எனக்கு மூணு ஸ்பைடர்மேன் பிடிக்கும் ரொம்ப அண்டர்ரேட்டட் யா ஆண்ட்ரூஸ் அந்த அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் Seems like the circle forcing towards the west side as well. I think Autobots they're going to be AOK from an easy entry from the west side, but for teams outside as well, especially from northeast he goes on late rotation goes solo RC late rotation late to the party. EX வந்து எங்க கைஸ் லக்கோபா எடுக்கறாங்க EX still in the picture. If they're forced back into the city, they're pretty much stuck. They're going to be sitting ducks towards the end games. Hi bro, Len Gaming, welcome to the stream, brother. PMMI Indian teams இருக்கா இல்ல bro that kind of அதான் சொன்னேன் PMMI க்கு இந்தியன் டீம்ஸ் இல்ல இந்தியன் டீம்ஸ் தவிர்த்து மத்த எல்லா ரீஜன் டீம்ஸும் இருக்கு கடைசியா ஒரு ஸ்லாட் இருந்துச்சு அது PMGO சாம்பியன்ஸ்னு சொன்னாங்க 4 ட்ரைஸ் #1 ஃபியூரியா #3 ULF வந்து #2 இந்த மூணு டீமுக்கு ஆல்ரெடி மக்காவ் இன்விடேஷனல் ஸ்லாட் இருக்குறதுனால 4th பொசிஷன்ல வந்த S2G க்கு வந்து ஸ்லாட் கொடுத்துறாங்க Maxi will be using AKM he will play good in that இந்த மேட்ச் TT க்கு லக் இருக்காது கார்ஸ் ஸ்டக் ஆயிரும் Seems like இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க இன்னொன்னு என்னன்னா இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரெகுலர் வியூவர்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் இறங்கல் அப்படின்னா பக்கிய வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் மிராமர் அப்படின்னா
The apartments give them a லென்த்தி little bit of vehicles elevation வந்து to பாத்தீங்க work with, அப்படின்னா but I'm அவாய்ட் not பண்ணிக்கணும் expecting புரியுதா high ஏன் இடங்கள்ல fragging பக்கி or அவாய்ட் in this பண்ணணும்னா case, ரொம்ப high பிளைன் fragging டெரைன்ஸ் அதிகமா finishes இருக்கும் from all மவுண்டன் this, ரிட்ஜஸ் அதுல பிரச்சனை இல்ல heat is stuck பிளைன் right here, டெரைன்ஸ் அதிகமா because இருக்கும் if you get பஞ்சர் it off, உங்களை you're ஈஸியா not gonna ட்ரேஸ் be- most பண்ணுவாங்க likely you're not உங்க gonna be able to ஹெல்மெட்ல control புல்லட் anything கனெக்ட் ஆல unless you get அப்படினாலும் closer டயர்ல personal. கனெக்ட் ஆயிடும் I'm very surprised நீங்க by the ஓபன்ல வந்து decisions பக்கி coming டயர் from சுருண்டு TG அப்படியே and நாக் Starry. ஆயிருவீங்க I புரியுதா think they just want இறங்கல்ல to prioritize the ஆனா safety, want to மிராமரை prioritize the பொறுத்த placement a வரையும் little bit பக்கி more. இஸ் தி And பெஸ்ட் hoping வெஹிக்கிள் with ஏன் the அப்படின்னா rules, அவ்வளவு வேகமா close and மாட்டாது personal, அது but எப்ப மாட்டோம்னா seems like நீங்க the call F1 has been made from TEG. வெஹிக்கிளோட There is team right ஸ்கின் யூஸ் beside பண்றீங்க them. அப்படின்னா Jenny's மட்டும் தான் gonna பக்கி move மாட்டோம் on ahead. It's outside of the city itself to try and scout out for a இதெல்லாம் ஆல்ரெடி secondary சொல்லியிருக்கேன் drop here புது or வியூவர்ஸ்க்கு position to சொல்றேன் திருப்பி reposition in very unorthodox. மிராமரை but பொறுத்த வரையும் I லாங் hope it works வெஹிக்கிள்ஸ் out வந்து with அவாய்ட் TEG. பண்ணிக்கோங்க It's a அதாவது high லென்த்தி risk வெஹிக்கிள்ஸ் play. வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மிராடோ I don't know கூப்பு what the ஓகே board is அந்த gonna அளவுக்கு be. மாட்டாது Maybe பட் information தட்டு மாதிரி advantage, இருக்கிற positional ஸ்கின்லாம் கொஞ்சம் advantage. யூஸ் They do பண்ணிக்காதீங்க plan to take control of the hillside வாட் across இஸ் மீன் the மக்காவ் river. இன்விடேஷனல் இதுக்கு முன்னாடி ஹாங்காங் இன்விடேஷன் நடத்திட்டு இருந்தாங்களாம் ப்ரோ ஆனா இங்க தான் சரியான ஒன்னிட்டு இதெல்லாம் ஹாங்காங் இன்விடேஷன் நடத்திட்டு இருந்தாங்களாம் இப்போ வந்து அப்படியே No one expected it to go down that way. மக்காவ் Two இன்விடேஷனல் players மாத்திட்டாங்க அது just staring him in his எனக்கு eyes கான்ஸ்டன்ட் and வீடியோட lobster கேமே just புரிய goes, மாட்டேங்குது hey, what's பட் up? இருக்கு சேம் It லாபி has to தான் be an ஃபர்ஸ்ட் awfully 3 வீக்ஸ் special. போடியம் பட் நவ Trust me. ஸ்ட்ரகிளிங் உண்மையாவே It லாஸ்ட் is an மினிட்ல awfully மைண்ட் ஃபக் special பண்ணிடுறாங்க to be- ஒரு ஹோல் டே வர்க் பண்ணாம ஸ்ட்ரீம் பாக்குறோம் the community there as well. ப்ரோ நீங்க அப்பலாம் EKs are வர்க் just பார்க்காமலாம் ஸ்ட்ரீம் பார்க்காதீங்க ஜி like it's not முடிச்சிட்டு நீங்க popular நம்ம ஸ்ட்ரீம் வந்துறீங்க in நான் pro எப்படி இருந்தாலும் இங்க series, பாருங்க but ஃபுல் if மேட்ச் you தான் pull it பாக்குறேன் off in the right time, right moment, it surprises people. It's literally the pro series. Well, fair enough. Only அப்படியே in the hands of அப்படியே Lobster so far. Only in the hands எஸ் of ப்ரோ lobster. டோனியோட People get ஆண்ட்ரூ uncomfortable கார்ஃபீல்ட் with அண்டர்ரேட்டட் ஐ anything. க்ரூ வாட்சிங் அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் சூப்பர் ப்ரோ கிங் That ஆஃப் பி recoil is just like really annoying. நான் டோபி மெக்வேர் தான் பார்த்தா ஆனா எனக்கு அதை விட ஸ்விங்கிங் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் From that previous game have Goated-ஆ helped இருக்கும். them a lot, I see. Even in this one, they are getting third-partied. Rapid Chaos, they open things up as Punk has hit the floor. ஃபைனலா ஒரு ஃபைட்லாம் வரும் பாருங்களேன் True Rippers, they're still outside the எலக்ட்ரோவா zone, duking it out. மின்னல் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பானே அவன் கூட அந்த In a little bit இவன் of a கூட sticky வர்ற situation with ஃபைட்லாம் Turkey already taken வெறியா out. They're இருக்கும் still stuck in the செம stalemate. அனிமேஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அந்த டைம்ல வந்து அதை பெருமையா பேசிருக்கவே Time மாட்டாங்க is not ஹாய் working in their favor சூர்யா at all. வெல்கம் டு தி Steve ஸ்ட்ரீம் on his way, ஹவ் ஆர் யூ Shayad getting spotted out லாங் by டைம் நோ Psycho see as well. லஃபி But look at this, Psycho, he doesn't have a lot Super of bro. ammunition. Yeah. Where did all those Streamers ammunition 3 go? ஆனா What happened to Rapid Chaos? என்ன சொன்ன இப்போ ஸ்ட்ரீமர்ஸ் 3 ஆனா Oh, ப்ரோ no. ஓ ஓகே ஓகே That இது early ப்ரமோஷன் start, that பண்ணதா early ரைட் pin that was there. All thanks to True ஆர்சில Rippers, and it ஒரே ஒரு goes man on loss, and okay, hasn't allowed right. Rapid Chaos to have complete அவுட் loot. ஜோன்ல இவங்க லிட்டரலி Yeah, பேக் ஃபால் they அடிக்கலாம் are யா still இவங்களுக்கு trying to நல்ல force this நல்ல fight ஆப்பர்சூனிட்டி through. இருக்கு பேக் ஃபால் Army has அடிக்கிறதுக்கு more ammunition ஓ to work நாக் with, வச்சிட்டாங்க but ஆப்போசிட் the டீம்ல numbers ஃபிளாஷ் are நாக் pretty much even அதான் between தான் the two ஃபைட் sides. That எடுத்துறாங்க vehicle moving to go for that revive has been spotted out. ஃபைனா டன் 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 Very நீங்க surprised எப்படி by this இருக்கீங்க commitment நல்லா as well, but now பாக்கலாம் Cheyenne getting spotted out. Let's go But the people, let's go for play 100 zone likes, actually 3 more taking likes them needed out. for 100 Rapid likes Chaos நம்மளே was not going to be able to get those points. சப்ஸ்கிரைப் But பண்ண stage பாத்துக்கோங்க three சப்ஸ்கிரைப் already பண்ணிக்கோங்க on பெல் its பட்டன்ல way. கிளிக் பண்ணி ஆல் True பிரஸ் Rippers, பண்ணிக்கோங்க they அப்படியே have to உங்க make a move. நண்பர்களா லைக் Second பண்ணி set ஷேர் for பண்ணிட்டு Rapid வந்துருங்க Chaos. லெட்ஸ் This கோ is gonna ஃபார் hurt so much more. But on the bright, on the 6.24K subscribers, guys. Lack ammunition, lack mats. This is going to be the கொஞ்சம் worst சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம possible பாத்துக்கோங்க scenario for சப்ஸ்கிரைப் both of பண்ணிக்கோங்க these guys teams. Exactly. At least a few individuals from the side of Rapid Chaos had decent meds to work with. We saw four first aids on லாஸ்ட் Psycho ஆட் இதோ with அந்த the வண்டி எல்லாம் True பரப்பி Rippers. விடுறாங்க பாருங்க Yeah, this is just heartbreaking. Lost players early in that previous game are losing. what will be the players cut early off in this one 130 as to well. 135 bro What is going on towards Lost Leonis? White Walkers. 132 plus or minus 3 center for the longest of times, but then there was a cluster ஜெல்லி around கிட்ட them and நேரா now போய் more ஒரு ஸ்லாம் are pouring in. ஒரு Jenny pushed up by last started. That Oh, preemptive nakulla. wave needs to find a knock, and it does. Jelly knock, The 200 Jelly knock IQ stuff, play the from spine knock. Jelly kind of works out, relieves early pressure of this fight from the players of Apex Gaming, but Oh, it's nice not shot. yet over. The pressure finally is a little too much. இவரு and ஏன் Jenny வெளியில Sitnam போறாரு started. They வண்டாரி have ரெண்டு their first ரூமுக்கு finish of this game. அப்படியே இது பண்ண TAG, வேண்டியதான் they ஆஹா tried to இன்ஃபோவே save it, இல்லாம வராங்க went for the rush, but guess what? They run into a completely Info, different they team, love and that's orang going to be attack. White Walkers in the mix. TAG, they were two split up, and now they are 130 hurting. to White 135 Walkers bro, could King not Gopi. survive their சொல்லிட்டாங்க ordeal. They were two split up themselves as well. And சுத்தமா just like இன்ஃபோவே that, இல்லாம they வராங்க close guys அந்த out இடத்துல the ரெண்டு distance to டீம் push இருக்கு out of the city. White Walkers losing two, TAG losing one. But they will still somehow be able to equalize and reset as of now. Biggest losers has to be White Walkers in this entire fiasco. Yeah, pretty much. That rotation it's been compromised again, and it's the same as that previous game of Erangel. White Walkers, they're going to be forced. What will be the cut off? Come on guys, let's go for 105 likes guys. 100 likes na like 100 like வந்த உடனே மத்தவங்க
அவங்களால லைக் போட மாட்டீங்க But TAG, மெட்டா as you நிஞ்சாக்கு mentioned, தான் it's not an ஸ்லாம் easy சென்டர் for them, பொசிஷன் Aishi. 4 So ட்ரைஸ் many வந்து teams up 4 front, ட்ரைஸ் there can சாரி be immense பிஎம்ஜி pressure on the players of உட்கார்ந்து TAG. 4TR If வந்து they aren't really able to find their way out எட்ஜ் of ஹோல்ட் it, பண்றாங்க they could be ஆட்டோபாட்ஸ் done வந்து and எட்ஜ் dusted in the next few ஏஎக்ஸ் zones, வந்து but 2 ஸ்ப்ளிட் I எட்ஜ்ல think ரெண்டு பேரு Wingard with an சேஃப் Insta, ஜோன் எட்ஜ்ல ரெண்டு பேரு 40 yard,
டீம் தம்லாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க டிராப் லொகேஷன்ல இருக்காங்க. M4 வந்து ஹை ரிட்ஜ் புடிச்சு ஹோல்ட் பண்றாங்களா. ஆமா 2-2 ஸ்பிளிட். அந்த சைடு யாரு டிஆர் வந்து ஜோனுக்கு என்ட்ரி கொடுத்துட்டாங்க. வின்கார்டும் ஜோனுக்கு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. ஹிட்கோசன்ல இது வந்து ஃபிளாஷ் மட்டும் எலிமினேட்டடா. அச்சி சார் ரேபிட் கேஸ்ல. But for the teams in Punk North here, and Co Wingard comeback also இருக்குமா finding சி? a space in the இருக்கலாம், north side just because we இல்லாமையும் all போகலாம். expected this circle to potentially shift into the city as well. One of the biggest scams so far. But let's take a look at the replay of what happened here between Team Apex Gaming. You can see the rest Jonathan வந்தாரு ஏத்தனாரு அப்புறம் வந்து அப்படியே இது பண்ணாப்ல அச்சாப்ல 1v2 எடுத்தாங்க. ஏன்னா யார் கத்தல ஆடியன்ஸ் BJS மாதிரியே தீர்த்திக்கு திருப்பி நடக்குமா? By the way, hi Shriji. Hi bro, welcome to the stream bro. Harsha bro. Harshavardhan bro, welcome to the stream. ரெண்டு மூணு ஹர்ஷா வராங்க. எந்த ஹர்ஷா bro மறந்துட்டேன். It's not Decepticons that are after them right now. It's the players of AX. BJS மாதிரியே நடக்குமானா என்ன மாதிரி கேக்குறீங்க? They have found an opening as well. By the way, look at the spread from the players of AX in this fight. Like last chance போயிட்டு அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா? A pin situation for the players of Autobots அவ்வளவுதான் guys. Surrounded from every single direction, getting shot at every single second. And well, this nade could have been the final nail in the coffin, but Eggy somehow still manages to find இது லைவ் மேட்ச் bro. சேரன் bro லைவ் மேட்ச் கிடையாது. லைவ் மேட்ச் பார்த்தா நம்ம சேனல்ல எடுத்து மூடிடுவாங்க. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? Some hope. 2 மணி நேரம் முன்னாடி தான் அந்த மேட்ச் நடந்துச்சு bro. But it's not exactly over as well. My comment, Aryan needs to wrap things up. He knows that Iggy is still pinned. The nades are coming in. Watch along. Iggy with his counter nade almost clapping him as well. Inconsistent ஆ இருக்காங்க bro. மாதிரி போன தான் நான் சொன்னல. Knock him out. No enough for the second nade. இன்னும் ஒரு பிளேயர் அரியப் என்ன கவர் வைக்கல இது பண்ணல. பொசிஷன்லயே இல்ல அவரு. ஆமா அரியப் எங்க லோ ரேஞ்ச்ல இருக்காரு. பொசிஷன்லயே இல்ல. Autobots has been eliminated. நான் தான் சொன்னல டாக் வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் பார்த்துட்டு அது வந்து எதுவும் டிசைட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து டாகோட கேலிபருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற டீம்ஸ் யாருமே இல்ல. டாகோட ஃபயர் பருக்கு அந்த ஒரு கேலிபருக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் அண்ட் செமி ஃபைனல்ஸ்க்கு ஒரு 24 டீம் போயிட்டாங்க உள்ள. சோ அதனால seems like fatigue is slowly kicking in here for Autobots here. First 3 games was அவங்க இப்போ இந்த லாபில பாருங்க. இந்த லாபில கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகுது. Downhill from ever since the group switch comes through. லைவ் ரிலே கொஞ்சம் டிலே. Consistency and it seems like நாயகன் crucial for them. Last match qualify to final. Their resilience is going to be the question அப்பலாம் here. போக கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க गाइस. லாஸ்ட் சான்ஸ்ல தான் வந்து லாஸ்ட் சான்ஸா ஆமா லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபையர்ஸ்ல ரெண்டு ஸ்லாட் மட்டும் தான் உள்ள. 16 டீம் உயிரை கொடுத்து விளையாடுவாங்க. 12 மேட்ச் 2 நாள். அதனால முடிஞ்ச அளவு sneaky one as well but Team EX தம்லாஸ் in fact அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே குவாலிஃபை ஆயிருக்கணும். but the devotees பண்ணாங்க. is that close from devotee மித்த வந்து மிராமர் மேட்சஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி மத்த எல்லாத்தையும் விட நல்லா விளையாடுறாங்க. மத்த எல்லாத்தையும் விட மிராமர் நல்லா விளையாடுறாங்க அப்படி நான் சொல்றேன். லூசிஃபர் அங்க நாக்கு அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ரிட்ஜ்ல பயங்கரமா நேடு கனெக்ட் ஆக போகுது. டாடி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவர் நாக் ஆக போறாரா? இல்ல இவங்க நாக் ஆக போறாங்க. ஷில் நாக்கு லூசிஃபர் அந்த இடத்துல ரிவைவ் பண்ணிட்டாரு. டக்குனு மேலே ஏறு நண்பா, மேலே ஏறி ரைட்ல வா. நீ அங்க and turning this name into a myth itself. Daddy from the top of the hill has an opportunity to line up the players from the side of AX, but it seems like confidence is at an all-time low for the players of Myth. Yeah, what a set play here coming from EX. Look at them juggling aggro and Devotee finding Daddy once more. Myth official. They just could not handle this. And look at this. No breaks, only push. And they are going to find the last player here from Myth. Cyrex with the hunt and they do take him out. Back to back. Wipe out Devotee இந்த முறை பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. இதுல Brilliant execution coming through and AX. They have been phenomenal with pieces like this, but Rising Esports, well, what is that? He found one and he gets both of them! Lost survivor from the side of Rising Esports, and this man, Yuba, has been rising up to a challenge. Well, Apex Gaming, it seems like... என்ன நடந்துச்சுங்க? எத்தனை தமிழ் பிளேயர்ஸ் ப்ளே பண்றாங்க? 3 தமிழ் டீம் விளையாடுது ப்ரோ. WRI ன்னு ஒரு தமிழ் டீம், டீம் தம்லாஸ்னு ஒரு தமிழ் டீம், வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு தமிழ் டீம் ப்ரோ. Like the Predators, எல்லாரும் தமிழ் பிளேயர்ஸ் தான் அதுல. Like this, but right coming through and AX. என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலா? What a set play from them. Yeah. ரைசிங் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபினிஷ் பாயிண்ட் வந்து ஹோல்ட் பண்றாப்ல. Brilliant execution coming through and AX. They have been phenomenal, I guess, with set pieces like this, but Rising Esports. Well, what is that? He found one and he gets both of them. BGISல இந்த மனுஷன் வந்து எப்படி சொல்றது, சிம்பிளஸ்ட் 1v1 வந்து மிஸ் பண்ணாரியா.
அது வந்து 1v1 கூட கிடையாது. இத்தனைக்குமே வந்து ஓப்பன்ல வந்து அந்த கார் வந்து ஒண்ணு ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. யாரு? ஓபிஎஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஓஆர்பி ஓபிஎஸ்ன்ற ஓஆர்பி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து மிலிட்டரி பேஸ்ல இருந்து வந்து ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரிட்ஜ்ல அப்படியே மாட்டுவாங்க. இவர் அப்படியே வந்து அந்த ஒரு 1v1 விட்டுருவாரு. அப்படியே டீமே எலிமினேட் ஆயிடும் பிஜிஎஸ்ல. பட் பிஜிஎஸ் தாண்டி இன்னைக்கு பிஎம்பிஎஸ்ல இவர் விளையாடுறத பார்க்கும்போது நான் வந்து இத்தனைக்கும் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் மேட்சஸ் நான் பார்க்கல. என்னால பார்க்க முடியல. ஓகேவா? ஃபைனல்ஸ்க்கு முன்னாடி வேணா பார்க்கலாம் சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இவங்க நல்லா விளையாண்டது. ஸோ அதுல இவர் என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல. பட் இப்போ இந்த இன்னைக்கு மட்டும் 2 முறை காப்பாத்திருக்காரு கைஸ் டீமை. யுவா அந்த ஒரு இறங்கல் மேட்ச்ல வந்து ஒரு 1v3 அடிச்சாரு. ஒரு ஃபினிஷ் மட்டும் ஸ்டீல் ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்க ஒரு 1v2 கிடைக்கிற 1v1லாம் ப்ராப்பரா எடுத்துடுறாப்ல. யுவா ஹாஸ் இம்ப்ரூவ்ட் அ லாட் இன் மை ஐஸ். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி தோணுதுன்னு தெரியல. பட் பிஜிஏஎஸ் யுவா வந்து லைக் ஒரு 10% எஃபிஷியன்சி தான் பிஜேஎஸ் யுவா. பட் பிஎம்பிஎஸ் யுவா வந்து ஒரு 95% எஃபிஷியன்சிக்கு என் கண்ணில் தெரியறாப்ல. செம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. Survivor Fire from power the side is- of Rising Esports, Paul and May- this man, Yuva, has been rising up to a challenge. Well, Apex Gaming, it seems like the Predators are the ones turned into prey for this one. டோட்டல் எத்தனை Oh my பிளேயர்ஸ் goodness, ப்ளே பண்றாங்க? he's gonna try find one more as well. White Walkers comes through, he finds one pick, and now it's gonna be a 1v1 between him 15 and players bro, Anushka, Tamil players. but he's too low, he eventually You are goes eliminated. down. Nice, And nice. no, GG, it's GG. actually Cyrex Wow, from afar that GG, stole GG. both of that knock. What a sneaky player, oh my goodness. Comes through, he finds one pick, and now it's going to be a I see, 1v1 between baby. him and Anushka OP, but he's too low, he eventually goes down, and no, it's actually Cyrex from afar that stole both of that knock. What a sneaky player, oh my goodness. Hey, whatever you were about to say, I agree to it, man. What was that? AX! Oh my goodness, I thought AX would still be recovering from Sneaky that player. myth, but no man. இதனால தான் ப்ரோ இனிமே வந்து இந்த வாட் த ஃபக் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து நான் இனிமே பயன்படுத்த கூடாது Oh guys. my goodness, what a sneaky play from AX as well by The Yuva. fuck He's shit been இந்த ரெண்டு blocking வார்த்தையும் things தலை big முழுகணும் நான். time. Left, right, front, and center. But now Arjuj 2 OP. Last man standing for White Walkers. AX getting pummeled here. Arya getting picked off from Team Dominus, but the Molotov is going to burn him alive. But it's going to be Cyrex. இங்க டிடி யாருக்கு ப்ரோ ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க? Arjuj 2 OP. Last man standing for White Walkers. சேரன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தினமும் லைவ் இருக்கு ப்ரோ. ஓகேவா? தினமும் வந்து இத பத்தி தான் பாப்போம். நம்ம காம்படிட்டிவ் தான் பாக்குறோம். மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ஓ ஏஎக்ஸ் ஆர்யா தான் வந்து நாக் பேஸ் பண்ணாப்லையா? It was good. They were able to find points, but it seems like they were down to 2 Hero players. Gali. On screen, win God down X with for Gali. a little bit of a slam here. White Tiger. Hick Bozon coming over top, and now Hick with a Bozon, three-way showdown. White Tiger and 4 Gali. TR from the side. ஏன்னா Anonymous. 4TR ல Anonymous சோலோவா ஏறிட்டு இருக்காப்ல. ஓகே டீம்மேட்ஸ் வராங்க. ரைட் looking ரைட். to try and push through with this third party. பிக் பாஸ் நல்ல பிளேயர்ஸ் தானே இருக்காங்க. என்ன நினைச்சா? ஓகே ஆர்த்தர் அடிச்சாரா? ரைட். A whole lot easier. 2 points on the board. நண்பா அங்க எல்லாம் வந்து And this is the பொட்டி movement ஆயிட்டாங்க phase, நண்பா. that they needed inside of the Good play quality, zone bro. itself. Thank you, bro. Northern half all theirs. The remaining teams are going to be fighting for TT control first of the 4 southern matches half 12 itself. points, next And 2 matches 4 22, hopefully being continue when tomorrow. they Jonathan are on the experienced overall player, leaderboard. Jellium All experienced they player, need IGL is a experience இருக்கும். half-decent நாலு match. பிளேயருமே அந்த They ரோஸ்டர்ல want வந்து your experienced intention players தான் is just guys. to stay around the ஹைட்ரோக்குலாம் வந்து Oh, இன்டர்நேஷனல் boy. எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்கு ஹைட்ரோக்கும் அர்ஷுக்கும். What a game we've had here in the semifinals. In a blink of an eye, guess what? Circle 6. 8 teams remain I and see sneaky 29 ba. players Sorry, left sorry. alive. Nebula and Nensale Meta சிரிப்பு Ninja வருது எனக்கு. has not left their god spots yet. And they will TT be the biggest obstacles for teams இப்போ trying to BMPS rotate from the ஃபைனலிஸ்ட்க்கு south தான் side. நெக்ஸ்ட் Started BMIT has somehow been BMIC able to க்கு cross இன்வைட்ஸ் the இருக்குமா? edge of ஆமா. the zone. BMIC Three க்கு players கிடையாது back. BMSD க்கு. AX. BMSD க்கு வந்து BMPS பேஸ் பண்ணி தான் இன்வைட் வரும். அதுக்கு அடுத்து நடுவுல வந்து ஒரு 3 ஓபன் ஃபார் ஆல் நடத்துவாங்க. அந்த 3 ஓபன் ஃபார் ஆலோட சாம்பியன்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாட் அப்படின்ற மாதிரி 3 ஸ்லாட் கிடைக்கலாம். புரியுதா? அது போக BMIC க்கு வந்து டாப் 8 ஆஃப் BMSD யோட ப்ரோமோட் ஆயிடுவாங்க அவங்க. It's just gonna get weird. BMSD ல டாப் 8 வச்சா அவங்க BMIC விளையாடுவாங்க. பட் இந்த முறை ஏதோ மாத்தி இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. 8 இந்தியன் டீம், 5 கொரியன் டீம், 3 ஜப்பான் டீம் அப்படின்ற மாதிரி மாத்துற மாதிரி சொன்னாங்க. ஏன்னா போன முறை கேக் ஒசாகா மட்டும் தான் நல்லா விளையாடுனாங்க BMIC ல. மத்த எல்லா டீமும் மத்த 2 டீமும் அந்த ரோட் ஃபார் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்னு வரும். இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம். அது 2 டீமும் வந்து பாய் போட்டாங்க. 3 டீம் பாய் போட்டாங்க. கேக் ஒசாகா தான் கடைசி நாள்ல பார்த்தா வந்து சரி ஒரு ஃபைட் ஒரு டீமே 5 செகண்ட்ல முடிச்சாம்பா. Still
It's a tag 1v3. 1v3. Oh. Okay, like அவர் வந்து முன்னாடியே வந்து ஒரு finish எடுத்துட்டாரா? Right. Most Malayalis know Tamil. ஏதாச்சும் தமிழ் டீம் டெட்ராக்ஸ் தூக்கலாமா? Bro, அவரோட own brother வந்து அந்த ரோஸ்டர்ல விளையாடுறாரு ஜி. டெட்ராக்ஸ் and daddy. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேரா தான் வருவேன் அப்படி. இப்போ எப்படி போக்கோ and dragon எங்க போனாலும் ஒண்ணா போறாங்க. ஃபிஃப்த் மேனா கூட இருந்தாங்க ஆனா ஒவ்வொண்ணா போறாங்கல்ல ஒரே டார்கெட் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களும் மோஸ்ட்லி we could be saying different words for them. On the other side of things, Team Tamilas, when BGMI will be optimized as PUBG. Well, this one favors last Saturday because Team Tamilas, even though it's just a few take meters, years, they bro. are outside that place. Bro, இவங்க optimize பண்றாங்க புதுசா ஒரு அப்டேட் எடுத்துட்டு வராங்க optimization எல்லாம் வந்து it's going in vain. Them up guard as well. We got all four cooking on these smokes being set up. Vehicle push பண்ணாம vehicle use பண்ணாம push பண்ணுவாங்க நல்லா இருந்துச்சு. Try and slam them as well. Aim guard. Vehicle is like your wife in esports competitive. Reactions here from the start. பக்கத்துல வெச்சுக்கணும் குத்து போயிரக்கூடாது. But no noise has been made yet from Team Tamilas, so they are still trading. But here it comes. The ball comes through, no vehicle sounds, and Lastade, they are cooking up for a set play. But look at this, Team Tamilas, they've made it to the broken buildings. And this nade, it could be dangerous, but it whips. Lastade are still going to be left standing. How much utility is still left on the players of Team Tamilas? I see that's a big question. But this small is இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க guys. என்னன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு brick house இருக்கு பாருங்க. இந்த brick house வந்து லைக் எப்படி சொல்றது இந்த இடத்துல ஆப்போனன்ட் இருக்கா இல்ல வந்து இது ஜோனுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா இந்த டெரேஸ் மேல ஓடக்கூடாது புரியுதா இந்த இங்க இருந்து பக்காவா ஆங்கிள் இருக்கும் இது நான் வந்து பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கல இதை நான் பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானு ஒரு நாள் நல்லா இங்க ஒரு பையன் தான் கரெக்டா வந்து நான் இங்க இருந்து இப்படி பீக்கு போட்டு இவனை அடிக்கிறேன் பொத்துன்னு விழுந்தேன் யாருன்னு பார்த்தா இங்க இருந்து அடிக்கிறான் பையன் can cut off the angles and it can be a big playmaker. அதோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தாப்ல லைஃப் அட்வைஸ் from Sribai லைஃப் அட்வைஸ் அது கேம் அட்வைஸ் அது not really there. The opening though Reaper Gali and now Team Tamilas they are M4 வராங்க அப்படியே கொஞ்சமா 3 versus 4 they've lost the advantage but Justy from the rooftop Justy ஒரு opening raining death and destruction and now we're down to an even Steven situation. Aim da killa மாட்டிட்டானா 3 versus 3 last Saturday against Team Tamilas. Oh boy. Oh, some damage just trying to chip them down. Finds another knock. Nice one shot here from Aim guard. Team Tamilas looking to reset the way but they're all hurting. Aim guard looking to try and pressure Lastade here. A wide swing push through. Aim guard finds all three. An absolute destruction. What a push from Team Tamilas. What a clutch from Aim guard. Hey man, I thought it's just the color that's similar to the range, but Aim guard made Team Tamilas look like puppets over there. And last Saturday, they couldn't do it. Look like puppets to a range, but Aim God made Team Tamilas look like puppets over there. Aim God made Team Tamilas look puppets. They couldn't do anything about it. Team Tamilas, what a win! Aim God living up to his tag. Aim God அப்படியே மனுஷன் வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணாப்ல ரைட்ல போயிட்டு பின்னாடி பேக் ஸ்டாப் அடிச்சாரு Aim Godோட ஃபுட் இப்போ லாஸ்ட் அடே கேட்டிருக்காது நான் லான்ஸ் விடு இன்னொன்னு இந்த சைடு யாரோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிருந்தாங்களே யார் பண்ணாங்க சூப்பரா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க அந்த சைடு மிஸ்டர் ஐஜலோ ரீப்பர்மா Team Tamilas look like puppets over there. And GG aim they couldn't do anything about it. Team Tamilas what a win. Nice. How could you be so distracted that you don't even communicate amongst yourself, I say? Aim Guardian on duty. They were baiting so hard. And the headphone problem, but Aim did great. ஆமா அதான் புட்டி கேட்டிருக்காது Aim வந்தது Aim அப்படியே ஐசி சொல்ற மாதிரி ஸ்னீக்கி பா பிளேயரா வந்து உள்ள போயிட்டு ஸ்னீக் இன் பண்ணி அந்த ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாப்ல ஐசி மட்டும் அந்த வார்த்தையை முழுசா பேசி முடிச்சிருந்தாரு அப்படினா they're all pinning all the teams on the east side as well. And from the far fray on the west side, Nebula is also going to be chiming in, and just like that, 40R, they get taken out. Well, இவங்க மூணே finish தான் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. Makes the அவ்வளவுதான் guys. For mysterious foreman. இறந்தார்கள் Nebula a little bit easier, but Nebula Esports. This is a team that was looking to make a big play on this map of Miramar. Oh, aim knock. Okay. Well, they are gonna have to wait, or they might have to wait for the next map as they lose a man.
Although trade has Audience been reaction found, is insane for Team this Tamil clutch. same god See hits craft the and floor. post. More nades முடிச்சிட்டு பாப்போம். lob towards the side of Team Tamil. Same god finished off, and Team Tamil are left with just 2 players in the match. Oh boy. Why LSD all players were not aware that aim god came too close? Any sound delay issue? Sound delay issue la bro. Manish, as I said, in the LAN there will be a lot of sound issues, like how to say, there will be a lot of background noises, bro. Audience will be shouting, the crowd will be screaming the names of the players, or else they will be giving these ow sounds and all. And following that, casters, they will be shouting like hell. The speakers will be right this side at the edges of at the ears of players. Even though they use this noise cancellation headphones, he flicks a 180, takes down the second, but noise Adi was வந்து able to save the day. But Nebula, they're getting third party themselves. Yeah, 5 finishes on the board for Nebula Esports, but it doesn't matter now. This is the recovery they were hoping for, even for Meta Ninja. This could be the best and game but aim did great. Aim got it. Why LSD players were not aware that sneaky, but to make sure that will be the case. Rapid Chaos completely quick scored out. Javin with the spray does not really manage to find the knock over there. But at least he has made sure that Rapid But Chaos I think good distraction from Reaper and Mr. Agent. Why did TT didn't push Meta Ninjas? They got sandwich left la அவங்களுக்கு info இருந்திருக்கும் bro. அதனால அப்படியே அவங்க left side push பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி push பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. And the chicken dinner are going to be the இன்னொன்னு two அந்த சைடு lads வந்து from high the reach side இல்ல. of Nebula இவங்க இருந்த Esports. சைடு. 2 versus 4, and I push think பண்ண it is சைடு going to வந்து be a அப்படியே chicken ஒரு dinner for high Meta reach Ninja. ஏறுதுல. Yeah, they did their best TT here. 105 points Nebula, needed. they somehow lost players mid-rotation here. But Meta Ninja, very clean game coming from them. Meta Ninja வந்து அவசரமே பண்ணல. Adi does have an off angle. Top 6 teams வரும்போது வெளியில வர ஆரம்பிச்சாங்க. அது வரையும் சைலண்டா உள்ளே இருந்துட்டாங்க. Adi lobs the first one, needs an opener, but it seems to be falling a little bit too short as well. Meta Ninja knows where he is. டேக் தான் நாங்க பார்க்கவே முடியல guys. என்னதான் கதை? A very disciplined play here. Come on guys, let's go for 120 likes guys. Live பார்க்கறவங்க லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Does have a little bit of a off angle to work with for both Adi and Phoenix. Phoenix Esports problem, what happened to them? They got very good gun power. There is a lot of vehicles to work with, but they need to find a way to overpower them. முன்னாடி இருந்த அந்த Phoenix roster வந்து வேற யாருமே ரீப்ளேஸ் பண்ணலையா? Alto, Venom, Fury, Phantom. Cut off எவ்வளவு வரும்? 130 to 135. Looking to move on the flank. No utility. This is my guess. Just those 2 Molotovs. Just to watch last match, Necro disappointment after the main player from TT getting knocked. Well, no nades. If they had those nades, maybe they could have just completely annihilated. Back-to-back CD right for Meta Ninja. தெரியல bro, அப்படிதான் சொன்னாங்க. நான் வந்து இப்போதான் பார்க்கறேனே இந்த மேட்சஸ்லாம். The final end game zone here is going to force Adi forward as well. They still have an off angle, but Meta Ninja going for a couple of tap fires. They scout out of the second player. That's going to be Phoenix in the compound. ஐசி சொன்னதுதான் என் மைண்டுக்கு வந்துட்டு Meta Ninja போகுது. knows for a fact that Nebula will be forced to push out in the open. So this time, Meta Ninja is going to be the ones that play the waiting game. But seems like the entirety of Meta Ninja, they're shifting the focus on Phoenix. Scouts him out. Sprays comes through. Phoenix will get knocked here. Now it's going to be a 4v1. It is going to be the hunt for Adi now. As you mentioned, it is the hunt for Adi. And I think Meta Ninja, they don't really care. That Molotov. அவங்க இதே பண்ணல. இங்க பாருங்க கீழ இருந்து ஒரு கேபிள் போகுது, தலைக்கு மேல ஒன்னு இருக்குல. சோ இப்போ இவங்க கழட்டி வைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், புரியுதா? So this is noise cancellation. ஆனா அது போக வந்து இவர் காதுல வந்து இன்னொன்னு மாட்டிட்டு இருக்காரு பாருங்க, ஒரு கேபிள் இப்படி போகுது பாருங்க. That is wired headphone. In denial, Adi the Smalley himself. Well, தேங்க பாருங்க இவர்துல இன்னும் நல்லா தெரியுது பாருங்க. Though this is headphone, so this is noise cancellation, but even though இந்த noise cancellationலாம் தாண்டி இங்க மேலலாம் இங்கலாம் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த கன் சவுண்டு, அதுக்கடுத்து கேஸ்டர்ஸ் லேண்டில் கேஸ்டர்ஸ் கத்துறது, அதுக்கடுத்து பின்னாடி இந்த சைட்லேருந்து ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்க கத்துறது, இந்த சவுண்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது கேட்கும். அந்த இதில் வந்து இந்த மைன்யூட் சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து மிஸ் ஆகிடும். லைக் இந்த ஃபுட் ஸ்டெப்பு, கிரினேட் பட்டு இது போகிறது, மால்டோவோட அந்த எரியிற சவுண்டு, இதெல்லாம் வந்து கேட்காது. Of course they have to be, right? With especially even teams like Nebula Esports now finally getting patch himself up, now gets right over as well. Last started just as like Smita. that, started losing 2 players. Kerala versus Kerala. Very, very. Bro, total எவ்வளவு match? Total 24 matches வந்து semi-finalsல நடக்கும். ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச்ன்ற விதமா 4 நாளைக்கு நடக்கும். ஒரு டீம் ஒரு குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க.
ஸோ இந்த 16 மேட்சஸ்ல சில டீம்ஸுக்கு ஆல்ரெடி வந்து 6 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு, சில டீம்ஸுக்கு வந்து 3 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. Sorry, I was talking about Nebula Esports. What happened to them? They have a very good gun power. I wrote Phoenix Esports mistakenly. Okay. Nebula, as I said, once again, that roster is highly unpredictable and inconsistent. Driving on a Mustang in the game. Is the look like the Spartan King? Suddenly, நாளைக்கு காலையில வந்து Nebula எந்திரிச்சிட்டு okay, I have to put a comeback today அப்படினு நினைச்சாங்கன்னா அப்படினா tomorrow they will give a comeback. அந்த மாதிரி. So be sure to try your luck and spin for the Spartan King set. Skin Loki looks kind of cool, but moving on towards the game itself, Wingard Esports, another team that's currently struggling in the overall standings, and the fact that Myth Official and even White Walkers are not doing too hot in the last overall matches found some form. it's Hope they give comeback stronger. Last Man City through dinner. Speaking of a player like Detrox, the way he was popping off even inside of the qualifier weeks, even inside of the come on, subscribe பண்ணுங்க. Let's go for 115 likes, 2 more likes near for 150 likes. Oh boy. Meta Ninja. Like போடாம பாத்தீங்கன்னா யாரோ லைக் போட்டு பாத்துறேன். Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணுங்க. Bit of a mad dash as well. They have been doing well for this past. Nebula Wildfangs எல்லாம் செம inconsistent. Yep. Trying to recover the losses that they had in the first 3 matches. It has been a long. Do you think SMG gun is good against S12K and TBS? And Meta Ninja somehow is able to endure the depends on and that's the difference between how you place the crosshair and lack of experience as well to handle your opponent land pressure itself. If he is using S12K and if he is good with it, Katham Gaya could be, and also depends on the distance. ரொம்ப extreme close இருந்தா obviously S12K one shot at it will take you down. Level 3 helmet is not 2 shots. The vehicle flips over. That's probably the worst thing that Proper can happen. place பண்ணி crosshair place பண்ணி அடிச்சா. Once again, the vehicle's retrieved. Looking at the circle, still a major portion of the circle is all the way in the water. Once again நான் சொல்றேன் பாருங்க. இங்க பாருங்க. White zone கம்ப்ளீட்டா காலியா இருக்கு. ஏன்னா அது கடல்ல இருக்கு. அதனால அத பத்தி பேசல. So you can't say only 50%. இதெல்லாம் சொன்னேங்க பாருங்க. இப்போ இங்க இந்த ரீஜன் தந்தா இந்த ரீஜன்ல இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாரும் சென்ட்ரிக் அண்ட் செமி சென்ட்ரிக்கான பொசிஷனுக்கு ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க. புரியுதா? இப்போ ஏஎக்ஸ் பாருங்க நல்லா பொறுமையா லூட் அடிச்சிருக்காப்ல. கோசோல ரேபிட் கேவாஸ் பாருங்க பொறுமையா லூட் அடிச்சிருக்காப்ல. மித்து பாருங்க பொறுமையா லூட் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்டர்ல இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலா வந்து நல்லா பொறுமையா லூட் பண்ணிட்டு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு வந்து ஜோன் என்ட்ரி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நல்லா பொறுமையா இருந்து தேர்ட் ஜோன் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எடுக்கும் பாருங்க. ஸோ தேர்ட் ஜோன் அந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு அந்த சைடாவது என்ட்ரி கொடுக்கலாம். ஏன்னா இதுல செகண்ட் ஜோன் ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு பாதி கடல்ல போயிடுச்சு. சாரி அதனா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் பாதி கடல்ல போயிடுச்சு. செகண்ட் ஜோன் இல்ல தேர்ட் ஜோன்ல என்ட்ரி கொடுக்கலாம். பட் தேர்ட் ஜோனுக்கு மேல நீங்க வந்து வெளியில இருக்க கூடாது. அபிஷியல் ஈவென்ட் அபிஷியல் டோர்னமெண்ட்ஸோட ஜோன் இது வந்து டேமேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அண்ட் லேட் ரொட்டேஷன் எடுக்கும்போது நீங்க ரொம்ப முக்கியமா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹெல்த் கிட்ஸ் கிடையாது. புரியுதா? லேட் ரொட்டேஷன்ல நீங்க மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது பேண்டேஜ்ல. எவ்வளவு பேண்டேஜ் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு பேண்டேஜ் எடுத்துக்கணும். லைக் வந்து ஒரு 30 20 25 30 அந்த மாதிரின்ற அளவுக்கு நீங்க நிறைய எவ்வளவு பேண்டேஜஸ் வந்து உங்களால எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு பேண்டேஜஸ் எடுத்துக்கணும். அண்ட் நீங்க லூட் பண்ணும்போது கூட டிக்கி யூஸ் பண்ணி பழகுங்க. ஐ மீன் வெஹிக்கிளோட ட்ரங்கை வந்து யூஸ் பண்ணி பழகுங்க. புரியுதா? that can see through every single angle. Like late rotation, sorry, லேட்டா ரொட்டேட் பண்றீங்க, நிறைய லூட் எடுக்குறீங்க அப்படினா எவ்வளவு உங்களால வந்து வெஹிக்கிளோட ட்ரங்க்ல உங்களால இத போட முடியுமோ, லைக் லூட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு லூட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வெஹிக்கிள் பஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படினாலும் வெஹிக்கிள் கீழ ஒரு கிரேட் மாதிரி காட்டும். அந்த வெஹிக்கிள் அதுல இருந்து நீங்க லூட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே நாக் ஆயிட்டாரா? Oh no, that has to be the biggest mistake of their life. Just giving up on a man like that. Do you that? think SMG is Nebula Wildfangs Alameter? Why suddenly TT playing edges rotation? Bro, they were playing center zone தானே. ஜோன் உங்களுக்கு விழுந்தா சென்டர் எடுப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா அவங்க ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணி எட்ஜ் எடுக்கறாங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணாதீங்க, லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணி எட்ஜ் எடுங்கன்ற. லூட்டாத அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்ட நல்லா இருக்கும். எப்பலாம் டிடி கிட்ட நான் நிறைய மேட்சஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா டிடி ஒரு காட் ஸ்பாட்ட பிடிக்கும்போது அவங்க கிட்ட லூட்டே இருக்காது. I'm not a fan of what they're doing. ஆமோவே இருக்காது அவங்க கிட்ட. 5mm ஆமோ. What Wingard is trying to do is just try to நிறைய மேட்சஸ் நான் அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன் நான். Game especially with this big major shift. Crucial position காட் ஸ்பாட்ட பிடிச்சு ஹோல்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா ஆமோ இருக்காது. Again, look at this. Look at how steep the hills are. Oh my god. And it seems like the biggest பாத்தீங்களா இந்த டீம்ஸ்லாம் பாருங்க எவ்வளவு லேட்டா ரொட்டேட் பண்றாங்க பாருங்க.
எவ்வளவு லேட்டா ரொட்டேட் பண்றாங்க பாருங்க. அண்ட் என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து எல்லா டீம்ஸும் சென்ட்ரிக்கான பொசிஷனுக்கு எடுத்துட்டாங்க. புரியுதா? இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஜோனோட சென்டர், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து இப்படி விழுந்துச்சு. அண்ட் நிறைய எல்லா டீம்ஸுமே வந்து பாருங்க, இந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிற மொத்த டீமுமே இங்க டிராப் லொகேஷனா பவர் கிரிட் டிராப், பிகாடோ டிராப் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே சென்ட்ரிக் அண்ட் செமி சென்ட்ரிக்கான ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க, விச் லீவிங் தி எட்ஜஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஒன்ஸ் வந்து அந்த ஜோன் வந்து அப்படியே ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிக்குது அப்படின்றப்போ இந்த பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி வாய்டா இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஆனா இந்த சைட்ல எல்லாம் வந்து இப்ப டீம்ஸ் இருக்காங்க. இங்க ரைசிங், நெபியூலா, மித்து, இங்க ஒரு 3 டீம் இருக்கு. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த சைட் பார்ட்ல லேட் ரொட்டேஷன் அடிச்சுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டீம்ஸ். புரியுதா? Ever has just happened. The circle shifts all the way to southwest corner. இப்போ இவனுங்க கிட்டலாம் வந்து செம்ம லூட் இருக்கும். மெயினா வந்து இந்த மித்து கிட்ட, ஏஎக்ஸ் கிட்ட, அதுக்கடுத்து வந்து ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் கிட்ட, ரேபிட் கேவ்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி இங்க இருக்கிற டீம்ஸை விட கம்பேரிட்டிவ்லி இவங்களுக்கு வந்து லூட் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து இவங்களுக்கு இருந்துச்சு, அதை வந்து இவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி. ஸோ அதனாலதான் லூட்டிங் ஃபேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் கைஸ். ஸ்டார்டிங்ல வந்து ட்ராஷ் டாக் பண்ணாம, ட்ராஷ் டாக்னா என்னன்னா கேமுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம தானே ஏதாவது ஒண்ணு, எங்க அக்கா இப்படி பண்ணிட்டாங்க, எங்க அண்ணா அப்படி பண்ணிட்டாங்க, அந்த அந்த கதையெல்லாம் பேசாம ட்ராஷ் டாக் இல்லாம ஃபுல்லா லூட்டிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு செகண்ட், ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் கூட லூட்டிங்ல வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. Is pathing for the west side. Everyone from the east side. Oh my goodness, this is one of the 15 minutes most brutal rotations here. 15 illa 20 half an hour. The hill is. This has to be the biggest prank, right? TAG as well now starting to face the brunt. When God Esports, they somehow are able to find the first strike. Well analyzed, bro. And now when in the match that 2 vehicles stuck out of rotation up, TT needs luck as well. Absurd. Hydro is trying to make the pounce bro, all by vehicles himself, stuck but out appadina idha what are lucky you looking at, my friend? When God Esports, they're somehow just shutting right. Sharp pitches slow to go, some slow out guys. They somehow are able to find the first strike. Nicely done. Oh, slow out nalu maatingo vandi. The fact that they might just be able to win this fight against TAG is just absurd. Hydro is trying to make the pounce all by himself, but Hydro is lost. Where are you looking at, my friend? When God Esports, they're somehow just shutting down TAG. Yes, TAG's lost. They've got no idea who's hitting them. 3 players knocked down, done and dusted. The last man from TAG's on the run. He needs to play for safety. In the match unknown day, welcome to the stream G. Bro, Oxina கூப்பிட்டு what went wrong, அது மாதிரி ஒரு 4 players கேட்டு ஒரு 4 YT shots போடுங்க. In future மத்த players time கேளுங்க. Only one player remains here for TAG. I will try. If they respond now, fine. Got himself 10 points. A very அத பண்ணது தலைவன் எய்ம் கார்டு தான் for TAG. But it's not over yet. ஒரு மேட்ச் வந்து பகாவா டீம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாப்லனா அடுத்த மேட்ச் கோல் anything can still happen. However, is a very good IGL. Shadow 7 has had a little bit of center control, and they will still push on for center control inside the zone and realize that some of this terrain is very tricky to work with. And fortunately for Meta Ninja, they find a today Jelly did well for attack. அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. யூசுவலா ஜானதன் தான் கேட்ச் பண்ணிட்டு போவாரு. இப்பயும் இவர் ஏன் தெரியுமா சுட்டு காட்டினாரு? அங்க யாருமே இல்ல, இங்க யாருமே இல்ல. ஆனாலும் இங்க சுட்டு காட்டினதுக்கு காரணம் என்னன்னா இங்க பாருங்க, அப்ரோச் பண்ணும்போது யாருமே இல்லையா, அதனால சுட்டு காட்டுறதுக்கான காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா, நாங்க இந்த பொசிஷன்ல வந்து ஆக்குபை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரௌண்டிங் டீம்ஸ்க்கு வந்து தெரிய வைக்கிறது. Lucky for Meta Ninja to find அப்படி சுட்டு காட்டிட்டீங்க அப்படினா யூசுவலா நீங்க ஸ்பிளிட்ல இருக்கீங்க அப்படின்றது டீம்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு, அவங்க ஸ்லாம் அடிச்சிடுவாங்க. பட் நீங்க போகும்போது அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே ஷூட் பண்ணீங்க அப்படினா மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் திடீர்னு, அதை வச்சுலாம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரு ஆகா ஓஹோ கண்ணா அப்படின்னா பயங்கரம். அந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டக் ஆனதுனால இப்போ வந்து எய்ம் கார்டு மாட்டணும் to try and barricade themselves, but I don't think they can move those vehicles. It seems like they're forced to use this buggy. Even this buggy has lost its tires. Team Tamilas, they've lost all mobility. If they want, they can decent as சொன்ன sometimes இந்த மாதிரி mistakes எல்லாம் முக்கியம் மேட்ச்ல நடக்கிறத அவாய்ட் பண்ண முடியல. Not sure though. Just me trying to crafting some theory. Oh, they've got to try something. This match also he carried the team, bro. So na முக்கியமான player necro commentary aim தான். Hopefully they are able to get out of this pinch, because as of yet White Walkers have in the match TT Meta Ninja side push பண்ணிரலாம். போன மேட்சே அதானே சொன்னீங்க. But for White Walkers,
Seems like they don't want to overcommit here. The circle is about to move in 5 seconds, so I think White Walkers is going to try and bait for some sort of அங்க பாருங்க ஆரியன்லாம் இன்னும் ஜோனே என்ட்ரி ஆகல. in the circle and guess இப்போ வந்து இந்த ஜோன் வந்து இங்கே விழுந்துடுச்சு. கம்ப்ளீட்டா இந்த ஸ்பாட் வந்து பாருங்க வைடா இருக்கு. இதே இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் மேல தூக்கி இப்படி அடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஜோன் வந்து இங்க வந்து ஃபுல்லா வைடா இருக்கும். புரியுதா? இப்போ எட்ஜஸ்ல பாருங்க. இந்த எட்ஜ் ப்ரீவியஸ் ஜோன்ல இந்த எட்ஜ் கம்ப்ளீட்டா வைடு, ரைசிங் மட்டும் ஸ்லோவா என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா? இதெல்லாம் ஷோர், இது ஷோர் சைட்லாம் வந்து இக்னோர் பண்றாங்க. அவங்களால போய் விளையாட முடியாது. இது சென்ட்ரிக்கான பொசிஷன்ல ஜோன் விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா உடனே இந்த எட்ஜ் அவுட்டர்ல வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லா வந்து காலியா இருக்கு பாருங்க. ப்ரீவியஸ் ஜோன் இது. அதாவது சென்ட்ரிக்கான பொசிஷன்லயே விழுந்து இந்த மாதிரி ஜோன் விழுந்துட்டாதான் ரொம்ப பொறுமையா பார்த்து நம்ம வந்து உள்ள போகணும். புரியுதா? ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி அந்த ஜோனோட சென்ட்ரிக் அண்ட் செமி சென்ட்ரிக் பொசிஷன்ஸ் ஆக்குபை பண்ண டீம்ஸுக்கு இப்போ அப்படியே அட்வான்டேஜ். ஏன்னா சென்ட்ராவே ஜோன் விழுந்துச்சு, லீவிங் தி எட்ஜஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃபார் த ப்ரீவியஸ் ஜோன். புரியுதா? அதே இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு சைடு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் இழுத்து இருந்துச்சு, பாசிபிளி லெட்ஸே இப்படி ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் இழுக்குது அப்படின்னாலுமே இந்த சைட்ல வந்து ஒரே ஒரு டைம் ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க. கிளஸ்டர் ஃபுல்லாவே வந்து இந்த எட்ஜில் தான் இருக்கு, ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எட்ஜில் கிடையாது. இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, சேஃப் ஜோனுக்கும் ப்ளூ ஜோனுக்கும் இந்த சைட்ல தான் வந்து கிளஸ்டர் அதிகமா இருக்கு. அதே லெட்ஸே இந்த சைடு வந்து ஜோன் இழுத்து இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஹார்ட் ஷிஃப்டா இங்க பாருங்க இந்த பொசிஷன் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீயா இருக்கு. கிளஸ்டர் வந்து இந்த சைட்ல தான் இருக்கு. புரியுதா? இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் சேஃப் ஜோனுக்கும் ப்ளூ ஜோனுக்கும் லாங்கா இருக்குல்ல, இந்த டிஸ்டன்ஸ் சைடு தான் இருக்கு. ஸோ இதை நான் எப்படி இது கிளஸ்டர் சைடுனே நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த இதா இருந்துச்சு அப்படின்னா. புரியுதா? ஸோ இப்படி சென்ட்ரிக்கா ஜோன் விழும்போது தான் நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்து என்ட்ரி கொடுக்கணும். அதே வந்து ஜோன் வந்து இன்னும் ஃபர்தரா இப்படி இழுக்குது அப்படின்னாலுமே இங்க பாருங்க இந்த சைடு வந்து கம்ப்ளீட்டா வாய்டு. ஒரு 30 to 40% ஆஃப் த ஜோன் வந்து கம்ப்ளீட்லி வாய்டு. அதே வந்து மேல இந்த சைடு வந்து இழுக்குது அப்படின்னாலும் இங்க டிஆர் ஒரே டீம் தான் இருக்கும், மற்றபடி இந்த சைடு கம்ப்ளீட்டா வாய்டு. புரியுதா? ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு எப்பவுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வாய்டா தான் இருக்கும், கிளஸ்டர்ஸ் மெயினா இருக்காது. ஏன்னா எல்லா டீம்ஸுமே சென்ட்ரிக் அண்ட் செமி சென்ட்ரிக்கான பொசிஷனை போய் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முயற்சியில ஈடுபட்டுருவாங்க. தமிழ் கமெண்ட்ரி இருக்கா ப்ரோ? ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ, பிக் ஃபேன் ப்ரோ. நாகார்ஜுன் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Thank you, welcome to the stream ஜி. ப்ரோ இந்த மேட்சும் மெட்டானன்ஸா புஷ் பண்ணிருக்கலாம். they had no info 2 maybe but full match but okay. AXலாம் இன்னும் zone entry கொடுக்கல, ப்ளூலயே இருக்காங்க. பட் லேட் ரொட்டேஷன் எடுக்கும்போது நிறைய பேண்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க. 2 வீக்ஸ் முன்னாடி இருந்த மொமெண்டம் இப்போ டிடி கிட்ட இல்ல. ஆஃப்டர் தி பிஜிஎம்ஐ அப்டேட் இஸ் சம்திங் நாட் டிடி ப்ரோ. அவங்க பிரஷர் ஆறாங்க ப்ரோ. பிஜிஎம்ஐ அப்டேட்னா மத்த டீம்ஸ்லாம் எப்படி இவங்கலாம் கன்சிஸ்டன்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் உள்ள போறாங்க. சோல் காட்லைக்லாம் கன்சிஸ்டன்ட்டா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. குரூப் சாரி வீக் 3லயும் காட்லைக் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஏ குரூப் வந்தாங்க. வீக் 3க்கு அப்புறமா தான் அப்டேட் வந்துச்சு. வீக் 4ல வந்து காட்லைக் டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருந்தாங்க. அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து இட் இஸ்ன்ட் மேட்டர் கைஸ். அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து எதுவும் இது பண்ணாது. There might be some changes in micro mechanics but mostly வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட்லாம் வந்து டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பாதிக்காது. they are not எப்படி சொல்றது, they are crumbling under pressure. அது வந்து இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க நேச்சுரலா கொஞ்சம் சேஃபா போக பார்த்து அது வந்து அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுது. தமிழ் கமெண்டேட்டர்ஸ் யார் நீங்க அப்புறம் 2 கமெண்டேட்டர் இருந்தா நானு மிட்ஃபைல் இருப்போம். 3 கேஸ்டர்ஸ் இருந்தோம் அப்படின்னா வினோ ப்ரோ பேர் கொடுத்துருக்கேன். சோ வினோ ப்ரோ வருவார். டிஜி ப்ரோக்கு தான் கால் பண்ணி சொன்னா பட் அவர் வந்து வினோ ப்ரோ கொடுக்க சொல்லிட்டாரு. மன்சானா அப்படியே கொடுத்துட்டாரு. இன்னொன்னு அவர் வந்து ஹெட் கோச்சா வேற இருக்காரு வெல்ட்டுக்கு. சோ அதனால வெல்ட் கிராண்ட்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா டிஜி மிஸ்டேக்ஸால வர முடியாது. சோ 2 கேஸ்டர்ஸ்னா நானு மிட்ஃபீல்ட் ப்ரோ, 3 கேஸ்டர்ஸ்னா எங்க கூட சேர்த்து வினோ. So it is going to be a little bit of a good sign for them. Try and find a little bit of a cover to work with. Event update has no relevance in competitive for them, but they do have a decent amount of elimination here. And interesting enough, they're the ones that have it very most of the time Reaper flank angle எடுக்கறாரு பட் அவருக்கு யாருமே கவர் பண்ற ஆங்கிள்ல இல்ல. Something right now at least you cannot really do.
flank angle எடுக்கிற player is completely at his own risk guys. புரியுதா? flank எடுக்கிற playerக்கு வந்து நம்ம போயிட்டு கவர் கொடுக்கிற பொசிஷன்ல நிக்க அது கிடையாது. மூணு பேர் வந்து ஒரு ஸ்பாட்ல விளையாடிட்டு இருக்கும்போது left or right or flank பண்ணிட்டு ஒரு half angle make பண்ணிட்டுன்றது it's an individual decision that a flanker should make. அவர் கவர் ஆங்கிள்ல இருக்கிற மாதிரி flank எடுக்கிறது தான் அது flank கணக்குலயே வராது. டீமால கவர் வைக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா obviously opponent-ஆலயும் கவர் வைக்க முடியுமே. opponent-ஆலயும் அடிக்க முடியுமே. I think they've realized that they are weak, but they want to push out. They're not exactly in zone as well. மீன் பண்ணல. அந்த பிரேக்ல இருந்த momentum போச்சு. Anushka OP now going to try and lock the game. That might be agreeable. Make something work, but no, not worth it. The break la maybe momentum pochu. Belt இன்னைக்கு விட்டதே நாளைக்கு புடிச்சிருவாங்க. If TT has no zone, they are struggling in taking zone. And they're getting chipped away 4TR. எவ்வளவு பெரிய ஆன்சர் கேஸ்டர் ஃபார் ரீசன். புதுசா பாக்குறாங்க bro நிறைய பேர். அதனால தான் கொஞ்சம் எல்லாம் பேசிக்கான விஷயத்தை கூட சொல்றேன். காம்படிட்டிவ்ல ஒரு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படினாலே உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். பட் அதெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நிறைய புது ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. பிகாச்சு ஷார்ப்பால வர முடியாது ப்ரோ. ஏன்னா ஷார்ப் தான் எனக்கு தெரியும். ஓ இப்போ மேண்டி இருக்காரோ. ஷார்ப் வந்து ஸ்டாஃபா இருந்தாரு பிஜேஎஸ்க்கு. அதனால தான் ஷார்ப்பாலே வர முடியல. அண்ட் லேண்ட் அவரே அன்னைக்கு நான் லேண்ட்ல கேட்டப்பே பிஜேஎஸ் ஏஞ்சிரீங்க பண்ணல அப்படின்னு கேட்டப்போ டெஸ்ராக்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அவர் ஸ்டாஃபா இருக்காரு ரோஸ்டருக்கு அதனால தான் போடல அப்படின்னாங்க. இவர் வந்து இல்லடா லேண்ட் கமெண்ட்ரி நம்ம வாய்ஸ் கேட்கும் அப்படின்னா நான் வந்திருப்பேன். இல்ல நம்ம வாய்ஸ் இல்லன்ட்டாங்க. வெல்ட் இன்னைக்கு கேட்டதனால பிடிச்சிரும். ஓகே ஓகே ரைட் 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 கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ guys. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 125 லைக்ஸ் guys. லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் மிஸ் பண்ணிடுங்க. Does a little bit of chip here and there, but Rapid Chaos seems like they have broken through, except for Psycho may have messed up. Team Tamla sama spot pushiranga. Early Team Tamla's now firing away. The return fire from afar as True Rippers chimes in. He's gonna keep Psycho alive, but he is trapped and he is pinned. Rapid Chaos Esports still hasn't found a good spot yet. They are separated. Rapid Chaos Esports, they seem discombobulated. No proper coordination, just completely messed up. They don't have things on the way. Rapid Chaos oda split romba different ah irukku. Everyone's doing their own thing. Each man for himself. That's what the game plan seems like for Rapid Chaos Esports. And right now, சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு Rapid Chaos oda split. மூணு பிளேயர்ஸும் ஒவ்வொரு ஸ்பாட்ல வேற டீம்ஸ்க்கு நடுவுல மாட்டிட்டு இருக்காங்க. Will meet his end. And right now, Jelly's job is to survive for as long as possible. Such a tricky ஸ்மோக் கீழ ஒரு பார் மாதிரி ஒன்னு இருக்கே அது என்னன்னா ஸ்மோக் கீழ ஒரு பார் மாதிரி இருக்கா எங்க playing field here and is going to decide whether or not Team Time Loss has to cross the road, which again ஸ்மோக் போட்டா ஒன்னு அப்படியே ஸ்மோக் குள்ள வந்து வெள்ளை கலர்ல குறஞ்சிட்டு வருது அதுவா out of center control. அது ஸ்மோக் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு அப்படின்றது Shelly for TAG who's trying to get some position points. Rising Esports from the west. ஓ இது கேக்குறீங்களா என்னோட இதுல bro இது வந்து ஒரு இது bro இது voice to like rises counts out the members here from Nebula fires away but no connection so far, giving them a little bit of scare tactics, but look at how வேற வழி இல்லாம மாட்டிட்டாங்க Rapid Chaos. ஓகே ஓகே ஆகாஷ் முத்துராமன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். ஷார்ப் will accompany with the TT boys if TT qualifies to final. Yeah, for those set plays. It's all about timing now. ஆனா இவங்க காம்படிட்டிவ் பத்தி ஏன் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க? Oh my god. But the circle shifts up north and Team Tamla still has the high ground. So Team Tamla is once again one of the biggest nuisance in this game for teams coming in from the south side just because they have so much elevation. This is where the real chaos now unfolds. In the match aim is going to be forced to take the team வைக்காத team against that one man from Lastare. Autobots Esports is going to be ending up duking it out against Wingard Esports. A lot of fights are about to break out. அது ஸ்பிளிட் கால்குலேட்டர் இல்ல சைடு ஹேக் கனா பினா போய்ட்டாங்க. ஓகே ஓகே மிட்ஃபீல்ட் கேமரா கொடுக்கறாங்க bro. அவர் வந்து நாட்வினோட ஒரு எம்ப்ளாயியா இருந்தாரு. அதுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து it's already breaking out. It might be heartbreaking, but அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம லாங்குவேஜ் வந்து இட்ஸ் டிக் மார்க் தான். They might not be able to do a lot. A two-man squad against the entirety of 4TR. The pressure is already boiling through. Oh boy. 4TR
They have to flush Star their way through. couple streamer It's ஆக coming போறார். from Rapido, not connecting so far. Punk is still on top, needs a little bit of backup. TOURNEY needs to find a perfect knock. But with this Molotov coming through, catching on Arthur, Punk just might have a little bit of saving grace in this wall. Counter nades coming in. Punk looking for the second. With 4TR, they're looking for the reset. This push unsuccessful for now. But the sync nades still coming in. True Rippers. They have to make things work. Punk, he's looking for the pick now. Punk has got a lot of confidence now since he knows he's already dealt a lot of damage to the points of 4TR. And because of that, எல்லாருமே ஹீல் பண்ணிட்டாங்க 40R ல. Autobots Esports with a quick third party as well. They're taking shots from the இந்த far away. Autobots எங்க இருக்காங்க? The man from 4TR gets knocked out. It's இங்க இந்த unfortunate அச்சானே for தெரியல Viper, but now he needs to deal with it. TOURNEY and Punk reuniting once again. This fight is just prolongating for too long. Not a big fan of what's currently going on. True Rippers, either they are the one to quickly wrap this up, or else there's going to be an instant third party soon. Punk True sama Rippers, they do confident find ஆ the first strike இறங்கிடுறாரு. instantly. Things now starting to reflect on the board. Punk needs to go for a revival as well, but is it possible? 4TR needs to keep on left that constant right. pressure as even White Okay, Walker's White out of here with a quick third party, and Walker. eventually Punk, he does a lot of damage, down. finding those two quick knocks, and 4TR Whoa! been eliminated from the game by that one nade from the side of White Walkers. Oh my goodness, what a perfect timing as well. But now Wingard looking to try and third party, and guess what? They found no one at all. White Walkers was the one that claimed the throne. But the biggest news is still Team Tumblas. Anush TOP tried to close up the distance, but from the far horizon, Team Tumblas again pressuring. Rising என்ன மாட்ட போறாங்களா ஒரே நெட்ல? ஓகே ஓகே. Making enough space. தூரமா ஆடுங்க. ஏன் அப்படி கோது மாதிரி விளையாடுறீங்க ஒரே ஸ்பாட்ல? But what a fight between 4TR and True Rippers. Hindi, English, Hindi, Tamil, any other languages commentary இருக்கா bro? Almost 8 to 10 languages இருக்கும் bro. மிசோரம் இருக்கும், குஜராத்தி இருக்கும், கன்னடா ஸ்ட்ரீம் இருக்கும், தெலுங்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். Needs to make a move into the zone here. Seems like Rising Esports is going to be the big threat for them. But teams on the southeast நம்ம வந்து நம்ம தான் highest amount of regional audience வெச்சிருந்தோம். போயிடுச்சு நம்ம சைடுல. பேனுக்கு அப்புறமா போயிடுச்சு. பேனுக்கு அப்புறமா இல்ல. 2025ல எல்லாமே டிராப் ஆயிடுச்சு. And Autobots Esports that nade. Oh man. Right on the money. Autobots is Smith Esports. Instantly follows up another nade. போன மேட்ச் என்னத்துக்கு வாயை தரணும்னு What am I தெரியல. watching? Arib is out in the open and still no மித் மிராமர்ல பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. The man was just banding through out in the open, and somehow Autobots Esports, they just run through. Myth eliminated from the game. It's like they were not even in competition. But they were not even a But threat. a great use of stats by Punk was that a very clean smoke to takedown avoid here needs. from Autobots. A very well needed as well, considering how Bhojpuri அதான் நிறைய languages இருக்கு. 3 by BMPS commentary salary வந்துச்சா? Confidential information the final 12 teams in this very tricky circle here. A lot of playing grounds to work with. Fake bows on now. Finally have to make Santosh, welcome to the stream, bro. They have protected those vehicles. Seems like they are going to try and close up the gap here between Autobots to try and scout the situation. Here comes the slam. Nice chip damage out of nowhere. Scout one, but Iggy with the chip is able to find two hit bows on. Wasn't prepared for the play. And Iggy was able to shut them out. ஆந்திரா தெலுங்கானா அந்த சைடு நல்லா இருக்கு போல. ஏனா ஆல்மோஸ்ட் அவங்க Esports, they've done something. They're on something. What did they have for breakfast this morning? How is every single person just having those grassroots level la avanga வந்து like 12 13 team something வந்து round 4 இந்த முறை qualify ஆயிருச்சு stuff from the side of the BJS ல every single person seems like a one man army team 13 team something வந்து round 4 வந்து வருது அப்படினா they do have a wait a minute there's actually a guy got down grassroots platform அப்படி இல்ல அப்படினா what a slam those players are not giving up at any cost CGC commentary salary இன்னும் வரலன்னு கேள்விப்பட்டேன் half a second can mean life and death in all this scenario. True. And Iggy was able to capitalize on half a second to capitalize on Higbos for இவ்வளவுதான அண்ணா சொல்லக்கூடாது வந்துச்சா வரலன்னு கூட சொல்லக்கூடாது அத பத்தி பேசவே மாட்டேங்குது But on the finish feed here, we do see Nebula finally having a little bit scuffle with AX, who's been struggling to make their way into the zone. But before that, let's take a look at the replay here. Iggy, oh, beautiful jiggle. First pump, docks his way through. Here's the foot two cocks as well, coming in from the shots from Hick Bozon. Picks out at the right timing, finds the second player. Beautiful stuff. Let's go people. Live பாக்குறவங்க like படம் பாத்துட்டீங்கன்னா like போட்டு பாருங்க. 2 more likes needed for 125 likes. Let's go guys. Let's go for 6.24k subscribers.
instantly gets knocked out. Consequences for every single action, and that's what Nebula is currently learning. Kratos Nice. and his teammate instantly cut off from the game. Adi as well falls apart. Nebula Esports now alive with only Nomi up close. While his teammate, he's a little bit far away from the pack. Nebula Esports now will be AX play வராங்க a little bit third more party of that defense, but AX AX திடீர்னு பேய் மாதிரி ஆடுறாங்க ரைடன் பின்னாடி வந்துட்டாரியா யப்பா completely surrounded. These players from the side of AX, it's like they're winning every single possible யார் fight, இது but a bit of that whiff and AX as well gets punished. Devotee was Baba, in the back. someone Devotee thought drafted his it. teammates could do it, but everything is now messed up. Cyrex is down All low as being well. out the last And look one at this guy. heroic entrance from Devotee. He was able to find every single Devotee person, finally and he was as even the last man collapses. Oh my goodness, what a clutch. But it's not over yet. Whoa! Nebula actually third parties from the right moment. Nomi. Her That the stuff. entire Professional ethics, promotion guys. lines up the shot, took down all the players of Team AX, and they finally Professional get ethics. completely wiped மெட்டா out. நிஞ்சா வந்துட்டாங்க Oh இப்போ my அப்படியே goodness. What a blunder from Team AX. But a ஓ survival விங்கோட் இவ்வளவு attempt நேரம் here for சைலண்டா கீழே Nebula. இருந்தாங்கயா Oh, White Walkers. Well, there we Walkers go. got Within the eliminated. blink of an eye, even White Walkers follow up that same trail. robot 4 finishes okay Eliminations after eliminations, so many teams, so many players just getting taken care of. It's insane. But even that entire entrance from Devotee was just so heroic. Iconic entrance in that fight, wiping out the existence 5 of finishes the in the opponents. hands But of then there was also Team Nebula Tamaras. Esports waiting for the right moment. And Nebula Esports, they wipe out everyone around that same block. You know, the thing that Devotee did only can be seen in cinemas. I thought for a second I was watching a Mission Impossible movie here, where Yeah. cars flying through the middle of the crack, finds the perfect shot, and then lines up the knock as well. That was just insane stuff here coming from Devotee. But unfortunately, the last one here, who would have thought that the sneaky player from Nebula Esports was able to take him out? But sneaky even then, in player a blink of an eye, it seems like we've lost out a majority of the teams here. We're down to கான்டெக்ஸ்ட் புரியாதவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு போன மேட்ச் வந்து ஸ்னீக்கி பா பிளேயர் அப்படினாப்ல ஒரு வார்த்தை கூட வந்தது ever since the group shift happened as well, looking to secure another Oh my chicken God. dinner. நென்சாலே Very high funny possibility moment for them. moment But now, seems like they're not. Come on exactly guys, in let's the go, zone let's go. yet here. Let's go Team for Tamaras were the biggest 120 nuisance for 130 them, likes guys. finding Furby crossing double the and goal welcome to the stream. Team into tag the மாறி zone, இருக்கு into bro the zone. அப்பலோக்கு. Still pretty out in the open. Team tag I mean, மாறி இருக்கு bro Have a look அப்பலோக்கு. at the replay of that entire Really, fight bro? once again. Just want to look at Devotee's entrance. It was just so iconic. Look at this entire moment. Pops out, that was Raiden, and from the back, no one had any idea from the opponents that Raiden is already right behind them, and then Devotee in the end with the flying card. BGA salary வந்துச்சா bro? And Nebula Esports is Nomi. No, He was waiting for that classified exact information moment. once again. That's the only reason why Nebula went silent in I'm that not fight, answering because they that were question. waiting for a third party. At the moment AX made that pounce, Nebula took the advantage, but the damage is already done. Nebula as well were taken down pretty low. Yeah, but at the same time, big, But DT beautiful Meta big Ninja switch here push coming from பண்ணிருக்கலாம். Cyrus in the end, the How was back as Jelly well. alive? But how is he's been in the middle for the longest of time. Yeah, the circle is just ஆமாயா ஜெல்லி அப்போ வண்டியை போட்டு படுத்தாப்ல இன்னும் அங்கே இருக்காரா Seems like TAG is able to find some sort of position points in this game here, but seems like Meta Ninja நிஞ்சாக்கு நிஞ்சான்னு இருக்கும் bro ஓகே ஓகே வந்துச்சான்னு கூடவா சொல்லக்கூடாது you see a lot of spokes from As I afar, said, but I will not think talk they can about it actually at capitalize on all. a lot of information here. கிளாசிக்ல Really, he's trying to get some நம்ம sort of பொட்டி position points for the ஆனதுக்கு team. அப்புறம் வர்ற கில்ஸ் கவுண்ட் ஆகுது சேம் இன் காம்படிட்டிவ் ஆனா ஆமா Autobots காம்படிட்டிவ்ல உங்க ஸ்கிரீன்ஷாட்ல நீங்க எக்ஸிட் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் உனக்கு காட்டும் ஃபைனலா அந்த பிளாக்கா ஸ்கிரீன்ல வரும்ல அது வேற வரும் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் வந்துச்சுனா அது கவுண்ட் ஆயிடும் wasn't actually in sync to try and push up, and Probot Aim gets வந்து taken out for Wingard side push absolutely பண்றாரு no contest. okay 3 points here. Autobots Esports is right next to Wingard as well, and that's what they need to take care of. But Team Wingard Tamaras, தூக்கிட்டான். oh, they break a sweat. That's the man Yup, Wingard himself gets yup, broken yup. completely in half. TAG as well with Necro that. They was follow up the disappointed after elimination, Wingard's as even knock. they've been eliminated from the game. The last man, Jelly, was not able to withstand all of that damage. Wingard Esports is fought against Team Tamaras. For how long யாரோ can சொன்னீங்க this keep on going? yep The man up it's close happening. gets confirmed. That's Necro going to be reaction Wingard, and the now main it's playmaker what? from Team Our Tamaras reaction. out of the game. And why is Autobots Esports not making any actions? Sees Kaiser, here he comes. This is the timing you're talking about as well. Ari, perfect timing. Now with the nades to confirm Lobster that eliminated Infinity on the still match. stuck in the smoke. right. Could not do anything about this, and Autobots looking Just to you try knock it. and take this game away. But Team Tumla's biggest nuisance of the game could not make it to the zone.
and only Mr. IGL remains ஆமா, on the north நான் side. Meta Gets Ninja pinned side off கூட from push Meta பண்ணி Ninja. இருந்திருக்கலாம். Wingard, now Infinity, looks for a pick against Autobots. Seems like இங்க 2 he's players gonna வந்திருக்கலாம். scare him off a 2 little bit, split but ஆடி இருக்கலாம். he needs to pick up Ryzer, but he can't seem to do so. Ryzer is out in the open, and the circle is going to force them all out in the open. Meta Ninja prime நம்ம position to சொல்லலாம் bro, go for a சொல்லலாம் back-to-back chicken வந்திருக்கலாம், dinner now. பண்ணிருக்கலாம், Yeah, Meta Ninja இதெல்லாம் can actually இருக்கலாம். close this one off easily. End of the day, 3 men standing right around அங்க that same அங்க spectrum. அவங்களோட அவங்க கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபோ வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றது தான் மேட்டர். ஏன்னா இப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த சைடு வந்து இது இருக்கு, அந்த சைடு வந்து அது ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது எப்படி சொல்றது ஏரியல் வியூல பாக்குறோம், ஆப்போனன்ட்டோட பிஓவில இருந்து பாக்குறோம், நம்மளுக்கு வைட் ஏரியா ஆஃப் கிரவுண்ட் தெரியுது, பேட்டில் ஃபீல்ட் தெரியுது. பட் அவங்களுக்கு இருக்கிற இன்ஃபோ வச்சு அவங்க எப்படி சேஃபா பர்சியூ பண்ண முடியுமோ அப்படிதான். Eggy falls apart. That's the right big side playmaker taken out from Autobot. Another person falls apart as well. It's like a systematic dismantle that I'm currently watching in Autobots esports as well. And the side and the pressure on the Team Tamaras is small third party. Man, it's just eliminations flying across. Oh my goodness, Autobots just got timing here. Ralphie now going to be prodding his way through. He sees Fears, but 2 of his teammates got taken out by Wingard before being able to do anything. Meta Ninja now. Ralphie is not too happy about this. He's got the AK, but no! He goes down, and Meta Ninja back-to-back winner chicken dinner. What a performance! GG. அதான் இப்போ What a recovery! அந்த 2 கேஸ்லயுமே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன மாதிரி நடந்துச்சு இன்னைக்கு நடந்த 2 மேட்சஸ்லயே கூட இப்போ இப்படி ஜோன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மிராமர்ல வந்து டிடி வந்து இந்த ஸ்பாட்டை ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாங்க, மெட்டா நிஞ்சா வந்து இந்த ஸ்பாட்ல இருந்தாங்க. இந்த ஸ்பாட் வந்து டீம் தமிழாஸுக்கு ஃப்ரீயா இருந்துச்சு. டீம் தமிழாஸ் போயிட்டு இந்த ஸ்பாட்டை வந்து பிடிக்கிறாங்க லெஃப்ட் சைட்ல. அப்புறமா வந்து ஒரு வண்டி இப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணி தான் இந்த ஸ்பாட்டை வந்து விட்டாங்க, புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏன்னா இந்த ஸ்பாட் வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து இப்பயும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல வந்து டீம் தமிழாஸ் வந்து இந்த பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. லெஃப்ட் சைட்ல வந்து இந்த ஸ்பாட்ல மெட்டா நிஞ்சா இருந்தான். மெட்டா நிஞ்சா வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருந்தாப்ல. ரைட் சைட்ல இந்த பொசிஷன் வந்து காலியா இருந்துச்சு, எய்ம்கார்டுக்கு எடுக்க விட்ட பொசிஷனு. அதனால அவங்க காலியா இருக்கிற சைடு வந்து இங்க பிடிக்க பார்த்தாங்க. அண்ட் வந்து இவங்க வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்லாம் பண்ணி அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ டிடி வந்து ஃப்ரீயா இருக்கிற சைடை வந்து சூஸ் பண்றாங்க, பட் அந்த இடத்துக்கு வந்து தேடி வந்து அடிக்கிறாங்க. அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? இதே வந்து நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, மெட்டா நிஞ்சாவை போயிட்டு ஃபைட் எடுக்கணும். இப்போ வந்து இஃப் இன் கேஸ் இந்த டீம் வந்து இங்க லெஃப்ட்ல வந்து போன ஃபர்ஸ்ட் மிராமர்ல லெஃப்ட்ல வந்துட்டு இங்கேயும் கிளியர் பண்ணல, அதுக்கடுத்து வந்து செகண்ட் மிராமர்ல மேல இங்க இருந்து இங்க வந்து இந்த இடத்துலயும் வந்து கிளியர் பண்ணல. இங்க ஒரு காலி ஸ்பாட் வந்து 6th மேட்ச்ல இருக்கு, இங்க ஒரு காலி ஸ்பாட் வந்து 5th மேட்ச்ல இருக்கு. நீங்க சொல்ற மாதிரி என்ன பண்றாங்க, டீம் தமிழாஸ் வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ ஸ்பாட்டை எடுக்காம மெட்டா நிஞ்சா கிட்ட போயிட்டு எலிமினேட் ஆறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்பாட் ஃப்ரீயா இருந்துச்சு, அந்த பொசிஷனா அவங்க எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அதே மாதிரி வந்து டீம் தமிழாஸ் இங்க மேல ஸ்பாட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல இங்க மெட்டா நிஞ்சா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ 6th மேட்ச்ல இங்க போய் புஷ் பண்றாங்க, இந்த இடத்துல ஃபைட்டை போட்டு விட்டுறாங்க. நம்ம அப்ப என்ன சொல்லியிருப்போம், வின்கார்டு வந்து ரைட்ல வந்து ஃப்ரீயா இருந்திருக்காங்க, வின்கார்டு வந்து இந்த ஸ்பாட்ல இல்லவே இல்லை, இந்த ஸ்பாட் வந்து காலியான ஸ்பாட்டு, இந்த சைடு போய் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்கள வந்து அடிக்கிறாங்கயா, என்னையா பண்ணுவாங்க அவங்க? ரால்ஃபி முன்னையே ஆரம்பிச்சிருந்தா கில் பாயிண்ட் கிடைச்சு வந்திருக்கும். ஜெல்லி கில் பண்ணது மெட்டா நிஞ்சா அப்படியே ஸ்பாட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, மெயின் இஷ்யூவா வச்சு இல்ல, ஒரு ஜீப் தான் இருந்துச்சு, அந்த மெட்டா நிஞ்சா புஷ் பண்ணோம்னா இங்க இருந்து அடிப்பாங்க. அதுவும் ஒண்ணு. அதான் கைஸ், நம்ம இதுல பிஓவி இது வேற, நம்ம பாக்குறது வேற, அது அங்க மேட்ச் கண்டிஷன்ஸ் வந்து வேறையா இருக்கும். சிலதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும், இந்த பொசிஷனிங்லாம் நம்மளால சொல்லிட முடிஞ்சிடும், புரியுதா? இந்த பொசிஷனிங் வந்து ஓகே, இவங்க இங்க எடுத்த இந்த ஸ்பிளிட் தப்பு, இந்த இது தப்பு, அதெல்லாம் வந்து மேபி நம்மளால வந்து இதை பார்த்து சொல்ல முடியும். லைக் வந்து அவங்க இந்த பொசிஷன் ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்க கூடாது, அந்த பொசிஷன் வந்து அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இன்கேம் இன்ஃபோல இப்ப பாருங்க, நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் இல்லைன்றதே மறந்துட்டோம். இட் ஆல் கம்ஸ் டு இன்ஃபோ இன் ஹேண்ட். எப் Why Izol not playing? Bro, Izolக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, அவரு லைட்டா இப்போ புதுசா ஆடுறாருல்ல, அதனால ப்ரெஷர் ஆறாரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட யாரும் சொல்லப்பா. ஓகே, எனிவே வித் தட் பீயிங் செட் கைஸ், ஃபைனலி ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஒருக்கா பார்த்துட்டு நாளைக்கு எந்த டீமுக்கு கம்பேக் அடிக்கிறாங்க, எந்த டீமுக்கு கோபேக் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
பார்ப்போம் சந்திப்போம். ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மட்டும் நான் ஒருக்கா பார்த்துக்கிறேன். So AX on top of the table. Nice GG. Bro, what do you say as TT mistake today? Bro, இன்னைக்கான அவங்க மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா அவங்க வெஹிக்கிளை வந்து சேவ் பண்ணாம விட்டது ஜி. 2 மேட்ச்லயுமே வெஹிக்கிள் இல்லாம தான் அவங்க செத்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரோண்டோலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they didn't have enough vehicles. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவதா இப்போ கடைசியா நடந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயும் 6th மேட்ச்லயும் அவங்க கிட்ட வெஹிக்கிள் இல்ல. ஸோ வெஹிக்கிள் சேவிங் அண்ட் தென் வந்து வெஹிக்கிள் அந்த வெஹிக்கிளை வந்து என்ஜோன் வரையும் எடுத்துட்டு வரதுல அவங்க பயங்கரமா ஃபோக்கஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஒன் திங். அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி ஸ்பாட் பண்ணது வர சில இடங்கள்ல வந்து அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த ஆர்ஐ டின்னர் மேட்ச் அந்த மேட்ச் வந்து அதே ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு. ஒண்ணு இன்னொன்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே வெஹிக்கிள் இல்ல அப்படின்றதுனால அவங்க ஓப்பன்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிட்டாங்க. அதனால அப்படி. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே இதுதான். நான் ஓகே தான். உங்களுக்கு ஜோன் வில்ல இந்த 2 மேட்ச் ஓகே ஜிஜி நல்லா பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஸோ ஏஎக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெட்டானின்ஜா, ஆட்டோபாட்ஸ், ஆர்ஜிஇ 3 மேட்ச் ஓகே. ஜெனிசிஸ், WRI இப்போதைக்கு குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்ல இருக்காங்க ஜிஜி WRI. பட் இவங்க 6 மேட்ச் விளையாடி இருக்காங்க. இந்த 4 டீமும் 6 மேட்ச் விளையாட்டாங்க. 3 மேட்ச்ல இந்த 2 டீம் வந்து டாப்ல இருக்காங்கன்றது இட் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் தீஸ் 2 டீம்ஸ். ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து 3 மேட்ச்ல இருக்க RNTX 28 பாயிண்ட் வச்சிருக்காப்ல. ஓகே 25 பாயிண்ட். ஜிடிஆரும் நீங்க நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. ஜிஜி 0 நம்ம அவங்கள பத்தி வந்து கண்டுக்க தேவையில்ல. நெபியூலா எந்த இடத்துல இருக்காங்க? நெபியூலா இங்க இருக்காங்க. லாஸ்ட் ஆடே 15 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் 3 மேட்சஸ் தான். ஹிக்போசன் தான் இங்க இருக்கிறதுலே பாவப்பட்ட பொசிஷன்ல இருக்காப்ல. 6 மேட்சுக்கு 15 பாயிண்ட். திஸ் இஸ் நாட் அ கிரேட் பொசிஷன் டு பி இன். ஹிக்போசன் தான் மிகவும் கவலைக்கிடமான இடத்தில் இருக்கிறார்கள். ஸோ வின்காட் ஓகே இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது, இவங்கெல்லாம் கம்பேக் அடிச்சுக்கலாம். இன்னும் 13 மேட்ச் இருக்கு இந்த டீம்ஸுக்கெல்லாம். வெல்ட்டு கூட இன்னும் 13 மேட்ச் இருக்கு. ஸோ வெல்ட்டு வந்து மெயினா அவங்க கொஞ்சம் ஃபார்மேஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அவங்க ஃபைட் எடுக்கிறதே வந்து எப்படி சொல்றது தனித்தனியா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. 2 பேர் ஒன்னா 2 பேர் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா டிராகனும் ரீகோவும் ஒன்னா விளையாடுற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்ப டிராகனும் கோகுலும் ஒன்னா விளையாடுறாங்க, ரீகோவும் ஷாமும் ஒன்னா விளையாடுறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆதா அப்படின்றது அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல. ரைசிங் esports வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. ஜிஜி. Anyway guys, with that being said, that's it for today. ஏதோ சொன்னீங்களே ஏதோ எய்ம் 1v4 பாருங்க ஜி. ஓகே अभी भी कोई नॉक नहीं आया. आप सोचिए कितने सारे थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा चुका है. चलिए फाइनली स्पाई वो है जिन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी. रीपर वो डाउन. எங்க போய் நான் இதை ஆஃப் பண்றது? ये पलड़ा जो है वो अब थोड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है. क्लच ने ऑलरेडी बात है ना, कीला ऑडियंस रिएक्शन बट जस्ट फाइनली उनकी पोजीशन रिवील हुई. बट तब तक उन्होंने डैमेज दे दिया था. शैडो वो डाउन. सिचुएशन वो इवन स्टीवन और लग तो रहा है कि मिस्टीरियस 4 शायद वो भी इवेंचुअली इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आए. अब तो ये पूरा इलाका जोन के बाहर जा चुका है. पर एम गॉड क्या बढ़िया वो जंप शॉट. एविल वो डाउन हो गए और मौका मिल गया कि इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आए. अब तो ये पूरा इलाका जोन के बाहर जा चुका है. पर एम गॉड क्या बढ़िया वो जंप शॉट. एविल वो डाउन हो गए और मौका मिल गया कि यहाँ पर रीपर का जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो पाए. और एम गॉड वो फाइट लेने के लिए सीधा अंदर जाने वाले हैं. जस्टी वो भी यहाँ पर गिरा दिए गए. पर एम गॉड क्या वो शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से. क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस. और एम गॉड उन्होंने तीनों प्लेयर को चलता किया इस लॉबी. जी एम है. हैप्पी फॉर यू एम है. कट ऑफ प्रेडिक्शन ना 135 ब्रो. 135 plus or minus 3. I believe my hunch. Tomorrow get 25. ஓகே கைஸ், டுமாரோஸ் கதை நாளை பார்ப்போம். நாளை 8:30 மணிக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க. ஸோ இன்னைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்த அனைவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல. நாயகன், டெக்ஸ்டர் ப்ரோ, ராஃபாஸ், சுந்தரேஷ், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். ஹரிஸ் செல்வம், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். டோட்டல் வந்து 24 மேட்சஸ். ஒரு டீம் வந்து அதாவது மொத்தமா 4 நாள் செமிஃபைனல்ஸ், ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச், மொத்தத்துல 4, 6 or 24 மேட்சஸ் டோட்டலா செமிஃபைனல்ஸ் நடக்கும். அதுல ரவுண்ட் ராபின் அப்படின்றதுனால ஒரு டீம் வந்து மொத்தம் 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க ப்ரோ. ஓகே, ஸோ
மத்தபடி மத்தவங்க எல்லாருக்குமே பை. கோர்டியூ பை, நிக்ஸ் ப்ரோ பை, அன்னோன் தேவ் ப்ரோ பை, ராஃபா ப்ரோ பை, டெக்ஸ்டர் பை, கேஆர்கே ப்ரோ பை, ஆல்வின் ஜோசப் பை, ஃபர்பி ப்ரோ பை, சந்தோஷ் ப்ரோ பை, ஆகாஷ் முத்துராமன் ப்ரோ பை 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 பை. நாயகன் ப்ரோ இருங்க, ஒரு 3 பேர் பயங்கரமா வந்து அப்படியே லீடர் போர்ட்ல இருக்காங்க. நாயகன் ப்ரோ, நிக்ஸ் ப்ரோ, ராஃபா ப்ரோ செம்மையா இன்டராக்ட் பண்ணிருக்கீங்க சாட்ல. ரொம்ப நன்றிகள் பல. சோ நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். until then this is Sri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tada, bye bye, peace out and good night people. Okay, peace out, good night, bye bye bye, tada. நாளைக்கு பாப்போம். நாளைக்கு 8:30 மணிக்கு மறக்காம வந்துருங்க. So peace out guys.